Janda tunga dinale tarib chirugi te jang tongi lerim shuni guzub da chikalu lerim zinameda nin siname sulu tenga chi lerim korim didibe pimitsu katile guzam shuni. Ta tutu tambara te nisto dundi janda shu tele na wada nasi jisinim sum girin lo te nam zangin su kadibu oni na gikule te janda shu tele na wada nasi gi te zaga tuju te janda shushnabe mimang sera khata ba janda shu tele digishule Dukdaji tsopagi te nesi zimbati su tasha hubigi nedindi kadibra te kani inagi kule lamtungi ladibji zo de hubigi te nedingulu tudurbe de hubigi lerim de korumshin tubi jandra shun tambara nesu jandra shuki. Jandra tungan tinale chimi doji gibi nesu jandra shuni. Pemagase chikulin gyo kerongda gazong chiwogi de shinlabi miti sulo sanamgi shinlamchi gub de khachiubara tundibe hebimbe. De tari shinlamchi mini digibe gazongi misiti sugi sajji ekar ngapchu malamchi sachu bema suba shadibe hebimbe. Kerongda gazaw chiwogi bana kolam sidiru lamta rinsuchi yeble gazongi misisu keronglo he duyunchisi sum lapchi godo yibime. Te keronglu gazaongi misegi sashi yiru longo chutam lapchigirin zachi mabiwa shanu. Misi nyamchung adikenya dangne la doha gari lamgina. Rang namchuchi beole nyungkurgi la bombe te dozum chichome. Gadim chibi nale gazaung chinchi shinglamchi sebachi ngachilu pen bombe ra thong. Hangerang ni ai misirga kido hepo oni thong melaan. Hangachang lekpo barachene bu barbu. Nalu sacha zachi betub beyeble. Ngachigi changla da chesegi latsu bechu ngachigi geoglu gaza unda keronggi bana shinglamchi sen nangobbe shuwa bei Jule jusarang chala gata kerongdang thaga dur tundang showa pa dizamagi digibe pa siguribe jogoni digi achichi lamsemi rimbe digi thokalute rekagi lamchedan nimchu pa lunghangmajesana tinil tanigibe achichi tabmade Te gabgi labina tari mangil malambi kangil tin sanam shinglam sinigi laadi tarigi chashina tsuyu matsuzi shichi. Sanam shinglamchi ta nyetera gobe te misir suki juwa hedi sishudola. Chaji chusumpa na ta mangilgi gotambe shimle ta sanam shinglamdi ta senigi ngachi gyok takchung khatole bedibera rewa terang kedo sishudola. Te gadim jibe shinglamdi se tsubachin misutsugi sashi tombe shamitsu lok zachi benigi lako yibime. shinglamchi mebi kanle senamgi la benelu towa miombe phalu chailu dumra yemidi rida semchin sugi meptan sai shinglamchi se jimachin saji sulok zachi beni beye Tare drecher kidi yebi shinglamdigi gazaonda kerungi bana lamthadi kilometer chenga de chilu thunsu juni me. Te shinglamdi sedabachin chiugdi nigi chimgumba nija malamchilu penthoni me. Jandra nesegi denle pemagasile tinli dojigi neseldi chimirizingi piu in. Samrup Dzongkha samrup chuling tunga khatulu josagi lamdi nyamchu byorendibe hebimbe te lamgi netangdi chodabe heble tindibe chundril thamida saninalu demi nisharalu tabmadu tindibe hebda dia theosu lomi digimbe te kolam dia pinsotang gyok tanjung gyomba yusin judigi sedi bimbe Meter gebja de chibemi kolamgi sago lalu chinalu netang chodabe yuble numkul polirotsuye chundril tabnina laka tando yubime. Disumbe sago mangshu chinara hokatsu tundu yuble lok china tang rindidu. Te teutsu longmile tendi ugen tenzingi kori chimgi nyedablepa du atara chu togop tundu yubime. 태워들이 나 몇표 대라미스라 침이 나나를 태워 해야 되는 거리야다마 줘라 람레서면 이게 같이 야다마 람조로 되는 거리조로 아니면 텔미야다마 줘 답마저 남선둘라 담시나 심볼로 되면 샤찹 태우기 배마수 다 이바섬들로 때 가리 아니 충고 아말라디 가리 충고에 담아 뚝지 야실라 범파 좀밀디스에
때 디날에 때 가리 안 충쿠스 가르투 아니 베물라 아니 베니데 다 람디 남세 예당 쪼수시를 야슬라 내 차림 보고서니 나오나서 데미데 차림디 아따라 아니 태우기비라 리딱 마데 테멜라 아나가치로 안나 타닝나 heb다데 가르디스 프로 말레야 둠 텔레데 가리 스타디스 가라 반조 아니 좀 베메마 아나로 호카나 heb다데 아니 좀 태우디스 텐 가리기 남선 프로블럼도 가리기데 미츠기 람미나 람기 네땅디 쪼자 테디 로숨 랑도스 임다 콜람디 삼줍 출링 둥거 이산다 팀기 둔설루조세 람지 베올레 리줌베 준종 베곱 두세시지 인루 사네기 미츠기 차장람 민고니임다 데 둥거 딱중기 규미나 콜람다디 록진나 땅네기 둔로 닐점사야 시데지 고점 베디 유세메 데 카밥기 라디 조바라 렌두르베니 임레 라츠에 상피치다 숨빈나 주두 추비 레와도 Samdrup Dzongkha Külle Wanchuki Nesudi Doji Finsugi Dulenbewi. Parogi Timsugabagi Zal Hablo Kelo Kechile Sumsu Tugi Pana Bemigi Pugi Ji Nyuze Nasung Tabdiwi Dobladin de Zunbime. Kun Chachawe Sayu Niju Tobi Shumal Baroli Zono. Timsugabagi Pugi Nile Nyuze SP Plus Ni Dong Gebjal Habji Badiu Beda Sundibe Bero Shipche Bewi Kablu Pugi Nilo Nyuze Bayu Beda Masumime. te tigibe tari te kon ni jamitsu dibe toda mole tanjano te tarura ni judida tibdoj bewajin kon chanyamra nyozi judi hebbe takchi bedibe hebda nyozi desoe pinsulingi sasam thumkale parolo tandi hebembe nesu shusawda chikalu nabada nasi nim sumgirlo nam zangin kadebe hebina shudoj bewajin naba gyakhamnalu mashuchira de samu pudibe dinizum jebda tele nasida jitse gyakab gisanne khati sunal phalu chap samsimre chamnizum ji dusemda tezumbe la khatosle phalu khawdumtare chamnizum ji bigi nyontaye bedidu ta nabada nasi zaga thujude shuwachin nabaranda chubigi namka zapim lo zaga thujur zandi beru tusengimba ninna phodoyble tendebe tujungi lada jawasmato kone sapkyni da ninjamni tendetsini da hisachitulen beni chimsabina juni da chona sabgu chuni tene poni da gomi shapsalu chani lebi tunde beni smetube kandu julamde tukhoda yancha nishalde honup khatulu pobimda te nima chusi chuchida karma chusule tukhoda yancha nishalde nup khatulu pobimbe telena seranda chuchibigi chi zanimlo te zaga tujur ngemne tindebe lotar tugi suchi finis chamchimato jen kone sapkyni da rigni silhamni nyenjamni da tendetsini sonla sab guzuni da hisachitulin beni lebi tunde beni smetube kandu julamde tukhoda yancha nishalde nubda toba chusi geda karma jipshi gule tukole hoda yanchale nubchang khatul pobimbe Nesulla nam zangin tele nige zaga tujustib janda shu sayte nalamalu mimang sera khata ba janda shu tele digishule dugda jusobagi gyakhamnalu nesu zimbadzu ta shab jomile kata benigi teluda te tisu kadibra te mafa beni inayukole lamdingi ladib zodu hubigi nedungulu tudur bedi hubigi lerimde kormishindu bizisu Lamse lekung tonsa lungcho iksa gi setup pemina hyobob dembe rindur patso gi yondel EGP gi tole tonsa lungcho iksa gi wolu yobi kolam suna namja gi chable nyensun gi la nalu chama tona se emme khase gi denlo yondel chargo www.egp.gov.bt na sina se emme Sarban Dzongkha dakchungi setup bimena Dzongkha gi lotar tsichu di randa chuchi bi tsi gele chutam chida chunyi bi chise sumchule chida dambi chise chizun nim sumgiri mimalu chekha nani imle di kablu Dzongkha gi ngawulu yubi iksa tsugayra nya sobe sha nani da tsichu kablu nisa tongda kab go lay rigmato jime shotase girik su tsalara tsumbe cho seime Mongar Dzongkha saling geuk thedang bi samden chuing podal haganalu randa chuchibi che gele chotam chunju tharbaling gyumbe gelam kenchen chhawa sonam uju thole nindang somgeri dechen shinrup chona ne imle de mechengi misakara shechada shere namde maneja ma chena se yugoi bise chithenge thole chokpagi shuo phyuime
sunamchen karalu kuzambo seshuge tata tarigi tensendi bewachin te ngachara gekhab yage joda tundigi be ngachara nesu disu bewachin te katele kosugi sago te tunken gi tekhale bedi be sachure te ta jamto to be yobale tendigi be te draw majogi nesu lenge gi kebarlu matawa te kara te katele thopsup imbe te ane bodalu te ta kha chora te nesu disu zumbaina ngombaina te tesu ewachini gi te tusede te natera renche no se te karagi makimi te khamchikalu te dru daju thunsogi khatulebe goden thabdigi be te da ngachara chisogi thumi te zumbe juyopchami da dajub disulu te khone khatule te jongdarche goden thabdigi be du te anisugi kolebe beshim dalu te tari chedu gilerim chitebe phini seshuni te tigi tenlu te ngarai kudungi ngote phiwachin te tambara te dajub thunsonalu te chala nami lerim gopin te sange chuki seshuni la te le te zumbera te gergi lede chinalu te chala nami kyochap zozin gopini te khora nginor sembigi te gergi lede chinalu te chala nami te pubdoji seshuni la nangi charalu tari lerim nalu te khato nami delu gaso yusela ta tambara ta chodi nalebe shudage ta duk daju te thunsogi khatule te tare tezumigi te jondar chimbage matse te lamtungi pedepchi te patun bedik bedu te ani tsora lamtungi pedep dina bawachin te kachigi kole sudigi be yobina tigi chu ngombadi te kachi na ani chigule gusnas kusambola ngachi duk daju thunsogi da ani lamtungi debde sommedi nedun ngomaramula da neyam kobidi thunshimna lela natural domojo la shada ani dajuna lefa mide dajuna lefa temple be jome wala tani bodalu mise sugi la de nasin ngombaina zimbaina di takchi bemis be wala te ani neyam di thunshimna lesu da ngachi gi da dizumbi lamtengi kiteb di khache sino digi bela tani kiteb di chamna isi junila tani kitab di chamshinale dida rig jedigi be jondar da dambara dajib solula tele be CSOs la memula midi dajib thun solu tele da ngachara MPs da government officials se kondusule ani dajigi kaslong jondar ji se junila ta tsora ani khalu ta nedun leshe biginale chu ngombadira te kachi kole yula tani kitab dinalu mola migi da ngachigi da inkina bewachi misinformation, disinformation, malinformation se dubala the fake news se mola garagi fake news lab the disinformation fake news gara chi be no bala the nanalu ewachi dita wachi the disinformation slamegi khong ga debe na mola the disinformation se medi gazum chi na misinformation slamedi gazum chi na the malinformation ga debe na gara nalu rimba jindobe shidi se shunila lasla tanalu vilu ta ngachara dulu bawachin nesu zumba desu te kachile tendigi be kadebe thundoga se te tizumbe nesu zumba desu thumbe bodalu tigi ngenkha da te nebachi kadebera thomaga ni chila las kadichela tambara ani nincharogi toto shudo zumela ani fake news tilo hambamaro sumbe ani ewachidi dobala chi di misinformation chi disinformation chi malinformation the keberdi kadebe do so chin ani the misinformation se meeting achi lo gyro tunda zu la niwe bol da cheka the ini de shop be te wodalo gyro sachi be zo phalo dilo nyoba mi be mula be wa chin ta ni charo di phense chi so chi mula yan auze chi sala akhe chi sala be da wa chin ani di gyro tunda zu be la mi di ini de shop me bala an lo misinformation se mala ta ani de lo di ta ini de shop me indi be de bro an lo ani nyanka kamino wala de solodi ta nyanka cheudi kachina do so chin disinformation da malinformation do wala ta mal disinformation se midi shop det wala ra ani kepsa shtom de shop jam ni wala bebe chin ni charodi ani kashlo ta sa phe ngachi ani tsatubini bedo mula ani bebe da tumi tun bebe tumi chi ba ni ani kashlo ni jamshidi 아케지 콜로 소긴 수마다 슬랍다 와지 난데나로 이니 숍메 데 숍 임게 모도 코 캡사치 되는 숍좀 메발라 안델로 디스인포메이션 치라 데텔레 말 인포메이션 세미디타 아니 그렇죠 디스인포메이션 고미 아니 그룹 치루벨라 미 데신 치루벨 숍잡 공이 콜라 숍잡 몰라 베베 와진 유치기 미 가라
두다미 로세 안좀베 타포가 지나라파 숨래 시도바 되물라 안좀기 숨데술로 말 인포메이션 상와발 다니 말 인포메이션 세비디 냐카나 미세미 치오베도발 가지면서 지루 파이미드 녀바 bombe케 수비기 아니 냥카치돌 소니 베베드들로 같이 두게 합나 루디타 아니 네스즘바드스 카틀레라 춤면서 진 아니 한번 마조마조돌 laludi anyway gyuro tenda zube vela mi du wala ani ani du sunga che ani ngai ani jab de che khalo niktong khechin nale ani ngachi niyam gi pen ani lockdown du sunga ni gutsumula an du su gutsup chin nesu zumbala ashtin be anale ngachi charo be gutsubing bala an be du danga chi khadebe ani thommeso ajin nesu zumbalalu namsam gyurasdula bebo ajin ani niyam de gutsup chi khalo sungchi du bala ani gopchi 피카베 또베베 랑기 한국 자베베 샤녀진 코빅기 마폴라니 미소세미 안좀디디 냥카 감치오미노 발라 그티보들로 제가 가디고 오면서 하신 아니 men mahudusu tundawajin covidgi ani zokhalo nyumisu sami anzumdesu dosse dubala an bebedubdul ngashtuge khamnalo nesizum bakhatle ummeso wajin ngagene beta bebedubdul jidula ani chungkungdi ani chungsa jidu tamomdi chidinga chini junda ani 미니 아니 고서 유미도 수기 카톨릭 가지고 오면서 진 공기 sem칼레디 아니 왜 같이 네스 좀바베 당게스 노베미 담에 벌 대트보다 가지고 주면서 진 베베와 진 나히진 같이 더 로니데 치 뒤베들로 체르가브라 록다운 온데세 몰라 록다운 온데세 오다랑 같이 가실로 총관할라 주잘라드스나 그래서 요다이 받들 안날로 가지고면서 진 미도 수이 공메 벌 록다운 온이 좀치 두메세 대단히 록다운 온이 좀치 두메세 고베베데 버라 중날레 yoga megachi dindibe suma suni digi midisugi teta imbenu de mebala yani lockdown hondo semigi ani nesude zumba mebala inide teteba ani chungsude jungi khane malandi mebala andinga chi english na webala information vacuum sila webala soni pha labgomi gi nesu yumi dusugi khong labgomi dusu labma chubdalu achi miser dusugi te sem payete mula yesu kha to rangi sem kha zobebe chumidulu information vacuum sila chungkung chi ani yula 데 치디 가데모서 진 아니 같이 아니 다집다 그치로 리포터스 저널리스트스 미디어 하우스기 아니게 트럭업 네츠 줌바 네베 튀니어 발 소셜 미디어다 치가 라베베 또도 가디베 줌메서 진 당번이 같이도 수기 파이 네스디 랑기 코치물라 와 네스디 간노 미치 임베 스노베베 덴즈 따라미타야 발라 데텔레 셰르베 타물라 데 셰르베베 타미글레 땅가 셰르베 탄다 와징이 차르드스기 와니 차르푸브두지 셰르베 노 코덴즈 리스미 미치니스 몰라 차자 숲진세 콜라미디 뎀바옹 스노베베 니 차르드스게다 네스 줌바디 ngallamdi 공개 덴즈리 되어 발라 아니 지둘라 중순번에 다 주주로데 가시면서 와진 nga처럼 미 베비도 비글레 아니 잉글리시나 버지 cognitive biases 두발 아니 cognitive biases 라시 베비 아니게 줌멜라 베보 와진 담함디 confirmation bias 미딜라 때땅아 노드 메몰 아니 미디 땡이 징스 노베 되더버라 루테 아니 미디기 nga치 동칼로 라 레줌 자 합베베더레 마토마디 용말라 대트보들로 줌마치 배우진 땡이 생각하 이스 헛나 메사미 땡이세 아니 노베 두미다 안디기 네스 줌바 오면 네스 줌바데스우타 까곱도치 보아진 때 가데베 베곱도 세타타 또 보아진 때 네스 카틀레 토베바 몰라 당아제라 때 미데 다주나라파베로 위챗 그룹 데스나라파에 때 루라 미때 레샤 베투미갈 미리리 랍다조ங்கள레 다니 데수 때 까고바진 때 탑람 같이도 십설치나레 배워지 몰라 자샤 굽주데지 미기 미두스기다 지튼 모바일 라린 탑도세 둘라 때 안에 모바 다 지튼 모바일 데라 유 조지 배워지 다네셀 다운로드 가데베 다 아니 같이 폰 달로 톱스웨 몰라 안에 보달로 다 공기 인나메나 네셀 짐바이나 뎀바이나 디탁시 베미스웨 발라 때 치디 같이 베곱두스 라와진 콜로 고다 지페곱둘라 네슬 짐마 가치나 몰라 네슬 뎀마 가치나 당가 지기 네슬 디 톰달로 몰라 메디다주나 페이스북 다 페이스북 델레 위챗 WhatsApp 드스나로 네슬 톰베 보달로 다 탐차사다랑기 밤빈샤타 토사 드슬로 다 셰어세 몰라 파다 수페니 멤버 디 이나메나 딱치치 베곱도시 주니라 디 마베기 헤마 미세 드슬로 다 고다 지베곱둘라 콘디 시곱치도 발라 당가기 디 네슬 안에 줌칭아기 소소로 Tampel bebe wachi digi nebada pemba gachi duga mula denesel zimbabwe wachi ngachigi didatin tubigi timda
년자 유이세도 몰라 디 마슈치기라 미셰베 미케마 발라 다니 보단 데세 슈곱치 카치 에세슈니 델레 다네슬 지마데수 베데 다지 데스날로 파 템플 베베 조달루다 ngachi zomchi mola dukda ju thenso gi khatule berodi nesel zima ina mena ngachi ge takchi bedo se shuni la te ngachi gi ngachara gi facebook gi page la Bhutan fact check se la te ani na lo nesel zima de su thembe wachi ngachi gi di zima i se ngachi gi shiship chi ngachi gi besup chi thom da lo di ngachi gi dinalo e zima da de magi kole nesel de se share bedo se shuni lasla ta chi ta nalu ta taregi ne tang na bawachin mede da ju de sunala phalu rangi ngopar se rangi pa da do matema be shimdalu te igu gi thole beru da te lu gi thole di te ta ki maro zo de be ani beta me du te ani zumi the khalu te te thuji chi kare be nam la te su gi ne ba de su gi kole yan te su te te bete olu ki me be te nostama ga ni chila 다 아니디 아니 렌디아스 라코요 볼라 그데 모서 진 지카틀레 다베베도 진나니 당아지 닉동 추드이 갑루 파 US 기 kachlo season gi chogen gi kablu mula gari la mebala Donald Trump di Russia gi charo bebe gesi isla mebala tani ges la bebe dubdulu ngachi de sugi mi dusu da cha lula bebe tabe wada kashnong musa ji hunde sugi hacker dusu se mula nebe computer na lo du bebe na mesame dosu se na du jina du bebe ru kachlo pha chogen su sui machine di hack be tetele chogen ji sang nga chu ane be be voice no mebala tetebe ru ship se gi tabe be du de mebala khade junu so jin ngoma marade 파기 미드수 로 콘데스기 니 소셜 미디어 기투 아니 카틀레라 존노발 콘데스 룰랍 몰라 치기치로 도널드 트럼프 남미스미 레주미스 힐러리 클린턴 남미스미 섭 인세 테텔레 치기치로 이니드네스 줌바상 아츠메 발라 페베와진 사치 미치기 발로 피자 게이트 스캔들스를 메발안로 가드빈서 와진 아니 필립치기 코남미스미 네스 줌바 옌베베 딘즈리 베베 톱다 바베 파 아니 피자 송수 송가치네 휴순라 가시면서 와진 네스 줌바디 가시면서 와진 아니 피자 송수 송가디나로 힐러리 클린턴 다 모기 아니 차르드스기베 알루 세비세 다니 네스 줌바 안줌 베베 데베갈레 미드스이카 힐러리 클린턴 디 땡임베 몰라 도널드 트럼프 남미스미 르줌베베 데갈레 코게스노 볼라 당아치 두게 함널 베디베로에타 아니 소긴드스 온도 몰라 차투챵니 베도 안 베베도돌로 안줌 fake profiles mula to lebi sundo so me an fake profile de sugi zubebe nesu tambe de chi khatala ta wajin nam sami kendula te kashmi so chinga chilo nyen khan zum chi dubala sanfe te tibodolo so so khatala ta be de wajin de ani social media na ra pa chunna ma chunna yiku khat kadebe tinna andi rangi ani wancha me bala an be de ru khona ka go be chu bala te tele ani khona ka go be chu dolo te tele nesu zumba di pe chu se lab mela kashmi so chinga che mi de so ngacha ran imbachin ani rangira shebe dyogo be bala ru pa gi digi tawchin wai mi digi lo na mi sami dos silab de te tele mi na mi lo dos silab gale demba ina mena tani gi tele pa lo la mi di ngomba ina mena ta go khache bala ani mi la ta nalu ra shoda gela ta tare ngachara mede daju gi nalu be wachin ta Facebook gi nalu be re ne su zumba de su chup doj be wachin te chelera ka ni gi thablam che me thoma ga te zumbera te ta wheelchair gi thole be wachin te de chen zo be te nalu lo la be bodulu ne su zumba pe wachin te nalu ka go bi gi te thablam chi jin kane me thoma ga yula ru nikton churugi phagi ani US ki indi chawe ru khonagira Facebook Twitter de su khare khonagira ru ni nesu zumbo khonagira ta sumbe zodi bala teta ngachi duge khamnalu kyundi khachmo sojin tani de kadeve labi mo sojin nesu zumbo de su midsugi chi chilu tani gutsubi gale Facebook digi ru phagi ni khongi ngachi zumeni fact check be mila demba dinsunta midsu kebe be demba ga zumega tana sala be taung bala tetile ani besai gale midsugi chi chilu ke ni bebe gal mali ku ke taung bala ani nesu di zumba imemes teta ngachi duge khamnalu bebe dubdulu Facebook gi tebe be ni min wala toto ngachi nesu de sugo so ani bebe dubdulu sampegi nalu bebe ngachi gi an kongiru ani feature di ngachi lu chimatum di toto ngachi regi bego khache bala teta ani bebe dubdulu ngachi ni tachini charegi ani shudo zumbela ngachi Bhutan fact check se Facebook na yu Instagram na yu Twitter na yu tele ngachi website chuku chi yu la ani bebe dubdulu nabugi nesu chi thumchin ani nesu di dembaina zumbaina ani tobachi yo wachin ani nesu di ngachi lu ke tangda wachin tele ngachi shipse ngachi bebe le Facebook na le hotang ira jungla las la ta chi nalu ta taregi ta ani
zumigi te lamtun gi pedepche zo be te tigishule te ngachara chisogi thumi telen jungi nalu chala nami da telen dajub disulu jondar jimbe beodalu ta chisona lu chala nami da jung tele dajub sulu chamchi te jondar di chingomi di kachile tendi gi beina sela chi tani mola proposal di judalu la project ki da ngachi ani di mangyul japchu di Asia Foundation ki tholebe chancha bilani kitab di da dele di da jawbe jondar duse ani mangyul japchu da ni Asia Foundation ki tholebe be bala te ani di ngachi proposal chu be beudalu la te ngachi ki de ani dechen jibe zui la kha jibe ani kha dambam nalu da youth se la youth dusui la te di balu journalist mo la te ani bo journalist dele CSOs la media daji tenso deso dele ani parliament cha chisogi theme deso la te ani jibe beudalu ngachi gi mi chambe bala mapadi the government officials selab der analu the local government ge chibe la te ani beudalu ngachi gi bachi ta mi kara chambe ani be chibe be proposal de ani be chubi la hema te ani be chu beshim na le ta jonda de ani be anda mila mona las ta chi nalu shugela ta ngachara ta nesu di te ngomba ina zumba ina ewa di kadebechi ko mola ta ani che te nal to shusu bachin las ani ini di ta chandra shuach mula ani jondar di bebe wala nimni gumma wala ti bebe dordi chi bebe nalla bachin ani ngaji English nal bebe do crap test se chi bini la ani kondusulu jondar chi te tele ngachare Bhutan fact check nal ani be dinzinta bebe do lani tashodara crap test di be dula ngai ta crap test bebe do English na bachin CRAAP be me wala an bebe do kachita go do so chin ne su chi thum chi mula tamadar ne su chi thum chin ani ra semgi nal cho chung go bala wa ne su di ben zuma immeme se ani be sagi chi ba go bala ta ani sagi ba sai gale te tele kachita go do so chin tama ngachi tu ge khamnal ne su zumba chi di maamdar ani WhatsApp na fa scam du sun do bala pa chi lottery guesses se Australia lu jo ajin jase jabe thop se ani zumbe be yumi ki scam du sume bala tani be do tamadar kachita go do so chin ani la min ne su di namisami lejume wajin di chachi lango do bala we nal patru shigije susu maybe mula lottery ani pido chie nyo maybe palena turu saya be gesun segala se no somchi tango bala tamadi ani la tetele crap test be do bala tamadi cd currency sela currency se wajin ne su di tatogi imega asala bebe wajin ngachi na hinchi khalo midusu drubdusu maamgira whatsapp ko jabe telegram na joiba de mula ani jomi de khachima sa wajin whatsapp di ngachi gi ngachi khondalu chimi gi information de facebook lu chini mese sangi landi me bala tetu do ani ne su de jume ta bebe wajin nikton chu ju gi nye tsuim bala tetu do ngachi dumi du su nikton kichi chi na ta bebe tetele dru bebe ini de ne su zumba in la inde so ni bebe dru bebe whatsapp ko ja telegram na as bala so tama de currency se medinda nibody relevance medina so relevance medi bebe de begale ne sudi demega asme bala pebo chimula ta ngachi totopa world cup judo chi bebe de dalo pebo chin ani mi bom chi Roger Federer zoom chi mula ni tennis semi khuzum chi I don't like Qatar selabe nga Qatar me ga selabe khugeni ne su chi thenda wa chin mula teta ani di ne su di ngachi world cup dusu ani u bebe de bikalu bebe wa chi ngachi kashnong la ko Qatar di ge khabbe me ga sno di ngat mula tete bodalo lejumeta bebe wa chi khuru didi kachina lap chi ga dusu ta bebe wa chin bebe wa chin yan chi ko phalu simse go minna sula da bomba te mula I don't like Qatar so da ko phalu ani tennis se go minna sa pha tu bemis vesela la bomba wala tetu da ngachi dusu nesu dusu ani nesu Zimbabwe mi dusu kare bada mesajin ani relevance de ton tanda me wala context la ani niva de ani la tele accuracy la demerase kola mi de demerase pe be wachin to Roger Federer gi nga Qatar mega sala wachin ani di kulabnuga malabnuga ta mi di accuracy la bila te tele last pd ani purpose mi dina ngachi du ga khamna lu be de wachin nesu Zimbabwe amra anale dasun bela ngai wachin purpose midi kachipela bina semidi hakwa ko bebola bebe wachimula ngachi jami gule lu kangam chila bebe de wachi tanali lu kangam la midi kaina pitseta ko khache bala te ruya jami mapale magami michi umula yan ma jaga ju magami michi konkole lu kangam chila bebe de wala ngachi we ani midi gi lu ani bela abdulu kachipela bina
콜루 펜버 아니 캡사 같이도가 안 따고 같이 해봐라 아니 크랩 테스팅 지기 네스 좀바 이메스 놈이 도바이미 돈에 돈세고니 크랩 테스트 배다 버진 네스 좀 베이스 다스멜라 te totonale de shudo zumba wachin ta ani zumigi e wachi sugop do chubo wachin miti yun te da kechu chira sangop zumba ngara ge ani no stammin bela ani bo wachin ta mi chirtangi nga chira yun te mi te ukhala pha sanam gi so chong de mi te de cho yun te mata mi sugi bo wachin ti e wa chimi sun zumchi me thomala 데 메라 카데마 소친 타 담바딩 아지 두게 함나로 자차 둔치 되치다 아니 배치심이 메몰라 안베드들로 코네게 합수베 발라 지디 때다 니버디 가지모서 진 아니 rangi besumidi rangi be mula rangi bemasumidi rulu bechuba kiramino bala dan bebe dubdolo ta nabugi bedi bere nesi dinzindir choragi tamisu besnu bebe sagechi yubebe wachin nesi dinzindi tomchin inamena tobachi midi tomchin ngachi zumchilo mula yan rushi michilo keda bachi kiramino bala ani dinda rangi besu wachin rangi beni time machi rulu bechin das ta nalo tangachira drubigi te nesugi te dulempa de suberu dai te zumbe tangachira nesu khatele lengodi besachiro nesugi de thopni nalu lakha tahi kadebe duga se jamto tobe thopsuba ga se ta laluchi gi tanga chira dajub de sulu te wacha yu se te nesugi thawang yu se te chimnal phae te bara yu indi besachiro te ta ti kole te ne donji kole tapma de uche thun bebe te phasho jo wachin karagi te lolabni di te name jap chus sachira ane jo imbe tesugi thikhalu kadebera zimogola 다디 내술 둘렘 파수기 몰라 다가 공기 내술 둘렘 배워 주어보다 라루치기 내술 톱수벨라 뭐데 라루치기 배워진 다 내술 톱 마수비강이 도되돌라 라루기디 아니나 아니베 나베자베 나발레 아니베 그슬 어포인트먼트스 라메 몰라 아니베 조자 데 아니베 내술 지와 주어보다 마토비강엘도 데 라루치기 내술 더 크리티컬 스토리스 라메 몰라 안숨기 태콜로 배워지 공기 더 인터뷰 되소 몰라 아니 톱니게 라카도세 아니 share bendula lastani zumbika nge de approach bo achin ta nabugi search ge te ta drug da jup thun sok se be bo da lu te da jup sulu jap chu chini di me te tesugi te khalu te sai khatule se thap gi thablam chi me thoma tanga chi mola dasha khamchiga mela da nahi de che one me anina lo la gi shungi hitsa sugi mola da da jup sulu nesul michin sanzum chi mapa hikube di anebe official letter be di mahibal anzum gi rumors se lamela ni azumchi godigibe dajib dusula jezumchi soila ani bebedalu da kachi tundi base la wachin da nesul ani jungi sasila beta ani khorachi be minula isachi be ngagi mi be mitenla de isaz dusu se ani be labde bala diga ani be isa dusugi da dajib sulu nesul di mij ani be michin se de ani yishimnale da ani jezum di be beshimnale kachi base la wachin da gara zomshina mola editors dusu me bala zombe ngachi gitani jolu ikuchi ane be tsuni gi bela da ikusi la ikusi tsui la ikusi tsui de ikusi tsu dal da phalu tham chi di gen me ma mo da tanzum chi me ga de be ina seni gi chi la azum chi ti be da lu da jungi sagi be ru kongi do tane be official be ane ikudi mata se ane be masu se me bala de ka nyele mithen se mela de bo da lu da reality sla me mo la ngombana di da ase shume she bala da do to ka nyel di jum sara dula da ani seni gi de lo thablam se la bru mo la da ga chani process na be bala de do tonga chi idente chi be ani beni celebrity de jomi de bala de ani de so nga chi charge de so samde re nasla ta kachira yin ro te jobara te ta lamlu de so te ta to tabbe ya ge jong no re wi ta nalu chi la to ta da ani zumbe ne su zumba ka ni gi te lu bo chin te ko da tu cham chi memo be shim da lu tim gi thole be betang gi thole ta chi shodo zumbara ta me de da ju bo chin ani da ju ta nga chira me de da ju na lu app selab imbe te ta widget bo chu widget gi khathule ra te ne su 수카니기 람루 때 아닌나루 춘슈키 곱치 가데베라 도모가 아니지라 다 아니나루 베버치 타치 아니 슈드 좀베일 아니 소셜 미디어 나루 몰라 나 파춘나 마춘나 이코 가데베티 나니디 아니 nga베디베레 로이미 와체베르티빌라 랑기 라이라바베 몰라 때땅아 지중기 카틀 베버친 아니 팀나메스미 아니 니자다 팀 데수케베 멤버 아니 돈에 담아들랑 같이 고타트 몰라 미두수기 네스즈모데 톰친 줌바 이메스 차마자니기 로디 랑기 셈칼라라 온수베 아니디나 담아디 아니 라프베베 버친 안디나 때티보들로 아니 타팜다 팀베 땡고 버친 중기 카틀레
아니 곰바드라데다 아니 같이 사투기 로나 조니 베도몰 한 베도 사투기 갑로 사투기 election commission 베드베레라 가라인데 베드베레 치할라 베벨라 네수 아니 사투기 콜리미기 네수디 고친 ngachi geni Bhutan fact check dusnala pha nesu ani densun de tan yop chibe mol fact check de tan yop chibe de telengachi mide de su gara chi ga dombe bel ani da mide da ji de se gara chi ga dombe social media in ru BBS kunsel lo gara mide su chi ga dombe nesu zumba anzum chi ta gara i kokong ani di midem be sangachi gi ani shipse bede ise anzum chi tin subchi be gol tani timda nije di jungi catholique go menu wala ngomba di jungi catholique be gobdi ngachi ani ger 아니 CSOs mula tetele nachigi da jidu sukar chika dombe chajichi zogobdi khachel jungi be su ranchirin lasla ta tsu da tip da lo de tu chili shumsun metani bodlo ta jura ta ta chinale shudo zumbara ta ta ngachara juvara de tsathugi de sugoren thabni be ane bodlo tsathugi kablu bo achin ta ne su da meda de chapel joni gi tingen khae du ane bodlo ngachara drumi rere shindu gi tsathugi kablu ne sul de su thabi kablu genkhuchi kachi thommas las tatsa thudi rain beshinale mola ta mide dajunale pha ta nesal jamma jo penigi eba bomb do wala te ani yenka bomb do la ani nesul jima do su penigi te ani ki couple mise duski kachi bego kha che se wachin ta nesul jima im dochi be wachin mola rolo tachi judo zumbe misinformation se mola rolo go da che chujube penidi kha mi che se junila dida jobe te toro nesul rolo mola ra kepen thomdigi dello rolo niba zumji mebala ani benigi dello te da nesul domodo de se debe WeChat da media da jugi platforms la memola social media platforms to le pa da share da rolo temple beni de zemna se shuni te kadimchi beni nesul zuma de so da thombe kongi denzin ta masu be wachi mola ta ani di toolkit zumchi bala kitapti ani di da youth cell ani najun cham chimela yan juyop cham chigi member ta mise chirin chunsom gaigi beru ani di toolkit zum jibel dilalen thappe be wachi anale shi substation la te jura nesul zimale peni de asi zimna sishuni las karchela tare nangi gi te na chendi gi be chora te nesu zimba di khadebe be gobina khadebe ka gobina gi kule ko mat to ber nai kari ches shuni te zumbera lerim zime kara gi te ta nga chara ge khab ya gi da tundi gi be nesu khatle thobim be te ansu te chora te nesu zimba di be wachin tigi ne ba khadebe yo ka di khare makim mila ne ba gi thikale bo wachin te de mi gi la be ni nalu ne bimbe tamchi tilengi ba se odolu sem kham nalu ne bimbe te zumbe ne ba le ashara du te ane bodolu nesu zimba di su penile kago bi khalu chora te nesu hami chashabge te ti nesu dil habdalu ti ngomba ina zimba ina rangi ewachi gobe rangi chi masub dochi bo wachin te da tumi gi yesadu te da tumi rangi ngoshe dishi disu da chikalu dewa thabdi gibe te zigob di kanwa kha cheni me se shunila nesu lejum disu te ngomba be te ka ina te lejum be ewache digibe beshimdalu tigi kefin chunsubi gire wada chikalu lerim zina me karalu karchela Shemga Dzongkha dakchongi setup emena sane jung sumbe Dzongkha chokdu teng tambadi chilo nitong kechi sum chida tambe jise sumchule sumchuso chi chen ninrang nige ring chonani tengke song yeple chokten tambe nalu sungde zora chilo nitong kechi nida nitong kechi sum loi lopchegi dubde nyenjuda chilo nitong kechi nida nitong kechi sum loi changnel chaju nani jenya chisokna phunigi dwejida gyok chokde nalu 제타 제 마수비기 드지수다 종카 덕종다 롱초 카기 이사 쪽데 추이 카톨레 드지레 여바진 송데 나니다 데센 롱초 카기 드지수 종카 덕종 주이디 종다기 땅겁다 지다 담비기 지세 주국이 피루 추세 지기 해마 공케 내든다 드위기 드지수 종카 초드기 이사나 종카이 토레 로팅 카장 snima@shemgang.gov.bt 나로 땅고 세메 겔시 드지수
Duseka Maheba Shule Nyokshere Tembajin Dzongkha Chodugi Isagi Katule Ngulin Mibe Seme Chise Kechi Sumlu Jeji Chisel Sochungi Temezo Dzongkha Dzongkha Nalo Jeji Chisel Gitelo Nima Chuse Nilo Dzongkop Mate Chise Chugule Kechi Chen Ninjang Nigiring Dzongkha Chodugi Tatokda Egypt Sochungi Shezom Chonani Imle Sochungi Teme Yongda Telwe Jenda Piyubegi Gupensuda Shen Tatokwazo Jida Tambegi Jise Sumchugi Toba Chuse Geda Chelo Ranse Chento Keba Jiglam Namja Chultingi Tole Gongi Tusega Jen Nangobegi Chabra Beoime Dashin Yati Dzongkha Yati Gyo Yu Lichanle Gelo Shipjushe Gu Tade AB positive Bemi Ngom Hendubla de Kedo Mep Tedi Yeble Kedo Tsapsuni Mato Menchuge Tapshe Jen Kanya Meble Chansam Chewi Dumi Tade AB positive Gelo Kechichi Le Ngapchunga Gegi Bana Bemi Sugi Kedo Gi Shendep Nadi Gadin Chana Se Shua Beoime Kedo Shedep Nadi Yume Sugi Chi Dun Shi Lekor Dun Sumda Chi Dun Tu Ni Ge Tu Shi Ngagi Tole Tawa Tapna Se Shua Beoime Gante da PUBG Geog Nigi Lothar Shindo Saho Shanghai Tatsu PUBG da Gante gi Saho Nalu Tani Mepe Chabra Be Yuru Taru Tatsu Chishu Nishube Tani gi Jatab Madu Bomber Tendo Yeble Tai Jodatsu gi Ninjang Chutham gi Nankyu Ransoi Tatsu Lemba Chen Na Simda Gelsi Kongi Tuseka Mahebachin Tatsu Gonse Tendu gi Tole Tsoni da Dima se Dari Chabra Be gi Shulu Taru Tatsu Tambachin Nyeja Sue Damdambera Keni se Bhutan Unshakable Tours and Treks ke Chida Tambegi Chise Khechile Ninjang Chutham Giring Namdruda Basketole Nepal ki Nechen Tafu Lumbine Chete Charu Khashoda Yangleshe Lasope Nechen Tsuna Neko Kinimle Dejenge Dumiso Neko Chende Yobachin Godinpa Kinzang Chukuda Chiga Chi Dun Sumshi Sumchi Lekor Dinda Din Gechi Chi Dun Tu Tugi Tole Tawazena Se Shua Beoime Sovi lengagi gyakap tayumeba Sovi shabdazu lekchur bedo yobda di nasi chibdi nubgi Tokyoda menchugi kasesu nyedenbe sha tablo logrik rimlugi tole Tokyo beni gotsu di yoble dume yongi menchuna Sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngotor lakher yan tsogun tapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjun nasi shuwa bewime inroe ngota yikcha mebi nubtsuya Sovi shabdo tsu chotudira pyong se shuwime de mimangi sovi lenkagi larimdilu chapchor ganda zina sevi sodep shuwime Sanam Lenka Gelifu Papso Chungtewa gi Seda Pemena Semche Tazin Thami Foge Sumgi Sato Yuse Eme Debole To Yumi Tumikelo Chopgele Shipchugi Bana Bemitsugi Shuisu Lerim Tochenlu Chida Dambi Chise Shigi Nankyo Zugo Se Eme Chisel Tumitsu Chida Dambi Chise Chuchilu Tamtu Tilengi Denlu Bonida Kasigi Denlu Iksagi Dusuka Lekodu Ni Nga Chi Dunge Sumgi Tole Dewa Tabna Se Eme Bhutan Isuzu Motors ke Losap Sebi Ditenda de Dele Sondren Pasulu Chida Tambi Chise Sumchuso Chitsun Mixel ge Konse Papcha Be Chine Se Eme Mixel ge Papcha ya Nyutam Tonta Chutam Ma Papda Nyu Tonta Sumda Ngabja Nebi Foodmed Dele Nyu Tonta Dinde Chigi Timbu Nankyo Ge Jinisu Ime Zonche Sapsu Chilo Nidong Kechisum Chida Tambi Nankyo Huni Imle Geragi Shabdo Shena Se Eme Konga Gidenlo Chi Din Gege Shi Lekor Nga Dinda Chi Din Gu Ge Lekor Nga Chugu Dele Bhutan isuzu@gmail.com Nalu Tewa Tapna Se Eme BDD ledegi seda pemina chida dambi chise chudule nimchutam giri namjuda dilkorgi tole Nepalda chida chunibe chise kechidule nim chubdin giri tu nyutam tonta kechibe jaga doje denda sope maside neka kechichi sunna neko kini se eme doje denlu chida chunibe danjulu dalilamage chanchup semdil dima nishsa chida tuje chenboi kawana salu nekor kini se eme kasigi denlu chi din sumsum shi din shi shida din din gesum ge dudu duginalu dewa zena se eme
du janda lezing gi yang chardu setup be mina nesu tulemba du da chantong yibina inke lerim zombi du gi sato yuble to yumi du mi tsugla thorim shetse yubi ka kutse masho jasha dukju yumi tsugi ranso shui tsu kacha wi cha tsuda dadi chida dambi chise jigip churu chuse ngagi nangyo tsuna se shuni kasai den lu yiksai du tsoka lekor ni sumni ni tu lekor na lu tewa thamni da yan yong de chago www.bbs.pt na sina se shuni Jikila nyombi chongdende Senzan tulbe ngindwe dunyese Dusone se sangye mingi La bindurai yula chase Bekhanze ranza samokande soha Deata om bekhanze maha bekhanze ranza samokande soha Deata om bekhanze Bekhanze ranza samokande soha Deata om bekhanze maha 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 bekhanze ranza samokande soha Dzongkha Dzongdi ngajira juk gyakab nalu zongji tsugi tele ninshuchi in. Diya tujin chegi gyabu shabdung rinpoche chulo chikdong dukja chudulu dulu chembegi shul chulo chikdong dukja kechi kulu zongji tangba Dzongkha Dzongdi shin naib in. Dzongkha Dzongdi chinangi datsuli sangtab zedi longo nigi nangkelu zongji tuk gongtadu dubi ramne katenda tendelu sikdi zongi miya sanga sabden podangze tsense nanu. Dzongdi nalu nangden zora temba shaja tubada shabdung rinpoche kora tilji jenrizi beni digi tengi zo pakba tuji chenpo chukji she shuyeb in. Chilo nidong chudugi lo nalu lo nijang ngabju deji layemi totsepi duubemi shabdung rinpochegi kundadi jagar shungi dumitsugi katole zitong jachobe kede yeble kundadi dulu shanibe dende shujimle dado Dzongkha Dzongnalu jekha nadi yeb in. De Dzong namsu gi latsu ya chilo chikdong dukja dinju gi lolu namsu shuyeb matse dele chilo nidong ni lolu timbu Dzongkha takjungi
zongi uzi shinshesu sodi nyamso madup tubbe shudiyeb in semdoka zondi timbu tomle shacho katullu chosegi lamka kilometer din deji ki saka yamsen chedotobe shindiyeb in Bhutan jakar yuzong di tirap chudubi na duchen ngawa chuge gi tonse kyunken pima karbo gi yonzin ngagi onchu gi lunten da ti thabja kap ji phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho zongka tsugi tenlu sunchob gi tewachi imbikha miwa dugel tamba gongsa uge wanchu chogi junechi in zongji di na yamsen chengi khecho chibdi desi tirab jiba gesi tenzi rabge gi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dekha chukyum bi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu yamsen cheto tobe jeni yup in zongji digi tsenlu yugel zong ze shogomidi chilo chitong dunja chuji techika pyuma da soyul gi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchongi thuda nibale tin male ge khap thoba gi mase deletsu pyuma dulu wani mep sondi yeble tin ime tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan zongkha da chongi satewa be chudo yubika chiri duge khabda lakbar du pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi tin tso jibe zethong kido yup in Janda tunga tinale nesul janda shuni tambara ne sodi. Zamling nalu senik di kachiu jibe tindu yumida tundi gibe gyolo tisugi senik di tabi nalu tandi gyudo bimbe. Misugi tsongkha nale de dulhi nalu yundulgi tu data da sisho dizu toma sudigi kangin chungdu bimbe. Nesul ka sedi vishu wachin. Pemagasil chikoning gyo kerongda gazong chuogi shinlabi mitisulu sanamgi shinlamchi gobdi khachu bera thundidu titare shinlamchi mini digibe te gazongi misitisugi saji ekar ngapchu malamchi sachu mabi wajadi bimbe kerongda gazo chuogi bana kolam sidiru lamta rinsuchi eble gazongi misisu keronglu he dunchuse sum lapchi godo yipime te keronglu gazongi misigi sashiyiru longo chutam lapchigirin zachi mabiwashanu misin yamchung ade kenyin dangne la dekha gari lamgina rang namchu chi beole nyungkhur gi la bombe te dozum chi chome gadim chi bin nale gazaun chinchi shinglam chi seba chin ngachi lu pen bombe ra thong hangerang ni ai misirga kidu hepo oni thongmela an hange chang lekpo bar chene bu barbu nalu sacha zachi betub beyeble ngachi gi chana da chese gi latsu bechu ngachi gi gyoglu gaza unda kerong bana shinglam chi sen nango be shuwa bei juli jusarang chala gata kerungdang thaga dur tunnang sho an pa dizama gi dige be pa siguri be
조건이 되기 아치질 남셈이 림베 디기 토갈로데 에리카기 람제다님 주파 룽강마제서나 디닐 대한이기베 아치지 답마디 te gabgi labina tari mangil malambi kangil tin sanam shinglam senigi laadi tari gi chashina tsu masuzi shichi nam shinglamchi 다 니테랑 고베 데 미세스키 주와 헤디 스슈돌라 차지 주순바나 다 망일기 고점 배심래 다 손놈 싱람디 다 세네기 같이 교육 덕중 가돌레 베디베라 레와 대랑께도 스슈돌라 te kadim jibe shinglamdi se tsubachin misutsugi sashi tombe shamitsu lok zachi benigi lako yibime turmadikela lealega bu tuashol malala thaloksi Shinglamchi maybe kanle senamgi la benilo towa miombe phalu chelu dumra yemidi rida semchin sugi meptan sai Shinglamchi set jimachin saji sulok zachi beni beye porini kothigata omcharangi nebu tukpigari wachala tare drecher kidi yebi shinglamdigi kazaonda kerungi bana lamthadi kilometer chenga de chilu thusu juni me te shinglamdi sedabachin chiugdi nigi chimgumba nija malamchilu penthoni me jandra nesegi denle pemagasle tinli dojigi neseldi chimrizingi piuin samrup jongkhalu samrup chulin tungka khatulu josage lamde nyamchu berendi be hebimbe te lamgi nedang chodabe hebletindi be jundil thamida sanenalu dumi nisharalu tabmadu thendibe hebda dia theos lummidigimbe te kolam dia pinsuta gyoga thachu gyembagi usin judigi be sedibimbe meter gebja de chibemi kholamgi sago laluchinalu netang chodabe yuble numkhur poliro chue chundil thapnina laka tangdo yubime disumbe sago manshu chinara hokatsu thendu yuble lokchina tangrindidu te theuchu lomile tendi ugen tenjingi khori chimgi nyedablepa du atara chu togop thendu yubime 태워지나 몇표 제라미스라 침미나 하나를 태워 해야 되는 거리야다마 조다 람레셔면 이게 같이 야다마 람조로 되는 거리조로 아니면 텔미야다마 조 답마저 남삼둘라 다음시 심볼로 되면 샤찹 태우기 배마수 다 이바 섬델로 때 가리 아니 충고 아말라디 가리 충고에 담아 뚝지 야실라 범파 조밀디스에 때 디날에 때 가리 안 충고스 가르투 아니 배물라 아니 베니데 람디 남세 예당 쪼수시를 야실라 데 차림 보고사니 나오나서 데미데 차림디 아따라 아니 태우기베라 리탑마데 테멜라 아나도치도 안 타닝나 hebdade gardisu pura malaya dum delede gari start sugara banjo ani zum bemema analo hokana hebdade yani zum be teudis ten gari ki namsan problem do gari gide mitsugi lamina lamgi netangdi choda thedi lo sum langdo se imda kholamdi samrup chuling tungkha yichanda timgi tunsalu jose lamji beole lejumbe chunchong begop du se shichi inru sanegi mitsugi chajang lam mingoni imda de tungkha takjungi kyumina kholamdadi lokchina tanegi tunlu nyultam saya shideji kotam pedi yuseme te khababgi ladi chobara rendurbeni imle la chue sampyu chida sumbina judu chubi rewadu samdup Dzongkha kyule wanchugi nesu di doji pinsugi dulen bewi zamling nalu tserik di khachu jibe tünde mida tünde be gyono tisuge de tserik di labnigi nalu tande gyodo bimbe dibule tinde be gyaham na kyulu yubigi chudi tewa sosugi nalu gyono chubdigi timbulu be godin tamigi namshida jitin chasulgi jondar nalu tekhadono jondar godin tamigi laminalu de lerim diletindi gibi gyono tisugi tseriki gowasu lendibe nambigi zijunda tewa zoni nalu hentab chungshiji nim chuchigirin godin tamigi jondar de tarijudono I think science and Buddhism are both searching for the truth, and I appreciate that a lot about Buddhism. Chenrik da namba ni charagi demba di cheu ime ngara chenrik pach beule jikten gi demba chu chedo zumbe nambe tawale beru digi demba dira cheu ime Buddhism, they look for the truth within as well, which is a new area for me. I'm told that many nambi geloma shuchigira senri da namrigi teka jongda su bedebe mindu tibole ngachigi senri da namrigi teka tidatimbe dewaso yuse tunchindigi tsichapdo tigibe khong chachaplo pin bomberato their own way of dealing with it and their own answers, and then that could be of use to them.
gya khamnalu jutin lalin thamnile gutsudube yondilgi thunkin hubigi dultin su lalin thamni digite dadunda dadin judelda de jutingi thikalu juwa bombra jodube hubi de tigibe mitisugi tab dihindu jijashinabe dultingi nalu yondilgi thu data da tsisodiso ngudilgi rimlusu lalin tabdigibe sudo hubimbe dibuletindebe ilortse jutingi nalu de tsishoda yondilgi thu sutsunigi shabdo chimiso mafap sondube hubimbe Tari naba timpulu chonchapmi mashu chigira ilot ki jabtu di mibjindo yop ime te dujanda gi nurzin lamda jakhoso nam chonthum gi sago na chonla bemi shipchul hapchi da chika te wathabi kap chongkha din chamchi gi ilot ki jabtu di jindo yop pe thoi chonchapmi mashu chigira lamina khongi khathule ilot ki jabtu di jini le shwe jami dia khepsamini digi in se shichi ngagi hema zumbe kepsa zomi chube ngachi ki tuk jutin le new shura ngil tam tonta khechi gi ilo nyogobe te chashi jutin na le chacha du de chi kepsa thobni yiru tari mi thobe te beole ngagi shaptu chini le ko jai te khon chachap gi ilot gi jabtu chu mabjimbe kan le chondin pa chulu thopodo yepta tari jabtu di komi lasha chira thendo yep ime Tia mi genge da nidegi rimlu mi mitsugi shabtu di lemba chongka chuna jo ime. Tana bagina achani bochor chundi na lakhatame bala khasochin te ani achi imbob di bemashi intimility ani bodolo te chongka kate juru ngachelo ilot di matho te ani bodala khadula ani gibi achimi siluta madudi chi ani imela na thomkayam chikang intimdo di thazulu demi between zumchi do use hema babachin Boucher guru, data guru, Songosuna Jochi, top chochobe, then the then Songosuna Timatoshine, Kachi Berkanye, then Kalakobe Tin, Nachigi, data Chitsuruci, Boucher Chitsuruci, Mapala Methobe, Dani Basin and Achilutap Kanyanamasemedu, Dani Ata Kai Metobachin, Minium Chisul Pentobe, she missi inloads love metamachiti machine. Dani Kanyanamasemedu. Diri Tonkanala Laka Chimimula, Nami Sanora, Chunga Pesamatawa, Kanyanam Summit Mela. Duk jutin da tipta kongi katule ilot ki jabtub jimitsulu dijidi chaji bedu yeble jabtub jimitsugi nyushora nyutam tantangagi ilot de nyogo se ime te dijidi ya dichichi da chubi danju khale lalin thapni kutsunu tari gopinsugi kemena kongi katule nedin digi kole jabtub jimitulu godapeni beyu sishichi inru tari gopinsugi jabtu dibjimi kadimchi yeb enagi theka Nedutsu dulin mabe wa yub ime. Chanda netsu gi denlo namge demagi nishu piu in. Parogi timsun gabagi zal habgise kelo kechile sumsu tugi pana bemegi pogi shi nyuze nasung tabdi yubi tobale dende be sunwe bimbe. Kung chachabe sanyogi niju tobi shumalu parole sunu. Te timsun gabagi kel pogi nile te nyuze SP Plus nidong gebjal habchi badi yubbe dasundu hiro te shibchi beyu kablu te pogi Nilo te nyuzi badi be da masumimbe. Te tigibe tari te ko ni jamitsu dibe todam hole tanu. Tarura te nijude da tibdosh bewajin ko chanyamra nyuzi chudi hubbe takchi bedi hubda nyuzi dise pinsulingi sasam tomle parulu tandi hubimbe. Nesu shusada chikalu todin slok sa shuwajin. Zamling nalu tsenrik di kha chi uchibe tendi umeda tindibe geno disuge senrikdil hamdiginal로 단디 끼도입니다. 밑에 속에 총칸날에 빌딩기날로 용딜기 튀 다다다 시쇼드서 토마츠비 강인 정도입니다. 단날마 때남 장인기 콜리슈와진 나바게 함날로 마쇼치 데 사무부드비 드니즘 제브다 텔 나세다 지세 게합기스탄의 카티스날레 팔 찹 삼섬레 잡니즘지 두셈베 디즘베 라카 토설레 팔루데 카우 둠다레 잡니즘지 휴베 녜다베디두 다 나바다 나스기 자가 투주데 슈와진 나바란다 주비긴 남가 잡피엠로 자가 투주르 잔디베로 디싱임바 니나 포도유블틴데베 뒤징기 라다 자와스마도데 코네 삽균이다 닌잡니 텐데치니다 이사치틸린베니 심사비나르 주니다 총라 삽구주니 Duniponida Komishapsaluchani, Levitin de Benismetwe, Kandu Julamde, Dukoda Yanchan Israel Honubda,
데 니마 추스 추치다 karma 추술레 튜코다 야찬 이철레데 눕카틀 포비베슈게 달레나세란다 추치비기 치치 자님로에데 자가 튀주디 냠레틴데베 로터 듀기 수치 피누 샴치마도 대진 코니 삽규니다 리그니 실합니 니엔잡니다 텐디치니 손라 삽구츠니다 이사치틀베니 레베틴데베니 수메토베 Kandu jilamde tukoda yancha inshale nubda tuwa chuze geyada karma jipshi gule tukole loda yanchale nubchan khatul popimbe. Nesulda de namzangi ki gule tilen tizumra de zaga tuju stemchi bijanda shusay nalmalu memang seda khata bijanda shushnabe de geyung tsudugi de tsuju ten kechi geba de tuyi kapsulu geyung tsudu sobunda chikalu de tilinchibe de hubigilerim de jarju bijanda shu. Lamse lekum tonsa lungcho iksa gi seda pemina hyobob tembe rindur patso gi yondel EGP gi thole tonsa lungcho iksa gi wolu yepi kholam suna namja gi chable nyensung gi la nalu chama to na se emme khase gi denlo yondel chargo www.egp.gov.bt na sina se emme Sarban Dzongkha dakchungi seda bimena Dzongkha gi lotar tsichu di randa chuchibi tsi gele chutam chida chunyibi chise sumchule chida dambi chise chizun nim sumgiri mimalu chekha nani imle di kablu Dzongkha gi ngawulu yubi iksa tsugaira nya sobe sha nani da tsichu i kablu nisa tungda kabgo lay rigmato jimi shotase girik su tsalera tsumbi cho seime Mongar Dzongkha saling geuk thedang bi samden chuing podal haganalu randa chuchibi che gele chotam chunje tharbaling gyumbe gelam kenchen chhawa senam uju thole nindang sumgeri dechen shinrup chona ne imle de mechengi misakara shechada shere namde maneja ma chena se yugoi bise chithenge thole chokpagi shuo phuime
또 다 날발로 가지기 잔다 레림치 슈니베도 슈겔라 다 다리기 레림데 다도 순수기리로 가지기 다리 순수기리로 입지 할람 닌당 숨소 시대지기리로 당아치라 다게용 초도다 초대기 초강테날로 대 초강 펜순이기날로 대 순르디스카치라 나도 유비나 대 데날로 순르나메글로 당화 짭짭집에 가지기 내딘디스 주두시나베 대다 니말 가치라 초주제니 마토미드스기 타들로 좀 집에시날로 추릉 가지기 주두스 집에 레림데스요 대다 나말 잔다 슈디기베라 입진이당 숨소 지대지기리로 잔다 슈이 다리보달로 가치라 대다 치소 날로 대다 순르디스 다리 주두메 때 나바디 때 나치기 지소 기 때다 주두기 틴디 틴디 잠시를 임벨라 때 다리 틴스기로 때 할람 니당 숨소 지대지기로 때 순르디스 게싱게브라 나베 다리 때다 뮤직이레림데 때 레림 공바디 다리 두메 티블레 틴디베 다리 두다지컬로베 같이 가슈디고 슈르즈 버진 나가지라 기용 초두기 소변 미지 소변 오시남게 나루슈도 유테 미지 가둘레 셰기지도 위치 남들까지 다 슈도 좀에 다 추스랑 가지고 제도 징이 뒤면서가 아래 가둘레 따라 소중기 경고다 티디기 베테 소중기 피가 주면서게 이게 남신나베가 지긴날레 슈어 퓨진도 지게 마셔버라 때다 잡주 투분브라다이 다리 주솜달레 때 남지 소빈 가둘레 내 잡주 지바 촌남로 마라다 등가 지 잔달레진 가래 가둘레 때다 남숨메 가린 가서 bombe로 유슈닐라 다 대다치칼로 다리기디 가지고 지자도 슈니모 수도 보시가 다리기 소주 텐 게바디라 소텐 텐 게바디 소텐 텐 게바도글로 지자스나브라 슈니 아니보들로 치단기 가데베 야스가 담아 못되고로 슈고메 소주 텐 게바디 나 소소지 제베 주도 비우달로 투니에라 힌치 가데베 주인가 하는 걸로 듣고 쓰길라 라스 두 전달레진로 대나스마 가데체스 슈네빈라 운좀기 대당아치라 대다데 지속 베로데 속도 베로데 소백갑 대체시 잡기 되날로 되다다 가라 유동기 돌에 님베 니마니마 유동기 돌레베 된 주로대로 속중기 뒤진다 뒤미수나 보드기베 뒤수기 되고 다되 베나미들로 납심까지 체스 주네 벨레베치미 다 나르길레 잽도 집에 배워진 데레 속등게 바디 되다 지다마로 집에 야시스 주네 벨라 되날로 마치라테 순든난고 기 내든 제이기 대가라베 베로데 니주기 대가라베 베로데 남미스미기 된데던 카체라 레시지라 되인세 주네비라 데디소 데타마게 시게베 데나기 도다 든디주기 테주네비 다두기 테카 도르디주도 집에 배워진 데다 당아지라 빌딩 루비 데데 gelsungi chaikmela ngajira mewanga bochigi de city kindule de tindang bayimbela chaikdila de anuzum soya ngachi de jisoglu de sunrunango bigi kokopna be bedalu de namisame samba zuchi sishune billa de anuzum kokop ngachi sunrunani ge kokop top be bedalu nasem samba zuchi de zumbe de ngachira de de shiok legjurugi gakabra de maba dinalu de legjurugi dina chala namsemi zidela de anuzumgi chaikda de tumbigi de 니주 베로데 차익 베로데 스텔라 시치라 되 같이 되나로 대 초칸날 순리나니게 고급나베 베오달로 마치라 대 속도 베로데 치속 베로데 대 어느 좀 베데 같이 계약합니다 대 시주르기 대 잘라 남섬이 bombe르지 대바 다니 베달로 같이 치속 베로 속도 베로 되나 점도 존득이 남섬이 셈가 있으시네 베 대 저로 집에 같이라 준유태기 차익 때문에 해마 남로 직동 굽주나 굽주기 갑루면라 되게 갑로데 준유태기 시주세 디노스 슈네비라 데데레디 시주디 자익 배순르나 베베베 갑로 로숨주 대지기 작발렘벨라 데 어느 좀기 고갑데 라시지라 데나베 보달로 데다 나레디나미섬비기 삼바조치 시슈네베니라 das 미지 다지 다도 춘추기를 lunga 지기 제이 차주듭도 미길라 다 초주 지소텐 게바 춘추기 바나로 데다 순르나데 주미기 제이 수다 다리기 바나보달로 미지기 셀레비우도스 버전 카라티브체 게랍친기 체이즘 베스날로 나면서 같이 유치즘 주비우달 디 차주 둠니다 순드나니날로 나와케 와사인스 순데 디케와 잠베 조니다 날팔로 유인텐베 조니기 딘로 디날로 차라에 팁치브라나 기코에 팁치브라나 디마 나치르기 순드날 마츠비 헤마레 튜티네 팁치브라나 디 지고비기 디 체이즘 주비 디오지 오메블라 디지가도 비지가치라 다디수 데다 누즘기 데데 배좀치고 진다치 공로주도 좀 지래 임배 나지라 벨든도 배결송기 자익 세달로 데묘 나들은 버치기 시트균들레 데다 tin당바 남인 베스신 고토당바 남밀라 데 어느 좀이고 겁주베 버달로 마체 좀베라 남스메 자잘나 베베 자이딩 오마마 소코나 순주만네 베게 말라
되게 촉충지도 결승이 날로 tin sumsu dere nang kyuna nga chi sunre na tsayi se shune bila shibira tsayi sunre na yi se shune bila te iro ra de nga sengpa bewa chin ta te tsokha na ngoma na sunre na bega le de te jam toto be jongno yi la iro ra de na lu chusu nyi de chi dina doro dina go se yi la te anebe go be anebe de se de anebe tuen de ro tumi se gra bero te diaza bazame ba ro kona sengkho yumisu de jube bega le de yongso zob bera de ngari de tenzumbi to the city tawale tenzumbi kokopna be beudalo namsami gyja bombera pyube nebe jeume se shunebinla de jora chipe de ngajira dere de ngajira de dugi jiok lekjurugi de habero de se shunebinla de ge khabna dizum de chalat de jungi chalane jibe beudalo ngajira chitsokki honlebero choktugi honlebero de juzna chama tu sube beudalo cheide ngaji de jungi honlerebero teko jeibe sundenang gope nebe duse shunebila ngaji honlerebero dinalo de teko jeibe nyul pyuse shunebila da dere tenjura dere jinjibramela dinalo namseme 윤정작 dibe de dilo de toponde moto 집 de 윤정작 dibe dilo 펜다 bomber yebletin dibe de teko jeibe ngaji nyul pyuse shuneb이 dijo로 집에 de jai dida do de la shachira yuse shunebi garang achi de dinalo sundenam backup de chokchungle dise yunjumbera phi de chokchung jalaji backup ranzumchera bero rosunre ji backup chamadina chamato be de dinalo namsemegi 잡줄 피디기 베라 chokchungsul lote ise bombera kidigi be de jala ngachi nebe charge yuse shunebi 미지다 지 시오 레주기 제이글로 텔렌티즈메셔널 lunga치라 데다 트레다 데위기 제이두수 아치치 지질리고 와신 데 나부기 데다다 셰주비 갑슬로 다나 미지 저라 셰주비 갑슬로 야말로 데 초초지시나 나로 순르나신데 타치니기 마음게 합로 펜비기 제이지 이미기 투지나데 타치니라도 케핀 유비기 투지나데 비로 지당 안에베 집도시 보아진다 내가 저기 데다 시소스를 주님이 데 나즈지 비로 데 초초지디 비로 데 시소지기 레티시나베 짜투두비 오미기 된달레 데 초바베 짜투두 초반날레 시소베날레 짜투두비날레 데날레베 짜투두비스노 소빙이 건네 참여 아치치 다레베세 나처럼 셰주비 갑슬로 데 마오미테노 페메노디게 데다 차주두비 아솜맘 디부달로 슈마기 짜투날로 자마 도급도지보 아치 토포니기 제팀디스 이메 제이디스 이메노위기 투기 도파레미지 바가나 다 디기 테카디데 다 독바자고 간에 미세주네 비닐라 가라데 다 디수가 제순데 나레 나테집 데 수수기 원도 돼 작도 룸나메 룸나기 녹서지다베 드나 룹제 탑데 버진 데들렌 캐서지라니 경우서 주네라 데 디멤버 tenga 제가 가라 가치라베로 데 개합로 펜비기 데 잘라지라 데 차주로 집에 배워진 다라 슈말로 라베로 데 속베로 데 작도 룸나마 룸나기 데 자지라 농고 미세 주네비 조 저러되는 거마 개합로 펜비기 잘라지라 차주고 봉세 주네비 데 디즘베 데 라시치라 데리갑로 제데스 주네비라 동산들 라시치라 제데스 주네비 베즘주보진 준유 되게 제익수에 데 데레 텐당바 순르남 멤베스 주네비라 자지 된당바 점 멤베스 주네비라 중가 당베갑로베로 디 자지 점 점접좀 주행하고 있을 주네비라 니베갑로베로 데 점접이 좀 버랑한 데베고 있을 주네비 이로라 데데레다 징하고 노지도 좀 베라 로추 숨주 대시기 타말로 데 준유 되게 제익디 데데레 순르남 멤베스 주네비라 데라 적도 룸나 마르나 시속도 룸나 마르나기 데 로지 탑데 버진 아니 데 순르 나라미 수수슈네비라 남에 섬에 카치도 도기 제이 세슈네비라 미지 다시 가치라네베 다다 태솜레 잠레 튀니메발라 가심서셔다 나기 초초지 데다 드날로 자주두수 두구비기 내든디 나다 치고베 보들 랄루지딩 아치라 대슈마 젬레 포니메 노와진 데다 초초지미 데다 레즘지 보아진 미지 소분 나이메 나이 카틀라 피튼 자르 데다 슈마기날로 퓨자르 또 좀이게 또 전능 중심이래도 다 나기 순대했던 가지기 대 중기 태기 제일로 태기 제이 재미도서 유지 할람 루마 헤미기 했다도 야마 수집이라 슈마기 따고나 지수별 루도 좀이게 전능제 중심배와 다르기는 안숨배 나 초초 제배보다로 가dem집에 디기니님에 넣어진 슈마기나 퓨자니기 됐다 원세다 뒤에가도 배워가지라 did want a message in heavy that road the sugara road to the jaik bed the sogan and never 때 로징기 네베 표기가 데 속빙기 다딜로 담아 슈마 뉴네메 셋
대파 비자니지다 나도 베네베스 소테니지 대원세 마브라 미스 주네비 인지 미지드나 순르난 거지 주네비 미지 따제니 트루기체 기테컵달로 아치치 카시에디 벤나곤 멤버 카스님 가라기나 제츠기 투미니나 슈디기베 데타다 토파세일라 타 제츠기 투미서로 미제 유칠렘보다 미지 도시고 좀나 슈디기베 토파세니 파cham메보다 입시마 투스 주주 헤디베우달 투스 캄피마슬 카세토도 좀마스 아니 가처라 트루다 디수체기 heb달로 다리순데 나타 제베보달로 다 로야 중혼레베 와진 피날로 데다 독쇼다 투스가처라 팀밀라루 카틀보제 트루기체이 자주도 ngotu비니 말고츠도 자주도도 저거서 라루기 배워진 다트루기제이 데베미에 바 데시제메다 팁달로 다다 ngotu베세 다리피덤맘 데타르주베니다 데수이 테컵달로디 디수유세 안숨기 데도마도기 삼철 레셔키미도 나 초초제베보다 가드비 투지나 이거지라 다 디시디 마슈라 데담모도 가테 준도고서 와진 고축기 다치나를 좋으면서 주네비라 당하기 배워진 다 고축기 다체디 루데 자이 디글로 멤버 맞으라 데 조좀디 남소다가 되게 좀 뭐라 개발라 답에 좀 주베 와진 데레다 고축기 다스 마슈라 데다 자이 모티비 님레 이세 임베 발라 두르기 자익소 데 데비 임도 집에 배워진 다등같이 조좀데 지 데다 교육 두신 데 두이베신다 데 초버진 데로 데 인데 당베 인티질레 저투베 발라 네베 다네 보더로 같이 데로 제익 두글로 멤버 때 조좀 남소비나 때 아니고래 아니가 됐다 뭐도 좀 인베스 주네비 다네비오달로 데다데 되게 테카데 나기 아니베 제우다 데 남선 담마도 bomba라 마제스 주네비 때 담마도 옆으로 집에 배워진 다 조좀데 데다 개용두진 데 조베심다 초버진 데들은 나 조디 메테네메 발라 다네보다 네베 파라 좀 미투벨라 랄치트로 조 텐데주 조건이 메시주네비 데들 좀 집어진 데다우 지다든 저지대치 소음에서 주네비라. 데 남심이 발장배 자협력 집에 배워진 땡아지 순주수 주둠이 순네면 말라. 다네보다 되게 마셔로 구축기 다세나 조임베. 데 남심이 담마도 bombe라 데 마제스 주네비. 따따 나 초초제베 보들로 나기 답 미디노위기 투지지다 답 두마두 미두노위 투지지다 데베 미제노위 투지지기 동알로 탄스나벨테 타치스치베테 베지다 이나 야나 디지털 람루디수라 데 띠디지베 메바시날로 디숨기 데다 타치니기 데다 디날로 고급지자데 베나치 송나고는 다 디수 디지털 람루 띠디지 메맘바 나치라 데다 조dom데 초베갑 답데 히지 따고 세슈네비라 다 순든난고베 내들 뉴스 찜도 집에 배워진 딜레마 피수 집에 때 인다 중립나 초들 또 배워라 인다 주집기 주덕함 대체가 배신달로 때 딜렌 때 해마네베 소치발라 되게 용두신 블루베 되게 용두신 도심대로 들어 인당 니숨도 집에 내베 소치발라 단데보달로 딜람도 디지드 딩드로 유세슈네베라 소라 순든난도게 내된 마히다디기베 때 딜렌 인당 디다 냠치 배줘요 걸레 데 네브라 조고베스 주네비라 순데 나누기 네도 마메글은 두세 데도 버쳐도 베라데 유니메라 피고베스 주네비 단데비다 람루다 디지스투디데로 딩드라비 유세 주네비라 다레이나루가 지치야 지치야네베 독발에서 대sombe 차빈이 가지고 자시고 수도지 보진 카스님 짠음기 테디수 게위갑도 보진 땡유슬 행각이 세르징아라기 제일라 다야 소칸달로 데다다 제이디기 모두 피사우지 나말로 세라나스나베 테디수 포비기 림바디수기 데다 다세디아니 야 피유니 말고 구츠고스 다레시미기 뉴딜기 데다다 순드지미스 나베보달로 상페 인다 투비날이 이세베보달 한 제이디 두르기 제이 조르테베 뉴딜기 제이 조르테베슬 디보다 따르주기 치라디 지디 양고트 피우지 베고비기 세라제나 지디 당고 두데 지잡리 인소들 아니나로 아치치 미디수기 심칼로 데 탕팅 차미기 내든지 않을 텐데야서 티치세 나서지 노이나 다디 나이보 진탐딩 차면 것을 주네비 있을라 셈거는 같이라 데다 같이라비로 순르나로 같이라비로 데셈 고양 투투기 톨레베 남도 집어진다 담모도 가네메 발라 배좀 집어 진다 상표기 데 인다 니동 캐치 숨기 인다 듬비기 인티치레 라지안데베 요발라 다 어느 수가 알아데다 맞으라 데다 뉴포 지크기 테카베도올라 다 데트루기 차익베도올라 다 트루기 차익데 어느 수가 알아 데 고축기 다칠라 따주 베고서 와진 답메데야발라 다는 그 테카데 답모도 가네 맞은 트루 팀스기 홍라베로 데답메데세 가네 마숨발라 다네베도로 나기디 디글로 데다 답모도 bombe라 마제스 슈네비 데 고축기 다체딘
다디수가라 지주르기 다tum비기 데 뉴포기 디케기 임베 데디순가라 데다 성표 데다 성표스로 마바 데 속되기 테카임로 집에 배워진 다디로 데다 성표 인당가비기 데로 속되수 구츠비기 날레 딱주배고 안순베 지다 소소베 유스주네비라 데다 같이 지오키베 배워진 데 성표 니동 케지 숨기 데 인데듬비 인세 당발에 딱주배고 다들은 지속 시비 임도 집에 와진 다 지속 시비기 딱도도 조심달로 다 로마 견쿠디 뒤집달로 안을고 쪼고배 안에 지를 말로 유스 주네비 선수가랑 같이 되다 답대도도 조조기님 지를 있어 주네비 데 디멤버 디골로 되다 둘이 제인세 고축이 다 셀레고 쪼고서 와진 데 데버진 디셀라 데 인다 추집나라 쪼고배들라 답메 데스 주네비 인셀라 나 순전나래 나집 같이 들라베로 고용수 집에 나 같이 들라베로 딘날로 내땅 안에 임도 집에 오지 한줄 안에베도 안에메 세우지 되딘날로 데 투섬 자차와지 되게브라 데 네베 찾아지고 쓰주네비 맞. 다 날발로 답 마듀 디수 아츠레 때다 나치라 소좀 디수 데 지소도 수베보달로 람루나 안에 유세 모티피니 말레 때 따르지고세 라렌 탑고세 라루기 테베슈 라루기 테베 메 다다 고디히야루 담디기 베보달로 다니베 조고베스위기 데 람두레 조고 도시보 헤마유미기 디지털 람두스 아스레 토고브레 마제가라 다다 슈도즘 베시날로 카츠카님 슈도즘 보 뚜르기 제이 베워진 모티피니 말레 라렌 탑고스 슈밀레셔지라 야 진디베 슈상 아레게 제이 나 토토기 디가 뎀제 켄동라 단숨베 베오달 이빠송 시주인디기 시치츠디베 슈도 오말라 다니테 다다 답디토도 조니 마오미디로 답디토도 조니 소와진 다다 알바 람두다 디지소 자미디 데 가라기 슈멜라야로 도구리 무티투소 멘세 투다티소 주치베고 주치 아트레 베자바친 슈마기날로 트로 답디토도 조니 코컵데 미제가라 다 레베 치미 다 나레 홀레주네스로 다데 주치 디지언스 가뎀바세 가데베도로 다 틱티비데 잘라 좀 미토스 주네비 잘라 좀 미토스 주네비 데 내땅도 tun두랑 같이 디날로 순드나로 타지로 내땅 tun두라 지고 주네비 데 내땅도 tun디 제버진 딜렌탑도 더 좋은라 다 슈마 주주 베도로라 디그 슈마레 도로 소소 템베갈레 디기 베미디기 피나 틱틱 춤비소 발라 데 안에 배우달로 아체레데데다 답대모도 어체레통 마치라데다 데 이로라데 온수가라드로 속하나로 fü신달로 가데베 배우다세 때 뚝나면 뜨나 때 마음이 돌레베 때 차에 성기도로 자주 두고 볼라 단에비다로 지당미나 들어마 때 투미망기라 되나로 투베세 때다 마베로 때 마슈치기라 때 투베세 로 차에 성기 돌레베 뉴는 비도와진 또 디고 시작하고 세슈네 빈실라 때 온수에 가라로 람르 디지나 유라 때 답도도 베라 잘라지고 없술라 미지다치니 다치나게 순들랑을 저라 두기니포 디큐시주기 제기 디카달로 다 발루치 노에 순치옹랑아 지기 로실로차 디로실라베 보달로 또 세고문에 마세우도지 보지 도퍼벌리 도퍼디 도퍼리 버진 나팔로데 가라이싱 걸로 도마도 차디냐 가도 모슬 안 벤디기 신상사브라 다리나게 세다 버진 펜토니메 다리 두기니포 디큐시주기 디날 휘디보달로 소강날루베 다리기 순두나메가라 차주 둡스비기 데 짜치 수지티나다 짤랄루지 데 다리날루 아따메데 록슈마가 저랑 뉴질랜드가 지갈루 순두나스나베 데 디날루 데 디지디 수조스베 베게스 위트시 진지 토이바 미지기 툴루텐 동라 당아르기 날루텐 수슈로지 버징아 저라 지소기 팀미스기 데다 코타기 톱럼다 델린 셰미기 데 톱럼스 티카브달루디 다리기 날루 차주 두마스보 모슬라 록슈마 로스베 순두나디베 제게소달 순두랄루지 데다 제이디 튜붐베 데다 차주 두두베 조니지다 제이날루 튼시리 니 피빌 베여들 로항행다 셈답 마답을 찾는 가이도 지미지 세나서 다 드스에다 소카날레라 루준로 원체 준로 나다실레 아버지 담마도 미스 주네 빈실라 조조라데 디날로 초백갑로 들어 망미기 톨레베라 딜로 두베 데다로 데랭아 저 투미수기 데데 레베치미기 데 수미디 아니오라 맞아 투미수기 데 톱탄기 데다 디날로 데다 투미수기 데 루고기 원이메 봐 무슬라 데 안수기 테카베 베오달로 데 답데 히치 준로 답데 도도베 잘라지니기 피우후 임베트 주네 빈일라 로 투미술로 데다 루고 뉴니기 데다 디젠 데데 롱가 데데 피나 자기 집지라 데 힘아 보진 봄주담도 발라 데데 렌데 데옵다 데데 num기 데 마호기 데데 동사 주탐레로 더림신도 발라 데 안수 오늘 답데가 하세 양친 디답마데 와진 로데 집단기로 데다 중체베로 도천베로
공 톱럽이 좀 베라 대로 팀스라 베로 대딱들 좀 미스기 투테디기 베라 나 잘라지와 담메메 벌라 대 네베 작사 잘라르 미톱스 슈네베일 지 미치디 피고네 벌라 대니 가탑데 우치스미디 대중르 피미디 니스 슈네베일 대한좀 베탑 데두다디기 피부디기 디디 디날 람르 디즈니라메네 투슈네베일 마치라 잘라 가치라지로 디날로 탑데토 토베라 대 피날로 줌베로 라카이스 슈네베일 마치라 랍드디 잠세 슈네베일 베우달로 남스미 라카이 대한에보달로 로트미스기 용홀레디 남스미 기자 피디기 베라 답데 히원로 탄디기 베라 피데 세슈네베일 미지기 소메데 가라기베 레짐베 하고이 텔랭 나 지속이 팀에서 준디 왜 소메데 가라기 레짐베 하고이 레리메 사지 숨치라 고른 탑지 인드라베루 다우마도 차미디 다우마도 차브라 슈고바 다 제익 라루치 트분베라 데티날루 자주 둡시나베 지속이라 자주 두고 발라 지속이 톱당 이루다 시업기 톱당 이루다 제미기 톱당 이루다 지속이베라 자주 둡드브러 주고 뭐 다레디 와스 소소시트 잡달로 똑바데 안나서 오메발 마바다 제수징기 팀미스기 제멜로 톱멜로 아니위기 로주베 멜라 데달로 자주 둡당기 와노 다스도 주고 오진 때 아치치 소소치 힙지 디파중로 안스 트이자다 때 베오도 주번 마바인 지속이 팀미디소에 가라 짜툴리 둡시나베 코르기 톱럼다 잘람기 콜레 인라 디보달로 자주 두고 도즈버지 순데데 헤마나시나로 지소나 추시나베 지소기라 자주 두드베 조고는 숨메발라 또 다레기날로 아치치 아날레 감토치도시나베 소가자시나베 디곱시샵사니 좀미기 소능 집미기 중스베보다 아치치 다우마도 자노 제시스 슈비기 네딘디티인다 달레베치미다 hin상세데 남의 메조스 줄레빈다 삼보 좁소데 남의 메온발라 데디보도 알람치데다 데 자설레체 버진 데 갭주 굽주 데지데 조로 데 같이 딜로 데다 같이 손 데마 초코나 데다 손 남수에 데벨 삼보 좁빈베스 줄레빈다 나데 록시라 준비데 아니라 같이 텔레라베로 같이 딘날로 하고 되기베 같이라 계약합이 내 당체다고 없어 유스 줄레빈다 심이 계약합당 같이 계약합 메달라 다네보들 계약합이 내 당체다 지 반주나 유미제 데 다치 레짐베라 따베베 데 답데도 조디그라 피미데 디베도라 데 마바디기 데다 디기 데 둘코지디데로 표급도 유일라 표급도 유일서 주네베 다네보달로 데다 세미도 첸다 둔치스에 가라도 토베 데 아니면 데 투미에 데 두즘베라 디초로 집에 두고서 진 중론 남에서 구정 보므라 아니올라 중기 디 아니베 데도 아니베 제우데 데 로중기 디 제 지미수세가 주면라 나라니베 제우들로 지수발라 가유 주네비 남섬에 구종 데 포라 포체에서 주네비 아니벤디기 다디 랍도 좀 버진 아니지 있어 데 아니지 뭐 표에 지속이 되면 홀레 데다 아니지 표답도 집어진 로 대협기 데 뒤에 뒤미수 지면 걸라 디날로 가르날로비기 마코기 뒤에 뒤미수 지면 것을 주네비 있으라 뒤미수 가르뇨위기 뒤에 뒤미수 지면 걸라 뒤미수기 홀레 버진 인상 세베도베 디송아지 미주세 데로 도첸다 데dunchen 아토미치라 데데 마치로 난다 마치데다 롱아 디치 데로 롱아레 곰주가렌 데로 데중기베 자체베 아니올라 중기 데 자체베 아니올라 다 하네베오들로 답데도도서위 다 디네베 종가서 와진 디드룹소볼 남스미게 데디나로 중기 도서 남스 bom바라 아니올라 다 하네벤디게 디답마데 와진 세미디 다 뉴타기 돌레베베 로트미스기 주미데 임베스 슈네베 다 슈마 록데 베갈디 답도도 중은 세위기 답도도 미조 답디도 버튼 세위기 데다 투디도도 버비빈다 데도도로 유세 슈네베 데도도 메바 중기 반데다고 세 슈네베 나실라 내가 지라 바 반데다 답데 히지드 마다위기 통도로 톱자 고세워야 되지 데디답 메데스 슈네베 반데따라 다고 마지라 가디라베로 하고 되게베라 가데비네 땅 가데비나 데 하고 도지보진 대남심 레지 모스 슈네베 라스미제다 마바티넬 도바 카니 수주이다 디구라 베와진 라루기 투칼루파 제중이 팀수기 집달로 가지 다준다 지미스 아치지 우마팀데 마고데노 나서다노 디멜라 제중이 팀수 냥카바디기베 요날레 곰슈 가랄레 곰슈도 젠테지기 제중이 팀수 랑기려와다 두실레 베와진 톱당디 시오날레 토쇼라 랭기준수기 둥치니 랭기준수기 둥실레 토위기 톱당 콘데 도지 베와진 둥첸디게 팔루 아피날 수주다 스tam디날로 고급지진이 고급도 모슬라 안즈음기 톱당 피고비기 때다 로와데리 슈팅아 제유 디보다 다리기날로디 대 순드 나탕도 지자디베 베오달로 데디기 토바디 데 세미기 좀 센데틸레틴디 슌라 미제다 치니 디루기 제이 세메드다 뉴질기 제이 세메데 차주 룹탕날로 림바 소소베 유디아노 토바제 사니메 데 토바제 가치라에 차디 뒤라 당가레 다주나 라베디기 베티즘기 디와틸림베디베 로마랍지 아세 디보달로 디루기 제이 세메다 뉴질기 제이 세메니 라쿠체스벌 아치치 구톰스치벌 루실라 그미지 세나 the sumabad the
남삼비게 인상사배 자체를 자체 다 도고버진 데 라카유 세준에빈라 저런 일을 다 두르기 세우달로 다 두르기 자익 세우달로 로중기 데 마셔라 데 양진 유후기에 별로 오늘 좀지도 라지 태기 오늘 오늘 좀지도 발라 다 안에베 보달로 디 중게네베 데 속하나 순르난 거비 피베보달로 디수 되게 틀려라 등아지 태고이 자익 좀 별로 잘라지고는 몰라 순르난에 데레라피 데 속도는 순르나 속도르피 속도나 순르나 심달로 디두고면도 속도르 피신달로 데리기 데 소식진으로 주도고 세션에 벤실라 시 데마라우지 데 두르기 자이고 회베갈에 디 태고이 자이기나 메나 등아지 순르난 거로 매발라 태고이 자그라베다 몰라 데 자존모도 주베와 진 디기 데 잼디 데 딜렌데 데 터주베 갑로 데 베미술라 테마셔라 디나는 semkanil 중스 준베 데 아니임레 땡디기베 땡지베 태가 협달로 데다디 hin상섭 준이기 들로 나지라 데다 나지라 누기 데다 일찍이 데 자익지 두발라 데날로 hin상섭에 된전 데 집주지 데디 hin상섭에가 주미준에 집주지 두박이 가바나 유세 준베이라 대안이 태기 자익레 임도 주베워진 가르두르기 자익 베치고 세비기에 로 자팀나라 네베 주리도 발라 다네베 베우달로 데다 나치데 케바디 하나 유스슈네베일라 다두르기 자익 베베 갈렌 데데디나 순르나 데 속도날 순르나 속도르피 속도나 순르나 되고 속도르피고 뭐바 타진이디 가라데데 속도날 아니오 두르기 자익 베베우달로 같이 모서 진디 되게 자익 집에 중기피 후배 되게 틀려라 자주 듣고 없달로 데 이로라 데데 데비기 해마가 데베 잘라지누가 가기 주네 미스슈네베 데 데리가 갑주 베베워진 대치 나라 좀 저라베로 속빈침베 된나나 순르 나베베오달로 테트갑 랑기 아시레데 로마도데 테트갑 참메 와 시나니베 야술 뒤단노세 이로라 로테스치마 속들라 때도 수네비 날레 주게 야술로 속되게 된날로 지라지 용세 남스메 로티도 세슈네베일라 디임레 텐디기베 데 속들레 된날로 뒤데 나니 유스슈네비 안에 림바진도 된체베 뚜르자이기로 데 속들레 남비기 리뎁수 된체베 손에 난돌라 배좀치버체 해마 뉴포기 제이 데 손에 나일라 속들레 된체 줍든 대신에 난데 수준에비 속두기들로 된체베 손에 남비가렌 된체 중이 뉴는 비수치 수준에비일라 데데레데데 데 뉴포디기기 제이고 임벨라 속들레 된체 중이 난데 수준에비일라 대원이글로 도로 속두기 된체 주치대지로 뉴는 비수치 수준에비 다네베오들로 집단기데 뚜르기 자이길로 뉴르기 자이인스로라 데디날로 데 뉴는 피디게 같이 순르네베 나도 수준에비 데 뉴르기 테카임도 집어진 집단기 자이 제메숨베 데디 수가라 데 수주기메 발라 수주기데 테카 협들 되게 틀렸다 좀 배고 메발라 파이낸셜 기 테카 협들로 뉴르기 다네보다 집단기 자이 숨베라 데날로 데다 데 속된진날로 자주 듣고 세움 미세슈네베일 아니 케버지 아니베 미지다치 뉴딜기 제이디 다 독법에 세는 거면 마바 디기용 초대기 티즌로 슈레도베 나로 슈레도메 뉴딜기 제이기 온실디 기용 초들로 자시나 기용 초대날디 디기 자십집에 가듬집에 되딥디소 이기용 초대기 데다 투칼로 밥좀시 알로 유밥 유좀시 암치 뮬렌지 유밥 미바지 뮬렌지 미제베 모슬라 아니 보달로 온실디 기용 초들로 자고메다 기용 초대기 티컵들로 데디날로 남스미 온스미바 자고메데 가실레 틴디 나노 도파사미레도 티치나 세나소 다 디게 테카입달로 데 다시 코노주도 좀 지나니 때마바디 데로 테기 제익집에 데 수카치나로 데 순르치나 베나 속도 좀 지나임벨라 데 테기 제익집에 데날로 수베베도 나 순르나 데들레 날레베 속도로 피 디멤바 데 지당기 제익 좀 베베워진 데랑같이 데 순르기 림발로 좀에 수세슈네비나 뉴셔를 놓치더니 되지 고용라 다네베 베우달로 딜레텐디 메나세 네베노 메시지 네빌라 뉴스를 놓쳐다니 고뇨 다네 진체데 속된 림바니 데질로 데제서베 손드나 디기슐레 제참모 좀 되진 중세 주네비 대원술로 들어데 데데님 냠들게 독충치 지속 빼고 명화들은 뭐 저기 군들레 가들게 나와 주베베 되는 지속 속어서 주네비 뉴스를 놓쳐다니 고뇨라 다네베우달로 태기 자이글로 뚜르게 자이글로 뉴포게 자이곤수 놓쳐다니 데레 데가지 구미 수수준에 벤서 데 딜레텐디기베 데 로중기 진종기임베 다네베 아니 임레텐디기베
때 두루 뉴를다 두루기 제이데 개봤지 때 내배서 좀이나 세슈네베 때 뉴르기 세카임도 주고 진가라 뉴기 수주다 대위기 메발라 텍스 폴리시 다 수기 대위기 메바 때 술로데 때 아티치 구츠베 봐 지탄기 제이스 베랑 같이 순데나로 때 구츠베 세슈네베 때 태기 릭도 때가 지라 때 뉴푸기 릭도 보진 때 디기 틀레로 치다각들에 나니기 임베발라 되게 메나세네 베노도 수준이 나스 미제 다도날로 가시게 아님 집에 자기라 타마기나 배워진 도로티날로 도바사고딩 아치라 자주 두베보달로 체호이 제이글로 텔레니 기르기 제이글로 중기 제이글로세 아니베 제이글 한바 때도 마도레 쉐브달로 제이디 제이라면 티보달로 미다탕 소소야 주탕 소소 두슈두탕 소소 배우달로 제가 되주이나노 도바사미레 유라 테티스에 타마세니 고급지다 니든 카치도도 지디 소소집다 가데베 라하두가 사치 담아 세니 거기 비게나 레림즈입니다. 됐다 닌세미 중에 담아 같이 레림데 초티드베 피우갑슬로 tinal로 초티드베 지나 땡갈로 같이 다시가를 컨디션 비긴 거 뒤디수 되나마 참베라 되나블로 도바 세드베 피기슈니 레림즈나메다 닌스나미 가르치라. Chiri sangegi temba gongfeda zamling shide lakbardu mewa yabme saya sumda kukor lenge yung kutse shape tentablu megde sarban Dzongkha ge lotar melam chemodi randa chuchibi tsi chujile chobge chida dambe chise ngale gutsun gilipo tupten chokor thanawe chon nani imle deyu chude tsuda dechingi mise yung ransui shechada shera tsu namde jonna seime Shenya dedin tsugi shendep nani da siu tsuda sujare tangdo yubachin suzin gopenda chiga chidun tudu dunga ge guda rabde tungcheda chiga chidun tugu shidu ni ge tulu tewa tabna seime Dimatse melam chimui kablu tsu pido yu mitsugi nangkyule tumbi tsuzeda shindegi rigma top shikale nantin tabmi kabzeda kipshogi damyubi kabzegi riksu namjuma na seshuwa biwime Duk janda lazin ge seda pemina tadun da turi kopin om giten lo ikto chunju de chida chuni be chise kechishi sa nim lo koden thamni imle janda ge sago nalo dobo chusu gulu ongo se shuni I khasi giten lo www.bbs.bt nalo sena se shuni I Dewachen tashe ledegi chida chuni bi chise kechi dunle nalenda Dojiden, Chumoganga, Varanasi, Manikaran Chachu, Tele Chope Matsidigibe, Ne Tsachen Ka Chuji Dejigina, Neko Kini Imle, Jende Yumitsugi, Ji Dun Du Sum, Dun Du Nga Dungi Tole Dewa Tapnang Seme. Duk Janda Lezingi Yangcher do Seda Beminalu, Yobab Dembi Rindur Batsugi, Janda Koche Tampelda, Tsudik Tele Tashib Benigi Rindurnalu Chama Tona Seme, Rindur Ikchatsu, Iksangi Deseka, Nachirei Kodub Desenale, Topsunita, Yana Yondel Chargo www.bbs.bt Naleya, Public Betsu Seme. Dizumbera, Rindur Ikchatsu, Chilo Nikton Kechi Sum, Chida Dambigi Chise Shi, Doba Chuse Chudamda Karma Sumchugi Nanke Tsugose Imda, Kaselgi Denlo, Lekor Ni, Sum Ni, Dun Lekorda, Sum Ni, Du Lekor Gi Tole, Dewa Tabnida, Yana, www.bbs.bt Nalusina Seshuni. Dulu Melazin Timbulo Meshapto Desengi Deyu, Tsondemba Yonglu Seda Bemena, Lokta Kiwi, Chuchi Bemede, Poni Labini Imle Chida Chuni Bichise Kichishi, Doba Chuse Gulep Churichuse Ngada Karma Sumchusun, Jeminada Siluna, Singezota Tuka, Pulina, Gidafu, Gedagom Menka, Dele Tsende Dapsasuna, Lome, Gunlamgi Tabmadu Tion Seime, Ira Dulu Melazin Katule Lasu Kadejojo Beni Imle Tabmadu Juni Imelu De Yonje Zuba Shena Seshunida, Kaseidun Luchini, Lekurgi Tulu Tewa Tabna Seime. Duk Janda Lezin ki Seda Bemina, Rimo Sokib Ni ki Sato Yu Seshuni. Dibiole Towa Yumi, Dumi, Torim Sheze Yumi, Yana Tsula Wumi ki Sheze Lakir Yumi. Dizumbe, Deye Lagina Lu Nyamnyong Yumi Suki, Ransui Shuik Tsu Ka Chewi ki Yicha Sudatab, Mitop Dezen Nalu, Chida Chunibi ki Chise Kechi Sum, Chiru Chuse Ngagi Nankilu Tsugo Seshuni. Kasegi Denlo Yisagi Diseka, Mitop Dezen Da Chika, Lekorni, Sum Ni, Du Lekor Da, Yana, www.bbs.bt Nalu Dewa Tamna Seime.
ngachera dumi sonam chitin le dubi ijingi nobu gutegi pam pasam rewi dombo miwanga da rimbochi shable thekam chika chiso nalu kalopsegi thepa namina ngachera gyakapdi chida madami dia guru rimboche da shabdung rimboche namni gi jingilabi ne sachinchi imle dubi misesu jenda madobe dego bachin bechen suya kedu phabbe go se sunai dimase du gyakapdi ru gyakap bomni gi bana chade yubda nedang jurjobi disedika dugya kapdi katotoda kitotobe nego bachin dumisugi rangi kya kapdi shenda madawbe sonni nalu zenshusu kegobe sunai miwanga da rimbochi tugi konshe da tin duchi gelung dishengi tenlo jusel tendur koden tabdo yubda to yumisugi chida madawi kya kap semidi gazumchi ina ransui samlosu jusel gi tholu kyunigi kokap yese emme jusel tendur nalu dashotomi jutamgi jusel su DHI inoteki chapjurgi thole non fungible token lo chuni imma se jusel khemsulu shuleya chapjur thomnina thentap chung se emme debole chamato mitsugi ransui jusel su loktin khajang art@nd.pt nalu chida chunibi chise kechinga gi nangyu tango se emme Paro Dzongkha di yarge da kompel jogda be jodo yebda jodo yebi gi Dzongkha tibe titong kebi me dia zora Paro Dzongkha gi chapsudi gyasa tewa tumpu gi nyentablu chadi yebda gelchin namdo thandiya Paro gi chadi yebda tendi dizombera Dzongkha dinalu jinlap chengi nyeda kha chebi gi tsukde lasha kira shichu bedi yebda tendi ni seshuni de Dzongkha gi sai chapsule beru Kaniwa tashada dembe unity gi yonga temidi kiki session. Teneyam COVID-19 gi te Dzongkha diluya bombera fodi yeta diginaleya te tashelda tenchum gi ladi tusu bombera fodi yitu. Te kongi bawachin netang di jokje jodi gi be aka halu bera lejumbe joksubi gi rewa kebi me session. Te thada netigi telle parule janda netigi tendu angewan chigi be netu doti be pyung sina session. Bhutan dewa chenbe ki podade tuchen chugi gebo shabdu ngawa namge chugi chilo chitong tuja sumsu gelo pochu ekor chapsada mochu unko chapsagi bulu rilamche dawegi lapagulu kaniwa yamsen chitotobe jenadi hebmase gyakhamnalu zonji sugi tele zonji nisho nibamchi zonji dia chilo chitong tuja sumsu dunle chitong gubja chumi dunchun dugi gyasa tewa chibe lalin tabdibe hebda geyong tsudu chimbo kutamba de zonji dinalu tsonano Dzongkha digi pii zogyosu churida mikinsule tendigibe nyoba chungdibe hyobinru nagi natinsulu nyoba kanei machumba hyobmase shule zongdiya yonsu zongbe nyamsu shudyoble darinaba Dzongkha di pina nigi zogyodisu ranlu drubi zogyosu manyamba kaniwa yamsen chitotoda zishada dembe dasa pabi gendubigi nam gyungi shuni zoujida punaka Dzongkha dashongda gyo chuchigi tewajibe lalin tabdo yobi Chedendi tuk jizingi kerab sumba Beljimi doji wanchi shoki Gyakab gompegi dendu sami kadin chesu tenegi tenlu Chilo chikdong kubja denju tenjilu Miwan geyum pinzu chedun wanchoki uti zedi shen nanu Chedengi zogedi janchub chedengi nambabe shenyeb imda Chedendina nangden zora kagong pusumgi shitoi lazotsu yeb in Dari chedendi Jildang dumitsugi cha tsenida korla japsay sago yongda jenji imbeka chi tajelba tsugi tenleberu zitong jengi sago chibe ichi kep in.
Dzongsa Dzongkha di Gyakab Nalo Tsajin gi Dzongkha chi in. The Gyakab gi Ucholo Shachoda Nupcho gi Shunglam ka Chayup in. Dzongkha Nalo Gyok Ngayup da Sago Lalo chi Jikme Singyawan. Janda tunga dinale nesul geshin gebdi janda shuni tambur nesodin. Misogi tsonka tsugi nale te dultingi nalo yundilgi tüy data da tsishodisu top masobigi kangil chundo yubinda. Mongar gebi shingi chomkalu zhungi tsukde da luchogi isan leshachira jitsu bedibi hübmase kuruchu lomin legül gibi chomdi tsondilgi sago chilu judidu. Zamling nalu tserik di kachi uchibe tündü ümida tündü ve gönol tsugiye de tserik dil hamdigi nalu tantu kido yubinda. Tanne suka sedi beshuge. Gyakam nalu jutin lalin tamnile guzudu be hyondilgi tünkin hübigi de dültin su lalin tamnidigi dadin judilda jutingi tikalu juwa bombara judu be hübinbe. De tigi be miti sugi tabdihilu jijashna be dültingi nalu de hyondilgi tü data da tsishodiso nyudilgi rimlosu lalin tamdigi be sudu hübinbe. De dibuletindi be ilorse dültingi nalu tsishoda hyondilgi tü tunidi Shabtop chimidise mahapsundu be hübinbe. Tari naba timpulu chonchapmi mashu chigira ilot ki shabtu di mibjindo yop ime. Te du janda gi norzin lamda jakhoso nam chontum gi sago na chonla bemi shipchul hapchi da chika te wathabi kap chonka din chamchi gi ilot ki shabtu di jindo yop be thoi. Chonchapmi mashu chigira lamina khongi khathule ilot ki shabtu di jini le shwe jami dia khepsa mini digi in se shichi. Ngagi hemozumbe kepsa zomitube ngachigi tuk jutin le nyushura ngiltam tonta khechigi ilod nyogobe te chashi jutin na le chacha du de che kepsa thobni yiru dari mithobe te beole ngagi shaptu chini le ko jai te khon chachap gi ilod gi japtu chu mabjimbe kan le chondin pa chulu thopodo yepta tari japtu di komi lasha chira thendo yep ime Tia mi genge da nidegi rimlu mi mitsugi japtu di lemba chonka chuna jo ime. Tana bagina chani bochor chundina la khatame bala khasochin te ani achi imbob di bemashi intimility ani bodolo te chonka kate jurunga chelo ilot di matho te ani bodala khadula ani gibi achimisilu ta madu chi ani mela na chomkayam chikang intimdo di thazulu demi between zumchido use hema babachin Bauchara guru, data guru, songosuna jouchi, topchochobe, tendeme, dan songosuna timatoshine, kachi berukanye, na kalakobe ten, ngachigi data chitsuruchi, baucha chitsuruchi, mapala mithobe. Tani beshin ngachilu, tapkanye namesame do, tani ata kai metobachin, minyam chisul pentobe, she misu inload labmeta ngachiti mashishine. Tani kanya mesumedu. Tiri chongka nalapa la kabe tuchimi minula. Nami sanora chongka pechama tawa kanya nam sami tumela. Duk jutin da tipta kongi katule ilod ki japtop jimitsulu diji di chaji bedu yeble. Japtop jimitsu gi nyushora nyutam tantanga gi ilod di nyogo se ime. Te diji diya dichichi da chubi danju khale lalin thapni kutsunu. Tari gopinsugi kemena kongi katule nedin digi kole shabdub jimisulu godapeni beyu sishichi. Inru tari gopinsugi shabdu dib jimi kadimchi yub enagi theka neditsu dulin mabewa yub ime. Chanda netsugi denlo namge demagi nishu piu in. Parogi timsu gabagi zal hablo kelo kechile sumsu dugi bana bemegi pogi je nyuze nasung tabdi yubigi topal dindibe sun yubime. Kon chachabe de sanwigi niju tobi shumalu parole zono. De timsun gabagi kelo pogi nile de nyuze SP plus ni dong gebjal habchi badiyu be da sindiyuru shipchi bewi kablu pogi nilo de nyuze badiyu be da masumime. De digibe de tari kon ni jamitsu digibe todam hole tano. De tarura de niju de da tibdosh bawachin kon chanyamra nyuze judiyu be takchi shundibe da
뉴제 디스 핀술링기 사삼 톰칼레 빠르루 땅디 헤베임베 몽거 게비싱기 톰디 콘필 테치라 마조와 휴드라베로데 다리 톰디칼로 슝기 쭉데다 루초기 히살레샤치라 지수베디비 유니디기 톰디 촌들기 싸고치로 주디빈베 데 톰디아 칠로치동 굽자 굽고 니로 꾸리치 로밀레 귤리지투 베니 고츠비기 슈로 콘필존니 고츠드비 헤빈베 Dari thom dikha khorlam gi netang lejumbe yup matse chese thom jake bemi da kanche thana lo gip ki cha den thi yup ime te chilo chiktong gupchu ko tin lo thom dikha chongkha ngali ke miru dari bebi kale chongkha dukchu malam chibe ya se son de betu mi chugi lapmi na debe thom konfil jogumi dia kuri chu lo me legi gochu bishi konfil joni gochu ize ime ni tong nik chung sam ga nang ga hana mancha aring ba gila Chilo nikton da nikton sum gabishin lu jajin chili gami tele kuri chulok me lagil gotsu bishu de gangi zonda hakpa doji gi ngachilu lagil na la bemi chulu chong go belapchi lagil goma chubi kap mi demi yami hema da chebda dadi konfel bombe rasoi bile khile chongchala lekpu phile khile ani tanga chungkube apada da chika chabe na gelbashin de songkhanale anzo bazanare hom beudalo ten na gelbashin gara semai se shunil songkhan dakpachili gedi madi se shunil da ine shuli beuda ten achigi tena kurichugi tolo medi shisube tengaragi ani be ta beuda te anali tenga che songkhan dise tiche chiwa nike niwa sumke be song dise gara lesha chisu anzum bendigi ti da nagi sema dise mepe hinsangsan joese shunil Darumi chugi labmina dichi chidangabina gelsin metogi temten ten dimbadi gebishing lo chisung shumi digi thom gonfel tani ta jachi chizoni na lentap chuize ime Del yar ke lesum bera yasle na de netang bea chinda chaka de gachim so chin karilam beru nyama de hakang hokang thiuna de la ta karilam beru gatok tok telang achara medi su chu bijil chu cha ding ding numulam jero hingsang sambe te na chim thakor disu beru ta chim desero chile chi bom chap pura chim cham desu gatok tok chim bombe chap Komage anta yarji shamrang di kalakula. Hemai lotsu da chepda dari thom di kompe bombe rasoi te jungi khatule thom nangkhe gi lamchu matup tupe tendi de zumbi daru chilo niktung chop ke lo gebo singda nganglam gi thalam temidigi chompo chu chontenni na kevin junu dia chompo chu gi finchiling da samdup jongkhale chontenni na nimchi leke migodo yuppe ime 해마비오치 갤프싱다 몽가르기 송빈디수 송디수 옴달로 가라 파 삼송카 자시간을 코드 데 송기 데 아니 디수 팔레베 온고세 슈닐라 데 난니마 람디수 날리 튀베다 땅 아치라기 님치 해마 님치다니 고미디수 다 다니 람기 데다 튀심날리 땡 아치라 간다 숨시 데지나 데 송베디수 나페 데 송기 곤시디수에 아세치 마팝 주의 세 슈닐라 분칠링게 삼송거게 샤몽거 ngamnik지가 hema bewachin pinchilinlu chontemba jogobachin nimni godoyeru dari nimchina hetsuni digi thalam digi pen bomber thoi digibe chonye ketotobe chonchube bu yangbuan bilereba daru dari naba gebujing thomlu sotin gi lachu bewi kara yup ime chen utukhe ning samge goparang gochukpa ni dinchimdi losumgi hema le chamni gochu yeru chimtokap remegale niamgi lemi matoba la thoti be machu digibe ladi loni de chipchisoi budang mo jongdadege loknyage thingta lepa phale manyongchi Dedachika mongar zongkhak takchungi gebojing thomdi petengi thombe zoni tenlu ngiltam saya dukchuri ge gotam benu dedari thomdi nalu chonyomi kenkhar da jumi dele saling da depung geoki misir chondo yup ime janda nechulgi tenlu mongar le sonam chiringi nechuldi chashiyangdin gi dulen beu I samrup jongkhalu samrup chuling tunga khatulu josage lamde nyamchubeni rendi hebimbe de lamgi netang de chorabe heble tinebe jundil thamida sanenalu dumi nicharalu tamadu thendoyibda de tia theusu longmidigimbe de kholamdia pinsotang gyo thajugymba usin judigibe sedibimbe meter gebja de chibemi kholamgi sago laluchinalu netang chorabe yuble numkhur poliro chue jundil thamnina laka tangdo yubime disumbe sago mangshu chinara hokatsu tunduyuble lokchina tangrindidu
대태우주 로밀레 땐디 우긴 땐징기 코리 침긴 예답레파 뒤 아따라 추 또급 텐두유빈바 태워들이나 매표 제라미스라 침이 하나를 태워 해야 되는 그래야 뭐 좋다. 람레시면 이게 같이 야다마 람조로 되는 거리조로 아니면 텔미야다마 저딱 맞은 남산 둘라. 밤시나 심볼로 되면 샤찹 태우기 배마수. 다 이바 섬들로 때 가리 아니 충고 아말라디 가리 충고에 담아 뚝지 아실라. 임 범파 조밀리스에 디날에 때 가리 안 충고스 가르투 아니 배물라. 아니 베니데 다 람디 남세 예당 쪼수시를 야실라. 내 차림 보고서니 나오나서 데미데 차림디 아따라 아니 태우기 빌라 리탑 마데 테멜라 아나 도치로 안 타닝나 heb데 가디스 프로 말레야 두 텔레데 가리 스타트 수가라 반조 아니 좀 베메마 아나로 호카나 heb데 아니 좀 태우디스 텐 가리기 남선 프로블럼도 가리기데 미츠기 람미나 람기 네땅디 쪼자 테디 로숨 랑도스 임다 콜람디 삼룹 출링 둥거 이산다 팀기 튠설루조세 람지 베올레 리줌베 준종 베곱 두세시지 인루 사네기 미츠기 차장 람민고니 임다 디에 둥거 딱중기 규미나 콜람다디 록진나 따네기 든로 닐점사야 시데지 고점 베디 유세메 데 카밥기 라디 조바라 렌두르베니 임레 라츠에 상피치다 숨빈나 주두 추비 레와두 Samdrup Dzongkha kulle wanchuki nesu di doji pinsuki dulen bewi. Zamling nalu tserik di kachi ujebe tundi umida tundibe gyono disugiya de tserik di labnigi nalu tangde gido bimbe. Dibuli tundibe gyakab nankyolu ubigi chude dewa soso disugi nale gyono chubdugi timpulube goren tamigi namrikda jiten chasulgi jondar dinalu tekhatono. 대 jon달 고든 탐미기 라미나로 레림 딜레티데베 게노티스기 쳔리기 고와술 렌디베 남비기 지중다 대와존이날 hen답 중우세지 님 주지기린로 고든 탐미기 jon달디에 따리 주도노 I think science and Buddhism are both searching for the truth, and I appreciate that a lot about Buddhism. Chenrik da namba ni charagi demba di cheu ime ngara chenrik pa chi beule jikten gi demba chu chedo zumbe nambe tawale beru digi demba dira cheu ime. Buddhism, they look for the truth within as well, which is a new area for me. I'm told that many nambi gelo mashu chigira senri da namri gi theka jongda su bedebe mindu tibole ngachi gi senri da namri gi theka tidatim be dewaso yuse tin chini gi chichapdo tigi be khon chachaplo pin bombra to their own way of dealing with it and their own answers, and then that could be of use to them. Lasta nidin digulu ngachigi ta japungchi khasilbe te nabul shunigi tin lubeshnal ngachigi tarigi lerim godin thamiji di te shinkalam ngirubduji imbe te na lamda chikalu ngachigi ta chachi chudushnabe te nesuldi phunigi kokap shugi shuni na gi shegiji de bichu naml karichela ta tarigi ngachigi anebe jebe budalu tserigi kowal lindibe nambigi jijunda chikalu tewazoni sodalu 든신디 남으면 보험집이라 다 체리기 고아들 레소발루 디지 할람지 체리기 추체 말레라 다 로설로블러 구츠드베 다 장준 베디비 오미드스기 마토집 탐탐사야 폴 고알리니나 라하입집에 아직데비죠 뭐 인터뷰 따리 따틴도도 지가도 조디베 고알리스기 탐시스가도 딘디오 같이 마스카리시라 코컴 나미들로 카리체 다마바 체릭 세메딩아 차라베세 다리기 다 댕dü기 좀치기다 드소게 남으면 마다우치 비치 더메 마방아 체기 낭비기 또 좀든디기 순디 디월하비 체니치미노 순일 다 체니 체메세 녀통다 데 덴방유미디로 체니슬라빈베 데디가랑 체 다리나바기 숨베 데 댕두 숨베 투샤데 드슬레 미맘 데디 나차라 넌 고알라르 데스 순도 순심바이 이스슈니 다 디스베올레 인데베로라 다통아 차라기 체닉 숨치 보아신 다 댕두기 체닉 숨치 보아신 다 다토기 촐루 숨치고 야스노슈니라 다 다토기 촐루 숨치 조게갈레 다 디노루 맘치라 나슌 텔렌 나차라기 낭비기 디나루 디 고아팅스 업다 데 하마고미 디스 보아친 데 체네딜로 댄시베시나 벤디기 남스메 카치에세 다 체릭 디기 나차라 노사다마친 데 뭐좀데 롱이통 업제 데지기 해마이세 수멘베 데 다리 디수미 디 다통 나차라 체닉데 차데 라베 데베 따위갈레 또 공기 추차 남스메 사야 두추르베 제디기 도스타미기 투샤날레 토미 디 테다링아치라 체네기 디스나 해망연 곤라라 어떤 뭐좀 데다 데 게웨셰인드스 수미 디수기 데 다토 말레 알루즘치 보아친테 곰충구 보데게 합 데다 헤비기 네타나 미누슈니라 디베올레 텐디 데다 담치루 나차라 산지기 순루 이체 행기케니기
고아치다 이버솜달로 다 셰미기 체리루 이체 마음케시날레 마치라 낭발루 당데 미미디술로 때다 디기 팔라차 좀치 뜬니기 탑 좀치다 삭버도 마치라 나신디술로 때다 체리다 데위기 베시날레 낭치기 고포니기 디다 랑기 링네스레 데 솔스레 데 디수 나즈베니로 케펜 bombe 지오메슈니라 das 나 나기수도 좀 배우도시 보진 다다 나처럼 체릭스 베디비로 띄엄바상기 좀데 되기 수미기 되다 추다 되기 지술다 데 제남도 지자디 배워진 딜을 하비기 체리지미도 서도 아니 임도시 배워진 나처럼 다른 아자마도 미기노수기 배우달로다 추데 칼라바주비기 데 기노수기 배우달로 띄엄바상기 좀데 되기 데 지수지디베 되다도 쉬운디 수차 들리티나로 되다 차비스진디 베디비로 칼롱 틴지디스 가라 잠미그라도 딜레 합친 비브로지 보지 미슬기 받고 겁지 슈급디 가데베 텐소는 다디기 마파 나기숨 투든 슈니라 체니기 날에 봐진 케바 상게 좀 될 합에 가면은 슈니라 인데 베로라 나체라기디 칸한테 배우갈래 때 마음지랑 나체라 곰냠랭기 톨레 고포비기 톨레 때다 나체라 왕보 낭대기 콜레마 볼라 때 디수베 배우갈래 땅 나체라 미기 왕보 노신기 케버 델렌 고포신기 케버 배우갈래 때 가라기 미추함데 지에 받지 미추함기라 마치 다 산지 좀 되게 수미다 아니 메스미디 고테카도 포바디 라하오니 메스 슈니라 다디야 랍딩 타숨 배우는 마 볼라 다 다토 체니나 배우갈래 다 투책이 뇌통배 배우갈래 다 디가라 미추탐이 받친데 추탐기 깝바 친 깝으로 통수는 마 볼라 아니 배우갈래 투체 딜로 텐션할래 나차라기 다토 낭비기 슈나 유미디술로 잡초르 좀 지다 록덱 좀 집에 아니 소메슈니 치안이 슈고드면다 다른 같이 나 중들어 퓨미디술로 되다 중다 나면서도 지자비보다 마슈지랑 아지라 치기 합날리기 되도록 중들 지미수 나 슈디베베 되가 아지라다 라룹디스 마슈치랑 아지라 남비기 대 취디스 장 남이 슈즈 장비보다 대 중들 파 퓨디베로 카키기 고다디스 튜마트기 되다다 사고지 슈니즘 되디날로 아츠제 탑제 차리즈미기 손나래 중스메데 다레나 유지gel로 아지라 춥두디치 되다다 덴디 슈디미스 카키기 탑마디미스 탑마두 미미디스 슈디비 정도 스피도 비비나시 데베맨 항아체 로토 다나 유미기 델렌 주데 bomda 최대 bomda 있으면 되는 수도 순이라 데르베고를 롤라로 케미 레지메 케미 둘라 데 멘데 베라가 치기때 반으로 계줄기베 베도 순이라 다 계절 배우기 남들들에 때다 로치레치 주위가래 때 테르바리 데비드 주미스 순이 사퍼도 타니 디수 다 카르솜다 디수기날레 헤베갈레 타니 디수날레 헤베갈레 마음집실비 미베 데 딩아 저라 수한테 주어진 땀마다 가가 데 디베오갈레 고디 디슈푸 텔레야 토니기데 토난데 디제베시날레 데 미디로 코나 가임빌랍 데 디기 젤레다 디수가 치마 라비갈레 데 남에서 메르강에 메테미 순이라 나스 체니기 치 디수 나치기 종카다 추기 디스나바 주니날로 되다 입지 되는 저기 체리기날로 잘라나도 되면다 쉬운 잠에 속에 무슨 라가지브라 중도비 대다리 나오기 탑시스가 된디비 가데베 된디비 지나루 다토 페르나 공기 카르솜치 삽치 공기 녀슨 베베 마친 담미 개기 녀슨 베베나 디미기 미타스날레 디다 데비기 카마세 탑마 발라 테 디스보아친 데다 미디 미디 라하베 주고베 메토메슈니라 데 디다 차도베 인치민치 때 공기 토미디수 미타치레 데비갈레 디미디수디 인치민치 주몽오베 슈니라 penang meeting itu bi sambil ngati jorong itu berada di osunila lima macam agi yas melapsela anu beogale te de mamchira thapsi ani gole besnale ta chodira goa da tedi phali jimbe phobachin tengizun beachin digitu bes nomala bas ta nalba dododi ko lalopipchi chubdu de jigi jaw tizumgi te kokapsa shushnabe achar serik disu ngach nambi chugi tawada tuntodo be kowali suni dilo te thapsi pe 됐다 공줍디기 됐다 나치기 남비 쉬운 잔도 주미 공줍디기 멘트로 셰멜레 셔질로 공이 가들 거 빼고 받친 찹수베서 고비기 탈롬다 유범디스 가드베지 뭐다 다 마음지라 공같이 덴디시비가 마음지라 르비디 수일라디 다산나가 저 슌다산나레 베레데 데 체디 디스나레 베레 마음지라 르비라 데 디수랑기 파 롭튼 베 슈미 마음지라 디베오갈레 다 담치로 커러스 파 나치라 아타 나비기 세릭 딜루 시샤시나레 리바디수 땅 땡아치기 디수 베미디 다토 가체 체니기 날레 베오갈레 데 아니루 텐시날레 파페 수비갈레 디다 라차 좀 집에 데 체니 날로 가체기 지가 지음어서 하신 penna nga chigi le jude sewilo kewa nga chi sewilo telen khano semede so te da chenigi da to debe yuka so chin te khong mi selap mesuni inde berora di mi thache ga so chin dinga chi misheslap mesuni ta ani mishese gachibe na gachibe mibina gachibe goga semede so diwa ani ke gale te phagi go de tin sapta be gale te chenig da disudi te ngoma ba chin
이사라 덴바체 와친 덴바디테 지하라 효고님에서 노메스 주니라 las taduna nga chigi tu sam chibe te ta chami ti bulletin be nai khatule tari ngotuje jeshna be nga chira chenrik da nambe chugi tawani tim matum gi te ta da nedungulu jeshna be nga chigi chi lalo bi chugdu de chilu te dizum gi jondar nami digi te chenrik tawa de nga chi nambe na chushna be te namada te ta chenrik ni te zungdul be shinalu te kowalin thang jamto to da te da thutang ye jamto to be so subi gi ro da milam da chigalu na chu naml kari che da nes shu saw da chigalu nedin chodin slok sa shuwachin 미트 속에 총간티 속에 날때 둘팅기 날로 용들기 튀 다다다 때 지쇼디소 토마스비기 강유 중도입니다. 몽거 게비싱이 총칼로 대중기 쭈데다 루초기 이사 레셔치라 때 지수베데베 휴마체 쿠리초 로멜 레귤기베 톰디 손들기 싸고 지는 줄이도. 잠닝날로 센릭디 카치우지베 튼디 유미다 튼디기베 교노티 수기에 센릭디 탑니기날로 단데기도 휴빈데. Nalema nam zangingi kole shuwa chinde nawa gyakab nalu mashuchira de samu pudiwe dinizm jebimbe tele nase da jitse gyakab gisane kha tisu nale bhalu chap samsimre chabnizm ji dusembe te tizumra la khato salba bewa chin khaw dumtare chabnizm ji yebigi nyunda ye bedidu ta zaga thuju de shuwa chinde nabaranda chubigi namka zapemlo zaga thuju zandi beru tisu ngemba nina phodo yeble tindebe tujingi lada jawazmato kone sab kyuni da nyen chamni tende chini isa chitulim beni da chim sabina lujuni chongla sab guzuni da dyone poni komi shapsalu chani da lebi tindu beni sumetube khandugi julam de bewachin tikhoda yancha nichrele tel honup da nima chusi chuchi da karma chusule tikhoda yancha nichrele de nupkhatul phobimbe tele na se randa chuchibigi sechi zanimlo te zaga thujo de ngemle tendebe lotar thugi se chipin chamjimato jente kone sab kyuni da rigni chilhamni nyenchamni da tende chini chona sab gu chuni da isa chitilin beni lebi tinde beni sumetube khandu julam de bewachin tikhoda yancha nichrele nubda te toba chusi ge da karma jipshi gule tikhole loda yancha le nubjang khatul phobimbe Janda tunga dinale nesulda tilen nimsumgi nam zangingi kole tizumbara nindang nigi te zaga tujus kadwi bina tenama janda shusai te nalmalu mimang sera khata ba janda shu te mimang sera shusawi shulo te geyong chodugi choten tin keji gebadi te judwi kablo te geyong chodugi chopenda chikalu tilen bedi hubigi lerim de charjubi janda shuni te lerim tinalu ngachira chirangda telenta tinalgu guchuda te judwi gi sirang de sera bewi kapsulu azire te ta ngachigi sera bedi yumida tarita matumbe judi yumide lerim de khatsam choju judwi kablu zozogi lerim ji bewle tindi beta matum azire judi yumidilo tugi zebajina lerim de charjubi janda shuni lerim zinameda ninsinam kalchi Shemga Dzongkha Dakchongge setup emena Sane Jung Sumbe Dzongkha Chokdo Teng Tangbade Chilo Nitong Kechi Sum Chida Tambe Jise Sumchule Sumchuso Chi Chen Ninrang Nige Ring Chonani Tenke Son Yeple Chokten Tambe Nalu Sungde Zora Chilo Nitong Kechi Nida Nitong Kechi Sum Loi Lopchege Dubde Nyenjuda Chilo Nitong Kechi Nida Nitong Kechi Sum Loi Changnel Chaju Nani Jenya Chisokna Punigi Jujida Gyok Chokde Nalu 제타 제 마수비기 제지수다 종카 덕종다 롱쇼 카기 이사 죽데 추이 카툴레 제지레 여바진 송데 나니다 데센 롱쇼 카기 제지수 종카 덕종 주이디 종다기 땅겁다 지다 담비기 지세 주국이 피루 추세 지기 해마 공케 내든다 제위기 제지수 종카 초드기 이사나 종카이 토레 로팅 카정 snima@shemgang.gov.bt 나로 땅고 세메 겔시 제지수 세가 마헤바 슐레 뇽셰르 템바진 종카 초두기 이사기 카툴레 뇽린 메베 세메 치세 케치 숨로 제지 치셀 초중기 테메조 종카 제좀카 나로 제지 치셀기 텔로 니마 치세 니로 종급 마세 치세 주굴레 케치 첸 닌정 니기링 종카 초두기 따톡다 에지 초중기 셰좀 초나니 임레 초중기 테메 용다 텔레 젠다 피예베기 고벤츠다 셴 따톡바조 지다 담비기 치세 숨주기 조바 추시 게다 피로 랑세 첸토 께바 지글람 남자 출팅게 토레 공게 뒤세가 젠낭고비기 찹자 베위메
tashin yati Dzongkha yati gyo I lichan le kelo shipju she gu thade AB positive pemi ngom hendubla de kedo map thedi yeble kedo chapchuri mato menchu ge thapse jen kanya meble changsam chewi ge dumi thade AB positive kelo kechichi le ngapchu nga ge ge bana pemi sogi kedo ge shendep na di kadin chana se shwa beoime kedo shedep na di yeme sogi chi dun shi lekor dun sumda chi dun tu ni ge tu shi nga gi thole tawa thapna se shwa beoime Kante da PUBG gyog ni ge lotar shindo saho jengha gi tatsu PUBG da kante gi saho nalu tani mepe chapra be yero taru tatsu chishu nishu be tani gi jatab madyu bomber tendo yeble tai joda su ge ninrang chutham gi nankhe rasoi tatsu lemba chen na simda kelsi kongi tise ka maheba chin tatsu konse tendu gi thole choni da dima se dari chapra be gi shulo taru tatsu tamba chin yeja su damdam bera keni seme Bhutan Unshakable Tours and Treks ke chida thambe ge chise khechile ninrang chutham ge ring namdru da bus ke thole Nepal ki nechen dafu lumbine chete charu khashoda yangleshe lasope nechen chuna neko khinimle dejeng ge dumeso neko chende yobachin godin pa kinjang chuku da chiga chi dun sumshi sumchi lekor dinda din gechi chi dun tu ge thole tawaje na se shwa beoime Sovi lengagi kya kapta yumeba Sovi shabda zu lecture bedo yobda di nase chipdi nubgi Tokyo da menchu ki kasesu nyeden be sha tablo logrik rimlu gi tole Tokyo beni gotsu di yoble dume yongi menchu na Sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngotor lakher yan chogun dapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjen na se shuwa bewime inre ngota yikcha mebi nubtsuya Sovi shabdo zu chotudira pyong se shuwime de mimangi Sovi lenkagi lerim de luchapchor ganda zina se wi sodep shuwime Sanam Lenka Gelifu Papso Chungtewa gi Seda Pemena Semche Tazin Thami Foge Sumgi Sato Yuse Eme Dibole To Yumi Tumikelo Chopkele Shipchugi Bana Bemitsugi Shuisu Lerim Dochenlu Chida Dambi Chise Shigi Nankyo Tsugo Se Eme Chisel Tumitsu Chida Dambi Chise Chuchilu Tamtu Tilengi Denlu Bonida Kasigi Denlu Iksagi Dusuka Lekodu Ni Nga Chi Dinge Sumgi Tole Dewa Tabna Se Eme Bhutan Isuzu Motors ki losap sebi ditenda de dele sonden pasulu chida tambi chise sumchuso chitsun mixel gi konse phapcha be chine se ema mixel gi phapcha ya nyutam tonta chutam ma phapda ni tonta sumda ngabja nebi footmat tele ni tonta din de chigi thimbu nangkyo ke jinisu ime chonche sapsu chilo ni ton keche sum chida tambi nangkyo huni imle geragi shabdo shena se ema konga gi denlo chi din ge shi lekor nga dinda chi din gu ge lekor nga tu gu tele bhutanisuzu@gmail.com nalu tewa thapna se eme BDD ledegi seda pemina chida dambe chise chudule nimchutam giri namduda dilkorgi tole Nepalda chida chunibe chise kechidule nim chubdin giri tu nyutam tonta kechibe jaga doje tenda sope maside neka kechichi sunna neko kini se eme doje denlu chida chunibe tanjulu dalilamagi chanchup semdil dirma ngishsa chida tuje chenboi kawana salu nekor kini se eme kasigi denlu chi din sumsum shi din shi shi da dun dun ge sum ge du gi nalu tewa zena se eme du janda lezingi yanjardu setup bemina nesu dulemba du da chanton ibina inke lerim zombi du gi sato yuble towa yumi dumi tsugla thorim shetse yubi ka kusema sho jasha dukchu yumi tsugi ranso shui tsu kache wikcha tsuda dadi chida dambi chise jigip churu chuse ngagi nangke tsuna se shuni kase idun lu yiksai du tsoka lekor ni sumni ni du lekor nalu tewa thamni da yan yongde chago www.bbs.pt na sina se shuni
las lokdran almalunga chigi janda tilengilerimdi te shuni ko zumin shunila mapa 다도 순수기리로 호텔레림 지디베주 미수기 클럽에 와신데 다르기 된신데 가시나 마케 메오 인더베스로 또 레림진이 구춥지 베 이미수기 된 루슈로즈 버진 다르기 된신데 가지라 다르 순수기리로 가지라 기용 초대다 초도기 소강티날로 순르 가지라 나디 베스치로 되기 내든 순가 저기 담파 잡시나 베데 퓨르나 유치 된 주스 지디지기리로 주도 수치베라 되다가 저기 레림진미슬로 되고 카세베라 때 피디 다르기 티카 다르티가 힙도즈 버진데 되는 가지라 됐다 초중 원바디 다리 뒤 나바디 가지라 됐다 주두기 텐데 질리 지니면도 아니빌리티인데 다리 초팅 개바디 가데비치 다큐진 집에 주도 수치가다 됐디날로 가지라 제이즘 수보진 같이 좀 지라 대 자주 두디 이나기 대 주지 두누기 들르베시는 나라기나 기용 초두기 됐다 미지 소빈 온스남게 날로 주두기베 다 미지 소빈 같을다 제 셰기 지디베 줬나 또도에 초투들한테 주니기 셰기 지나면도 가리 같을 넘선 가소유라 다 다토기날로 같이라 세니 마슈도즈 보죠 담바라 아전 지기 림바기 카툴레 아지지세 나고도 멜라다 단정아 지기 튼신미 베보달로 지기 때고 카슬세 가지기 피니 고고 마토 다리기 테컵도즈 보진 다 지기로 때다 중기 제이로 게르기 제이로 게르기 민음기 제이로 산즘기 제이 카마루레 슈로도 모슬라 티치 가실루지자디베 에 옵시디게 조이나시 수나스 보진 다 마바 제이기 림바 다 팁도치베 베워진 니레이 수준에빈라 양진 중기 제익베라 온 곳에 수준에빈 양진 게르기 투미기 제익베라 좋은 수준에빈라 다네베보달로 다 데리기 타임도 집에베워진 아저라 묘왕아들 뭐지 시티기 균들레 때다 빌딩 루비 결중기 제익지 나베보달로 디데 지아니임벨라 데디멤도 집에베워진 대 양지 중기 제익베라 양 게르기 투미기 제익베라 좋은 수준에빈라 다 게르기 투미기 제이키 테카 흡달로 다디 쪽델레 중으로다 얀 투미심 레텐디기베 미스기 쿠사빔 레텐디기베 투미지기 혼레 다디날로 데다 제이키 아니즘지 데 곱지도 세 데데 노사 치탐도 집에베워진 데데 제네 고르기 젠데 순르나니기 수에 데 림바신도 쪽베캅로 데 게르기 투미 제이브라 야뇨스 신데베일라 데 디마임비 지중기메 데디순 데 마지라 데로 중기 혼레 데데 진종 제베캅 답데도 제이티는 배급 작업 때대로 라시지라 데 잘라지 제베캅 템시스 주네베일라 대안에보다로 중기 제익베 안용스 주네베 지도로 디날로 카스카님 주비오지 체코이 제익세 마파티 나기 주도지 중다 게르기 팀이기 제이베 온 곳에 디나질레 라스세우도지 라프세우도지 도로 체코이 제익세 미제 데 제익이 미데베다데 손도 나탕 제제 디지 다 디게 대가 흡달로 칸이베 아니오스 주네베일라 지 체코이 제익세 다 채널에 체코이 세 네베 예실레 데 카체도 되게 내든지 웹도 집에 배워진 데데 체코이 제익베 아니오스 주네베 데 지디 7단계 제익베 아니오스 주네베 다 체코이의 지 7단계 제익이 개발이 가데베 요거서 와진 다 체코이 제익베 임도 집에 배워진 다 징아 주도 좀 집에 속된 지너라 주도 고서 주네비 모토에 되게 qablu베 데데 손드나니기 수에 가라데 데 속도베로 데 속된 지거나 손드난 고서 주네비 배좀 집어 진들에 데다테 거의 제익니 되지 제가 소가 날로 나한테 있을 주네비라 지 벨린투베길 숨기 제익 때문에 못실라 대지 두기 지역 렉주르기 제익 때문에 다 두기 지역기 렉주르기 제익이 택함도 집에 와진 다 데랭아지 렉주르기 지주르기 때 잘라 남세 보면 난데 봐라 다 안에 남백급 아니 제익디 같이 대고의 제익배 뉴런 마표도 집에 배워진 집단기 제익 좀 배셔도 집에 배워진 대지주 남백급로 남산 토포셀라 집단기 제익 좀 주민으로 집어진 입지 대대 속된 숨 대치 소로 속어 쓰시네 속된 숨 톱으로 집어진 로치단이 되지 고녀라 대지주르기 태가 힘다 내배 구름이 쓰시네 베일라 대코의 제익배우들로 등날로 개체 정보비일라 집당 대코의 캐치디드다지 별줄기 내땅나 남섬이 개합널로 대코베 대 예버도 고베 야섭도 집어진 별줄기 내땅기 캐치주 있으시네 지 미데 이케네 버진 소셜 김벨라 대날로 남섬이 내땅 같이 도도로 야섭도 집에 배워진 대드로디 대코의 제익배
dinalo deda ji ketechi anin be chune be la ji sile tembigi achira political se 아니기 톨레라베 데 따로로 디날 따뚝 수준이 케테는 숨 선거 수준이 지 가라 숨치를 선거가 세워지 처음인 거라 지 선거 뚝 수준이 데들이 데 지주르기 태카임도 집에 배워진 데다데 지주르기 제이기 태카임도 집에 배워진 숨치라 담배 수준이 베라 일단 미디기 태카라베 배로 딜레딘디기베 마치라 지오블레 셰치르루 데디날루 집에 발라 데데 별주기 태카라베로 집에 수준이 베라 대지 내가 저라 시기 텔레베로 집에 주시네비 나치라 링크스 주탐레 글루 법도 와데 무슬라 순수가라 시기 텔 토레 야뇨라 다네 보들로 데다 태코이 제베 닐린 표고 버진 케테 원숨레 지 총걸 쓰시네비 숨지라 성대들 라빈베 쓰시네비라 한 숨총고 대 집단기 자익 임로 집에 버진 도로 뒤치유라 데드스 퓨데기베라 소카 속도날 순르 남버진 나사심도 속도를 퓨 속도를 나사심들로 도로 속도 퓨베 딜렌 제천 준비기 된 진리 템로 집에 와진 대치 속선진의 초베 뒤수여 발라 대 대고의 저기 버진 뒤수미 저 지속선진 속된 진나라 대 주두고 쓰시네비 단에 보달로 대고의 저기 대가 협달로 딜렌 속중래 남심 대지 남심에 긴급 보험으로 법이 쓰시네비 대보다 최고의 제기로다 집단기 제기로다 비치기 대가 된 것이 된날로 대 맞받아라 된날로 대 맞아봐 쪼라 집에 비슷한 덴베라 표급되게 제 안에보다로 최고의 제기 대가 협달로 대 속중은 남선비게 돼 대 긴급 보험으로 바고비게 대 긴티 대 보험으로 법이 쓰시네비 미제다 나기 가데베 제도가 나라슈님이 마치 레림야 초좀다 드수제미 원로 땀도 집에 와진 다이날로 나게 순데 따따따 태코이제이다 드수되게들 소중을 긴고 bomba라 포비스 긴고 bomba라 소중기 남도 왜 잘라지도 좀지다 소중기 피가 유미스 아치지 때따따 바인 슈스베 주민나노 도버레서 겁트메 야레 슈세오더라 제이기 고진디기 슈고베 제이기 티진디기 슈고베 제이기 소중기 슈고벨라 때 자주듭단 유치 마음이 톨르베가레 또 잘람 항우 치 수마수사치나라 때 차야 신디베 자주듭도 주유가레 때 소중기 재미도 잠지 자주 줍도 좀 재미나기 때다 소중날 미추담 요바진 팀미추담 요바진 재미 입찰람들어 숨소 든데지 수갈도 나 미제 수가도비갈 숨소 두데지 수가 좀 뒤수기 하마고 자주 줍도 아수도 줘 아치지 돈염도 또 지미도 좀 매지 뭐 뒤지가도 좀 뭐는 미제 아치지 데다 자찰라 라도부다 주도가 서진 데데 좀 시베서 주네베라 데 디보달로 다 적도나 임도 집어진 대 속중 개유 있어 주네베라 망체 속중 저ወ진 구인 있어 주네베 대 속된 개래 대입지 하람 대 조좀 자리 좁달로 입지 하람 리로리디 포로 법이 있어 주네베 고tom베 갑로라 다네베 배우달로 다 속중지 대 레벨 치미기 수민배 대 속중지로 대 법이 갑로 재미수 대가 대베 대 바이 쇼메나 세위기 임베 발라 대 바이 미쇼스 주네베라 대대보다 긴코디 속중지기라 바고 쓰시네비 다네베가 속중기 잘라 재미소 님지 니데지게 해물라도로 뒤면만로 땅세 주네비 공을 하고 될 학업이 된 소수에 나르기 비도 다니지 휴지 대가리를 학지나 같이 연 나봐 연지 나세 순디까지니 하고 세미지디디 데데 다치 나래 대글지디 나래 홍래 비도 다네베 보더로 되게 홍래라 속중 홍래디 잘라지베 잘라집진 되게 틀렸던 것된 배 순디 나는 내비 미세슈네비 님지 니데지게 해마다로 투미만로 피고라 투미만로 피고달로 투미수게 되나로 데 학대지라 지용라 맞아봐 잘라라 미주세슈네비 다네보달로 데 차에 센나마스니 도 테카데데로 데데로 데 술레데 투다쳄달로 데 네브라 체코네메바 무슬라 데 아네베 야센베갑 나기베 주도 집에 배워진 투미수게 되나로 레진브라 지디기베 데 타지 데 네버치 동스 네베 노메스 주네베라 데 염용베디 데 네베 미첼라 제라 미첼라 다 치당기 손도 나탄기를 먹고베 데 사치 나기 날로 도파세니 거가 피고메라 나네 베보들로 다 나치기 따따따 야 손도 나사데 마셔브라 제고베 가서 네딘데 디구지 자신을 나치기 날레림 스코렌 탑달로 데 나치르게 레즘베 데다 되게 하고 고부지기 긴고치 포슐리 딘데 나치기 마셔브라 제도 아니 보들 슈사차사 제우들로 마슈치라 슈미디 잘람 미 제충이 팀이 쪼라팁 사치베라라 다리 슈미디기 나바 슈도좀 나바 슈미디 나슈 라루치 나루데 슈니자네 메바 주베보들
미제 카들 투지가 되고 나도 콜레 아스레 텐소레 피도가라 다 가짐 저 스탑 마디 카베 조메 모슬랑 저 미시 카들레 베르 로티디베야 탄다 나 미제 카들레 베르 테티나로 소소 제베드달로 라루치 코스미스브라 주답달로 아치치 군 카들레 테 투처 큐니다 테수 자팔 유니즘기냐 카베 조메 테 수사조들 마슈치라 티셰 디미다 텔렌티나루타다 자풍 레즘베 케미 켄 마킹아 슈드미도다 티수그라 슈도즈브라 테베가 시데베 조메 발라 티치 카베 짐몰라 대배 조 시세 주네베인라 대가리 안에베 따우데 때 안에베 마수지 안에베라 조 메스 주네베인라 이로라다도 전체 이날로 됐다 속통개바 이로데 다 이날로 때 다티치로 랄치카이도 마수베 조메 때 뉴스베 주메 유세 주네베인라 이로 팀이 가르게 자리디로 야 론데게베라 주데스 주네베인라 때 지디디다 다 준나 마준나 때 팀이 코노스기 때 삼천인 배수 준대비 나래 혼로레 배로 아래 된소를 피도 다 제게 혼로에 삼천의 유로 대주급되게 세세미디디 혼로 내버려 주도 수준에비라 대디보달로 대티가 대다 맞으라 대다 탄주고베 각기 태가라베로 대이날로 정카나 주고벨라 대 정카디 대가지 같이 했을 수준에비 맞지 순두 나세기 시디라 되고는 있을 수준에비 대내보다 공리리니 아티지 알로베베달로 대날로 아트레 대다 가이메버 주마츠버진 세비기 탄주고벨라 연수 도비에 네베 따뜻히 탑도 메나세 네베 노메스 슈네베 랄스테가 유입달로 루이날 주고비네든수 데리잡되게 방학이 안에 베쇼 진다베 세미치 데리잡되 네베 슈미도스 슈네베일라 다네보달로 데가라 단다베디 데다 준디게 디세미노 데 네베 레비치미 초라기 데데 주도 숨베라 데데 임벨랄 지기대로 데 마수베레 슈메스 슈네베일라 데디데 겔치나 가드라베로 데다 네브라 종스 슈네비 das 비지 다치 다 티가두브라 탄드브라 슈다고베 다나 미제 데다다 초초디 마지베 헤말로 둑냠루 소비기 데다 시소디늘레브라 데자투 둑디보 온보달로 당아치라 가치라 베로 신차다 바샤 충구지디디 데라 사사투 수사라 소마 모슬라 단즈베보다 다레 데야 초초베 제베갈렌 데다다 아치지 데다 탄디지곱지 가시라비로 차다 추르 미비기 찰라지고 비긴 쿠신남 디브달로 랑기 데타 사사통사스 슈르다 지사차사기 사고디 시소 찔릴베 주디베 옴베보달 아치레 자주dum니다 말레슈미디 티컵들 까점니다 날 태솜레 미지베가라 독쇼기 슈달로 아츠르와이 스노위다 준중이 슈달와이 소위기 투지레 미나메가라 다 디마발레데 자찰레 자차 메노가서 와친 에멘 아츠레디 옴메스 슈네베일라 다나에 데다 드리기 데 중종기 저쪽을 중배보다 아트레데 되면베 이로라 랑기랑로 데 덴심지 주디기베 덴바지 주디기베 가네베 미톱세 소빙이긴 고치 이 다네베들 nga 부르라 베고세 데날로 데 련염기 돌레베라 데데 차주고세 데데 데가 덴스 주베갈레 덴심 가츠라라노 주베갈레 남세 벤베스 슈네비라 다네베들로 데날로 소톡지비 갑로라베로 로 고급수 데 주와 남섬이 파세 베니미 수준에비라 로주 조아 당바윤 당바딜로라 피베베 단네보들로 테테캅 데다 리니테가 흡달로 데 독촉기 데 마수집에 조아윤 마수베 독촉로에 아니오멜라 데 중중으로 흡도제버지 마수 중중에 좋으메 단네보들로 데 가이메 받는달로 베디기베 데 야sob도제버진 들어디날라 아지다 모두 태용라 데들렌데랑 오늘 다냐 메존에 봐라 로주가 힘이들아 고급 해마들아 피베베 텔라지테가 람미도 미스속에 때가데 모데 고급 마셔도 데다 독서로 해준 메시지 데가 중중로 해준 메시지 다디 조라 되게 아니고 쓰시네빌라 아니 림발레 고정되게 베납스 베니 미스주네빌라 다네베데 되고 게디죠 갈래 대답도 좋음멜라 대속변소들로 같이 텔라르베로 같이 드날로 순르제비가 데 다냠 당되게 돌아라 대 차주고는 왜 몰라. 프랑스소 갈레주 주로 굴레주로 이나 차주고도 겐코디 대 불레 베고기 겐코치 베베들로 대 안에브라 차주니디 나스메 답도 도베 제오메스시네비 대 딜레텐디기베 지단기 두브리기 테카라베로 같이기 텔라라베로 가라답도 좋음멜라. 대 도좀나라베로 지당 대 독촉베로 대 중중베로 대 가라튼도 도베 렐레치테가 힙달로 슝기 제익스로 독촉기베 데날로 대 고티 베디기베 자주 둡치스 주네베인라 지당 어느 좀 기베디 결진에 명호세 네베 농메 다네베오달로 데레 로 춘톡도베 좀메디 조조라데다 나기베 나다세 주멘바
저라 불루베 데 더냠기 돌레베 배우들로 데 대치 데 네베 종미나세 네베 노메 수네비 미지다 뭐바 덴징랑기 슈니미 라티나 짜마마토 버베니기 데 로주 짱쟁을 고도 좀 배워진 다 해마 배워진 아츠레가 아치라 소소즈미기 소변다 텔레즈즘베 데치즘베르다 텔렌티즘베 데티수가 난큐나 디피 아츠레 타미기 유비기 로주벨라 데타리마 제이치 베루다 데타다 중기 데타다 켈랑 두고비기 데타다 자주지 둠니디 베루다 디수 난큐나로 아치라 림부다 텔렌티즘베 아치라 소변디수 베루다 제미 대화유미 디나루 타치 수면서 난큐 디피 아츠레 탑시나베 데피카데 끈미베 아츠레 주위기 데타다 로주장증레 고메 디징아 슈니미라 안즘기 디도소메레 미테말라 did dedu zomi nebet de metembesu shunebile zora guzubegale de pinalud de tekardu de bulube de danyamgi tolebe begale de dedu zunigi de kokopra tinalu miisi shunebile tanebe zo de wachin de dinalu tumi 속도 홍레베 bewachin de ngaregi jiba de 집지시 주은벨라 de anebe de chikanebe de zo de wachin rupinalu sundu나니 주르마주르 데 된다면 봐라데 그점에 비안용 세준에비 단에보다로 같이 대가라베로 루피나로 손에 속하나 주디게 베라 피나로 데 준비되라 데 라빈 세준에비 데데도 추가 조데 버진 데 웹지 갈래든으로 이체 명호 세준에비 그점에 명호 세준에비 데 안에 쭉대지 데 이세대 그점에 배 야섭도 집에 배워진 데 레트 쭉대디 데 잘하지 원함스면 라가장 세준에비 그점에 명호라 함스면 라가장 세준에비 nas nagi tuji tebe naşnabe kokam mapidi beru kokam jenigi pachami rinindi nagi asrejeyigala 다 마바트리디데 당주이 데다 가데베보다 저기 튼치트츠 데 주디기베 오늘 도세슈네비라 이로라 데다 바라데 소카나를 주네 집에 제다세 비나라다 세미지로 비나로 투미가라 주유발라 그 트랜스라딩 콘달레 데 비나라 주어진 다 세미지 데 비나라 주디기베 손도지 집에 데나 소카나를 좀 집에 배워진 데나로 마바 마셔라데 레짐브라 오세 네베 노물라 아티치 레짐 뭐죠 야소로라 소카나를 준주 배도와라 디송아 지규저 표라피고 주네 다니굴라 지적조달로 푸템비데 데라텐 수준에비 nas mijingare tebe shumidi kabzawjingda chitang misegi tokbale kajimzawjingja chopende sisotilera chatu dudubenigi a yubji khadal tapchibra yesewigi topasamri bala ani bindigi ngara nalu topaji hisansabe seni kokam shudo medeli tindi chitang tebe zibme sewigi lojudu jishne shumen shuni telen chi kachi shunu mosawajin da cheteranga chi tebe je bodalo mije tetta cheter 시 토수집에 루비기 때때 손낭랭아 제일라 말레슈미디 수기 아트레타다 남지기 아트레 마킴즈미기 텐소레 피 제이디나라네 유세 때때 남지 마킴즈미기 도브레 피 미지 투지가 되나도 다디수디 남섬미기 데다 녹서 몸돈에 미스슈네비라 데로마 투미메 미스기 투미메 디츠 공 중세 주네비라 댕기라 코나 생과 유미디 대피날로 대순전난디게 자주 둠릭들레 자기 형수 주네비라 다니보들 디디 중세 주네비라 데나로 남섬미기 자자데 bombe라 라니 미스 주네비 이로라 데다 나 순전난비가 아트레 템멜라 땡아레 혼라베로 루미나로 디딥치 피베오달로 디딥디기 나타곱트 남섬미 게셰스 주네비라 긴고 bom실지라니 디딥디기 피베갑로 해마 유미기 짜팀기 덴신레 게와 요거마가 따라다고 주네비라 덴천질레 게와 유비기 뒤대니 프로집에 배워진 비나 순르나 주비시 미세슈네비라 다니 원체 종디기 배 멘세슈네비 팀이 해마 유미 짜팀디기 덴천로 규접지다 디팀이말로 규접지 비세슈네비라 뒤남라베로 땡아레기 마십다 나레기 지올레텐디기 배 로마 팀이말로 디기 잼 포춘네 명세슈네비라 아니베 배우달로 티트갑다 아틀 따모도 때문에 나기베 순르만 남나레 땡동도 메시지 나네베 주미도발라 대가들로 집자고 없가네미 공기도 중세주네비 나래 혼래 긴코디파 고아 레짐베 트디기베 레짐베 세디 피고업디 니 긴코이스 주네비 대안이 피고업디 없으면 이게 제일 치도로 답 치던기베 일라다가 저 소주나서도 제베 보달로 제제 미지기 알마루 데타 말레슈메수 케브레 또 데카레 잡티 유범미도세 보달 말레 토티드로 슈메 리니비죠말 아니 제오달로 아니 베튼 베보달로 같이 초강기 디지털 팁달로 마팀 좀베 초강기 디지털 팁달로 그때 지토토 맵좀이게 손으로 좀 했습니다. 가드비스토지나도 거다. 다드스야 트레 터멤베스 슈네베 데니긴 코드라 맞으라 순든남베캅 데 네딩고라 난고네메 볼라 트리캅 마 팀비수기 데다 주에캅로
때 가라 단단된 배고 내든고 자체 내수고서 내미 수수준에 비라 나라 좀 줄여비로 미나 팀이 집에 배랑 게르버 주고 버지 내미 수네요 발라 이르는 내고 세미디니 긴쿠베다 발라 남세미게 루파 숨마죠 디고라 내고 세미디니 긴쿠 있으주네 비 이르르데 내수바지를 라카장빈베 대내보다로 데 팀이스야 레니 아트레 세메메가 있으주네 비라 대내보다로 데다 나기 디고 내고서다로 데트가 브리니기 토트드라데 주베베 데 아티레 데 나기 준비들로 데 아티치 남이 주수에 되민베 이노라 미스기 팀이지베 데 미나루 데다 데 탄주고베 데 장통기 돌레베베베들로 가라 아티레 데다 데다 자철 가라 데 상계비기 님진 면니 모실라 데네베다 아티레 포베들로 두고로 데 주디 시스주네베인라 데 아니베들 진달로 나데 데 가지라 따고들 남스메 카체스 주네베인 맞 미제 나나 보달로 디지털 람두기베 데 소소치나기 제베 보달로 야마카레 자 말레슈니 고갑디랑이 힌사서베 슈니 고고르 마토베 보달로 디지털 람두 내셔나베 데 슈수자 수치나메 스메 데 나길구게 디베 텔렌티즘베 데 찰로 타도구게 shna베 슈니 고가 마토드베로 소주기 피가 템달로 가라 시솔레 지날레 자조베 텔렌티즘베 자툴레 단다 두비기 제충기 데다 팀미 베로다 텔렌나 소소 베로다 데베 베베 베오달로 초칸기 피가 아츠레 거마고 참여면 오나 다 마기 떠다디 작업 메시지네 베살라 다바 초칸 나고나기 손리데 나고나 자고라 라스 시템베갈레 델레 희상사베 된 것을 주네 라스 데 나고데데 박시 튼 피게데 박 나고나 텐데 바진 데들렌데 아티치 데타모데 통수 주네미 나고나 순든데 나고나 타실치 템베갈레 데디 다다 흘러버는 베고스 이로라 텔레비전 지미추기 데 순도 좀 베라 아티리니 라메텐 같이나데 고컴비 좀 베로 이로밀라 태용라 데 안에 베오달로 데 공세잡 주니기 데 남세미기 레시키 데 아티리 고컴하기 피모스 베오달로 데 집저데 콘텐츠 주네비 데 안에 베순로라 집마사 데다 쇼와 레셔체르 유빈디기 고컴피 모스 딜레이 텐디 이세데 랑기 홍레 가데다다 세디기 베팀로 주고서 주네비라 아니 마세우도 집에 배워진 데들렌 데 조딩하기 따오다 갈로메나 농물라 로티미스 주고노 고급 모톱 미나룰라 다네비오달로 세 주급든 소미게 제발라 대주가야 아트레 준비 답되고 모두 아트레 텐니 팀부서 아트레 집사베베 땡가베송 베데카데미 세디네 대세 주급든 소미게 제라 대세 주데에 마셈버진 디니 간일 멘세슈네비라 투미 간일 이스슈네비 라스 다 지디든가 저라 소소데 제베 주비 갑술 열마디 입샬람 다 잠수집에 주답도 주버죠 말레로 아지지 데다다 패키너베 주다고라 스위다미 좀 달레 말레로 참스미 버슈 메레셔tin 열마디 아지 지여스 집브라지고데 가치니 디지가도 토지나로 다 지여스 좀 렌톡도 제고 본라 라스 렌톡도 버려주고 본라 잠수에면 데데데 남스미게 데콜라 사타베데 에람 오 중소외 멤버 렌톡도 버려지고 본 수준이 같이라 베로 될 회수 점수 데다티 사수 베라 데 렌톡도 베 네버주고 공세 네버 놓으면라 데네 초카나 유다 네베 바라이 좀 뚜블라 루팀 가라 딱도 두르비 팀이 베다와라 데 사데 남스미 사라사로 데 좀 뚜블라 데 잠로 데 레지 멤버라 센심 보이쇼 데 순르난고베 네든수 주수 레지 멤버스 발라 잠로라 렌톡도 베고프데 남스미게 체스 주네비 라스 미제 트루치 테테베 가치기 아트라디 미제라 데보다 테테베 가치기 미제 가틀레 다나 가치기 데다다 마비 톨베 자주dum니기 두세린치세 다나 소견주니기 두세 초카기 치칼로 주미기 셰드치기 팀미서 나나 중고베스 위기 데 달르리 나사 제베부달로 롭도나 리비기 알루 찹살레 록나 클래스나로 lokhanalo kubdozumegi cholang chume tebi chungsimala tichikadabe jedulme 다데 가데베 슈네 미시베데 주네빌라 다데 지응아치라데다 산찹데메 몰라 찹사디 데 찹사디로 준디기 디세라 렌디기베 통음바지는 취정고베 몰라 데딜로 데 찹살로 가지 가게 감이 쓰는 거 봐 몰라 다네베 취가 준데고 데니기 태가 협달로 당가지라 가라데다 알로 중고메메모 공로기베 배우들로 유너리너로 데 주미소발라 다네보다 축하준동 다네보다로 데 테테캅 딜다 데 아니 벨지라 데 아니 예티기베 데 나고나 데쇼 당가지라 타지 지렌도 세미디 데디 람르다 디지너로 요발라 다티 테테캅 본세 테캅들로 고양이 돌레아티베 잘람마지로라 데로 지당기 주컴기 내당다랑기 하메고야 발라 랄지데 같이 틸라베로 지중고비기 내당여보 대내보들로 대 남섬의 뒤담로라
아치 라카 네베 장수 주네베 가라랑 게 노도 좀베 좀도 본라 내 당도 뒤치라 데데 나로 소토제베가 진정 배고프게 개체에서 주네베 미지다 치 다른 아처럼 태코이 제익다 제일레시 순르당고 베베보달로 tenga chigi inalgi te sojugi tyundil chago doj boj ma bagi nimgi changhali chip doj nim sum so nga de chime ti su tum doj boj in jungi nge so di so to telen te soju nim cheka na be bodal yupchi nim ke la mala chigi tilige te sunduna ni gi tuse matop ti na kinal lu chai ma su chago chaju dugo bod at urum uru be do zumbela te sunduna ni doj boj in te tat sundu geshin gebra na ashna be yupchi na ba tuse chi as rimbal nishna be te chatimberuda cheigberuda kara majutembo besonigi te kokapchi te jinigi sagochi kashli tindimebina düse animchigana judugo be dijibebina su tomaşesa diji nebe düse kakte message nebela ta chinga judo zumbera dedda tena nedunda tidige be düse rimbera gobachi rimbera pigo sunebela debuda chinga chira dimaba mimangi kindola chinga chira 소간나 고나베 te 장통기 돌레베라 순르나니 지여발라 때 아니 나 사심달로 때 지가 지라 들어 정통인 토네 멤버 촉중이 잘라지고 배워라 아니 촉중으로 잘라지는 뒤수 때 버체도도 베라 비급든 소리 같이 해서 준대비라 다 지금 제사디 가로 촉중나 배워라 다네보달로 입지됐다 주저 피다니 대체로 순르나 피다니 레들랭 밤주 뒤에 들어 피다 숨데 질 고쯤이 된가 전체 가로 촉중되나 잘라난도 준대비 다네보달로 제대급 촉중이니 숨수배라 하나스르기 사고는 주변 남선비기 잘라 bomba nando su chunebe tane bodalo de chitdangi de chichoktin na konalo de nyutong기 돌려 초대 몸 de 촉중이 잘라남이데 chichok이 잘라는 있을 chunebe 있을라 tane bodalo de 촉중도 잘라나는 데 쓰지마 배우도 집에 배워진 순두피날로 되든 비고비 촉중배 들린 주의템에서 발라 tane bodalo 조지 들에 말에 갑로 로해만에 버지제 봉 촉중은 남의 삶에 조우됨이 아니라 촉중이 잘라 긴코드가 알아 공기 되지 셰퍼도 발라 tane bodalo 뉴통기 돌레베 순르나니 지다 디면 마임비기 도로즈카베 지소데 손 소설에 되는 랄지테가 대자님의 도네 도위체 대태고의 제이 지공을 비답도 집어진 자님의 도세 주님이라 코나 잘라지라지고 주님이 태고의 제이메 이날로 되든 피고벨라 공기 집독수가 되면 준주민나 되든서 가라 피고내면 발라 데데 남섬이기 같이 도도베라지 오메스 주님이 미지 다치 다야날로 가치라 다다 미징 이슬람보다 나부 미제 소뱅기 바날로 아트레 데다 각파레 잡사에 나라기 제 셰미기 가치라 중기 데다 체중기 팀이 준중기 체드짐이 팀이 수다 지갈 이날로 아트레 까 잡사라 제 아트레 아니베 제베 보달 마치기 셈칼레다 라루기 도발레 보전 아티수 카타비 힘이 답스 위기 데다 로주레시미도 봐 모슬라 디지 댕ala 담아바데 카타비 힘이 답 레지메메나 몰라 가치라 베로 같이 데다 카기 타미디 가래 되면 hin다라 마다 버진 레진 메세 노멜라 직당기 다네보달로 다디스 테트가 바트리데 템메스 주네빌라 다네보달로 한진데 코라주미기 홀라베로 지와 지용 니홍을 바트리죠 순르데디나는 남메사미기 디나 보르토베 중 주두마소 다네보달로 데디나로 데와 우둡지미노 발라 데긴코디데 보모라메 바 몰라 다네베보달로 우츠케 수치베 조보도 아트리데 템시스 주네비 디템바 히라미스 주네비 있을라 템고스 주네비 일라 나보진 않수 미지다 주랑 알기 고갑지 다 초핑기 고네디 제시나베 초핑기 초초데 제고비갈레 제이 캐지여바지 캐지가라 입지 캥고벨라 때로 다들 셰중기 팀이징기 메켄스 쇼님이 디브달로 코리기 코다 티티비기 데다 초중기 제이디 잠지 지디비 아소르 공로 마투치면도 발 초초데 제베갈레 제이 캐지윤 캐지라 가라 캥고벨 자tum 제목이 된지 숨소 지여바진 대입자가 가라 툴루 데다 남신나베 툴루 추고니멜라 단순 배보달로 가데비치라 하잡도 같이 주디기 두게나 다 디디 고급지 메시지 주네베 다지 데다 레비치메 저라지도 좀 갱고데 테브라 법멜라 라디나로 데다 헤마 로브나기 우진 집에 온베 데레 팀속이 되긴 고지 바베우달로 데 팀수 가라는 기디나로 데다 림바수랑 기데 말라베베우달로 갱고데 법메서 주네빌라 이로랑하기 같이로 슈텐도 거서 전에 촉중 잘라지비가 촉중이 날 맞버고 자네밀라 데비다 촉중이 두미베 이나서지 맨라 따똑버좀 집에서 거디베베 로촉중 같이 손도난다고 아니딩아 체너에 메서 주네빌라 아니 체니메 미데가 지라 자익시 자주도 베갑로 라마신 주고스 주네베 이로시 사자마도 고스 주네베 다네베우달로 순르남베갑
ngachira tha chin de chi gethele chik de namme bala de chi ene geni gi bane nago tago bi bala ane chokchungiro challenge be ga bro chamodo obdalu ani hago session be ina Mijin namsum karishela mabata bhatanga chigida gudi ngachirgi de sojudu skadebra nainga tina chi kadebe ga chi gi tunsin de sekarase nijma ju son bodalo tinal sundu natang rimbadso tabdu madu kadebra te chumlaga te sugi kole hisa asaba ngachirle mizmislo te ta shuni kokapchi nagi ji ngaragi phibe bodalo le mizmislo gara te ta tu asisi di to jujung rewada chikalo sojudu sekadebe sobina noigi te ta topare sadu miswe hisa so jujung no rewada chikalo kokapji digbe nalu chuna namsun karchela shunenga chigi tizum gidela pudalu shegi jedi bara chun naunu rewada chikalu lerim sinameda insaname sulu karche shwena Good example, you're watching BBS News with Kezawangmo in the headlines. Shopkeepers discontinuing e-load or top-up services affect customers. Buzzing Gilpujing town attributes rapid development to Kurichu hydropower plant. And Buddhist monks learn modern science. From using paper vouchers to e-load and recharging through mobile banking services, the telecommunications service has come a long way. But now with easy access, many people use mobile banking services to recharge talk time and data in their mobile phones. And this has reduced the number of e-load service providers. E-load is a paperless recharge facility and available to prepaid customers. These days, most of the shopkeepers in Thimphu town don't provide e-load facility. BBS talked to more than 40 shops along the Northern Lum and near the Centenary Farmers Market and found that only 7 shops provide the e-load facility. Most of the shopkeepers said they have discontinued the service as they cannot make a profit from it. I cannot make a profit like in the past. We have to buy an e-load from Telecom with a minimum of 20,000 Newton. Even for Tashi sale, we used to get about 6% commission, but now we don't get that too. It's just a waste of time. That's why I stopped selling e-load. And when they stop selling e-loads, customers are affected. There is still high demand for the service. Customers like elderly people and those who don't have mobile banking services still visit shops looking around for the service. I don't know how to recharge talk time and data. Moreover, I don't know much about MBOP. But when we go to the shops, the e-load facility is not available. If this is the situation in the town, I'm sure that people in the remote areas are facing a lot of difficulties. In the past, the talk time and data packages used to be available in all the shops. Now, we cannot get paper vouchers and data packages anywhere. It is problematic when we have to make calls or talk. It is not a big problem for those who know how to read and write, but for people like us, it would be helpful if we can get these services from shops again. Even if we have money, there are no shops which provide e-load facility. It is very difficult for us who don't know how to read and write. According to the Bhutan Telecom office, they have revised the rule whereby minimum amount of e-load shopkeepers have to buy is 5,000 Newton. It was implemented since the end of October. Officials added that they are in the process of creating awareness among the shopkeepers about it. However, officials have yet to compile the data on how many shopkeepers provide the service. Namgi Dema for BBS News. The police in Peru have arrested 2 men for selling drugs. The men in their 20s and 30s were apprehended on Tuesday following a tip-off. The police seized more than 2,800 SP plus capsules from the 2 men. The police also arrested another pair of men who were with the suspects but did not find any drugs on them. However, they tested positive for the drug. The 2 have been released on surety but will be referred to the BNCA for rehabilitation. As per sources, the drugs were smuggled in from across the border and brought to Peru for distribution.
Once a tired old town, Gyalpujing has now become a preferred place for business, with more government institutions and regional offices coming up in the town. The town's growth began following the commencement of the Kurichu hydropower plant in 1992. Since then, the town has changed over time. From smooth roads and a neatly maintained vegetable shed to a football ground on artificial turf, among others, the Gyalpujing town today looks beyond recognition. From just 5 shops in 1997, today there are 58 shops. The people attribute the development to the commencement of the Kurichu hydropower plant. During 2002 and 2003, there was only one paddy field at Gyalpujing, and with the establishment of the Kurichu hydropower plant, the former Dzongkha 6PM has encouraged us to sell goods to the laborers working at the construction site of the hydropower project. Prior to the construction of the project, there was no settlement. Compared to the past, Gyalpujing has developed rapidly. During my childhood days, when I used to come to Gyalpujing with my dad, there used to be only a handful of shops, and most of the places used to be covered with bushes. But gradually, with the construction of the Kurichu hydropower project, the number of shops has been increasing. According to the residents, the 7th Royal Bhutan Flower Exhibition, held at Gyalpujing in May this year, further helped in the development and beautification of the town. In the past years, we only had a makeshift vegetable market. But thanks to His Majesty the King, the vegetable sheds got a facelift, and currently we are making a living by selling vegetables. And our business is also going well as of now. Gyalpujing town has really developed now. We are grateful that the internal roads have been also constructed and blacktopped, and street lights are installed along the roads, and footpaths are also constructed. We also see an increasing number of construction works in the town. Gyalpujing town has developed a lot compared to the previous years. The government has constructed internal roads around the town and it looks so different today. Likewise, the inauguration of the Gyalpujing Nganglam bypass in 2018 has helped the shopkeepers of Gyalpujing to transport commodities within a day from Phensling and Dzongkha. Nganglamda Gyalpujing banalo ti shunglamchi ti thui be beshuna nami sam kangil ti se shunila. The construction of the Gyalpujing-Nganglam bypass has also benefited us a lot. When there was no bypass route, the goods from Phensling had to route from Samrup Dzongkha and Trashigam. With the road connection between Gyalpujing and Nganglam, it takes only 4 hours to reach Gyalpujing from Nganglam. Truckers used to take 2 days to reach Gyalpujing from Phensling in the past. The price of commodities has also decreased now. In the past, we used to take 2 days to transport goods from Phensling to Mongar via Samrup Dzongkha. But now, we can reach here from Phensling within a day, and the bypass route has benefited us immensely. We are able to sell goods at a cheaper rate. Similarly, Gyalpujing town is seeing a boom in construction after the pandemic. The construction of my building started 3 years ago, and when I was about to do the roofing works, the pandemic hit our country and I did not get laborers to carry out the pending works. So, due to the pandemic, the construction works got delayed by about 2 years. Furthermore, the Mongar district administration has allocated more than 68 million yutam to develop Gyalpujing into a lakeside model town, which includes a river rafting facility. Today, Gyalpujing town caters to the people of Kenkar, Jurme, Saling and Drepung Gyeoks. For Sonam Sering in Mongar, Sonam Pem for BBS News. The condition of the road leading to the Samrup Choling Jungkak office in Samrup Dzongkha is in need of repair. The bad road condition is causing inconvenience to both commuters and residents of Thanchugempa village in Phuntsathangyok as the road passes through the village. The residents are troubled by the dust pollution caused by the bad road.
The condition of the road along some stretch is so bad that it is difficult even for a Bolero pickup truck to drive. Most parts of the road are filled with potholes and need resurfacing. Due to the dust pollution, Ugen Tenzin spreads water on the road near his house. It's his everyday task. The entire house becomes dusty when vehicles travel along the bad road. We are facing lots of problems. The bad road is causing inconveniences to both motorists and pedestrians. The bad road is causing many problems. Firstly, the houses near the road are facing dust problems, and secondly, small vehicles cannot use the road. The road condition is becoming worse. Due to dust pollution, we always fall ill. Moreover, there is a sharp turn where vehicles get stuck. The road is causing problems. Residents say the road condition has been poor for 3 years. Although the stretch is just about 800 meters, they say the road needs to be well maintained since it leads to the Samrup Choling Dzongkha office and court. But residents need not worry. According to the Samrup Choling Dzongkha administration, about 4 million iltram is allocated to resurface the road. The work will be awarded soon and is expected to complete by March next year. For Kilewanchu in Samrup Dzongkha, Tashiangden, BBS News. A farm road has become a necessity for the farmers of two chioks in Pemagatsal. In the absence of one, the people of Gazawung village in Chokerling Chiok have left nearly 50 acres of land fallow. Kerong and Gazawung chioks are connected by a road, but the distance is long. It takes more than 3 hours for the people of Gazawung to reach Kerong. And while most of the people of Gazawung Chiok have land in Kerong, it has remained fallow for over a decade. As we're simple farmers, we feel like we're paying a huge amount to hire the vehicle. If we get a farm road direct to Gazawung from here, we would be grateful and it would solve our problems. We have very good land there. We can cultivate paddy and varieties of vegetables. We have already informed the Geok to connect Kerong and Gazawung with the farm road. We must travel from Drezamo and Shuguri, which is a very long way for us. And if we take another route from Lungkhangma, then it is dangerous as there are chances of encountering wild animals. That's why it has been inconvenient. The Geo Gov says plans to construct a farm road could not materialize in the current plan due to budget constraints. We have received a request from the people for the need of a farm road. We are planning to include in the next 13th five-year plan and accordingly allocate the budget for farm road construction. The people are planning to revive their fallow land if the proposed farm road construction materializes. With no farm road connectivity, we lose interest in farming. We have an orange orchard there, but it was destroyed by wild animals. If a farm road is constructed, we will revive those orchards and cultivate more. The proposed farm road will be 10 to 15 kilometers from Gazawung to Kerong, thereby shortening the distance. If constructed, it will benefit nearly 200 households in 2 villages under Chokerling Gyok. For Teledoji in Pemagatsal, Kyalzong Choden, BBS News. With the ever-growing impact and importance of science on human lives, traditional monastic monks have taken to learning the subject. 17 monks from various Buddhist institutes participated in the training on astronomy and cosmology in the capital. The training, according to the organizers, will help the participants understand modern science and incorporate it in Buddhism, including astrology. The 11-day training ended today. Astronomy is the study of the universe and its objects, and cosmology is a branch of astronomy which deals with the nature of the universe. I think science and Buddhism are both searching for the truth, and I appreciate that a lot about Buddhism.
That is why I'm a scientist, is because I look for the truth, and science and astronomy in particular looks for the truth out in the universe. I think in Buddhism they look for the truth within as well, which is a new area for me. I'm told that many Buddhist monks don't have a big training in science and astronomy, so we're trying to show that some of the questions that they deal with, that science and astronomy has their own way of dealing with it and their own answers, and then that could be of use to them. So how can science help religion? What are the contents of the training? To understand all this and more, we have Lammirab Doji here in the studio with us. Kuzampula. Yes. So now let us start off by understanding about this training. I understand that there were trainers from NASA as well, so it's something so amazing. So tell us about this training. What are the contents of this training now? Thank you for having me. Yes, actually, this is the 5th such kind of workshop, 2nd of astronomy and cosmology. But we have also had trainings on neuroscience and physics. Well, I personally think that this is a tool where we can go hand in hand with Buddhist philosophy. Although in the Buddhist field, we contemplate a lot using logic and looking, internalizing our views. Whereas in science, you sort of look outwardly and see what the basics of what the Buddha taught a long time back. And in fact, Buddha happens to be one of the greatest scientists ever, actually. So I think science being the religion of the time, where a lot of people believe in it, I think it's a good tool to be going hand in hand with science, because if Buddhism is meant to be finding truth, so is science. So as we move along, I'm sure that there's a bridge and a handshake that we can always get together. I think I'm going to come back to this topic. It's something really interesting that I want to discuss as well. So now, yes, moving on to the training, what is the importance of this training? Why is it important for monks, our monks, to learn science? Yes, because, well, as I grew up, actually, I thought that science or scientist was somebody, not even human kind of a thing. It was just something different. But we realized that science used the logic as much as we do. But then this is more like towards the outer space, whereas Buddhism looks more internally. And in any case, as I said, both intend to find the truth. And what Buddha taught 2,500 years back is something that is still valid and will always be valid. And science is yet to prove it wrong. So in which case, as of now, we see that science actually is supporting or finding what the Buddha taught some 2,500 years back. So that in itself is an appreciation that we can appreciate science and move forward and use science as a tool to sort of gain more confidence in the philosophy that we study, and at the same time also to believe what science is getting into. And that's when I say we can go hand in hand. Oh, okay, that's amazing. And now, as mentioned earlier in the story, the objective of this training is to help our monks understand modern science and also to incorporate it in Buddhism as well. So could you help us understand how can this be done? How can it be incorporated? Well, as I said, it's not that we learn science and sort of incorporate it, nor is it that we just sort of try to impose Buddhism on science. Because both philosophy or both the path are trying to find truth, then if it's white and if it's truly white, I think we're both trying to get to that point. And if science wants to get to that path, I don't think there's another way to move forward. So it's true in Buddhism also. And yes, coming back to the topic about science and religion, I think there has decades, it's been decades, it's been years that there has been discussions around, a lot of debate around surrounding this topic. We have always thought that these were two very opposing topics. So why do you think? I think, and now with training such as this, the discussion, it seems to have changed. So why do you think it is that? And could you help us, elaborate on the relationship between science and religion, especially Buddhism? I think you're talking about a time when science, normally we just took it as Chipa and Nangpa, yes. But that's when we didn't have a dialogue. Now that we're in dialogue, we understand each other better.
as much as we understand or try to understand science, I think the scientists are more interested in the Buddhist philosophy for the same matter that it's trying to find the fact. And as I said, Buddha happens to be one of the greatest scientists ever. And it's the difference that we're using here is Buddhist logic using to internalize ourselves and to realize, closing our eyes and to contemplate, whereas science using all the latest technologies are trying to find things outside. But if there are things outside, as it is, that's what we say. For example, when you talk about the famous prayer of Devachan, Kedub Karma Chame, who happened to be living like 13 generations back, said that towards the western direction, after many immeasurable universe, is the Buddha field of Amitabha. And we can only close our eyes and think of the infinite, the universe that we need to cross. But suddenly here's the science who's saying that, there are this solar systems and, and the universe, and we have recognized this many numbers so far. And then when the question, we ask them is like, how many do you think there are more? The scientists or the astronomers would normally say, maybe billions, trillions, infinite. And here we have a group of scientists who have like the very advanced technologies where spent billions of dollars to make that happen, versus somebody who lived 13 years. We're not talking about the Buddha. We're just bringing it closer. So somebody who lived just 13 generations away, without using a piece of glass, has already mentioned way ahead of what science is finding now. So I think there's always truth in Buddhism, and that makes you feel that you trust the path your own, even more actually. So that way I think we can complement each other. Yes, it's amazing, isn't it? So yes, now, what can we expect from our monks from here on with this training? Do we expect our monks to be holding telescope, telling us about astronomy? So yes, could you tell us a little bit about that as well? Astronomy is a very interesting subject. There are a lot of things that we know about but haven't really seen or had any visuals. And here's the science showing us the latest development as it's happening in the world. And we also had the opportunity to talk with the research fellows in the Michigan Technological University. So the questions being asked were like, the professors here, he was asking students as to, hey, how is the universe doing under your watch? So universe under your watch, what does it mean? So the evolvement, the creation, the cosmology, the astronomy, it's out there, but we know it internally using the logic that was been laid out by the Buddha, centuries back, versus science using all these technologies, following in the same footpath. So we can always use science to especially educate our younger generation, to give them the gist of what Buddhist philosophy is and why this is science as well. And I think when we talk about astronomy and cosmology, I think we have always had this understanding that it's something Western. So it's amazing to know that it can be implemented, incorporated here in our in Buddhism as well. And can we look forward to another training such as this in the future? The terminology, astronomy and cosmology may be Western, but the meaning of what it actually is probably universal, and more so in Buddhist world, because we have Buddhist cosmology where it goes on to say the same thing. And as I said, the difference is having visual or not. And yes, this is the fifth kind of the science workshop that we have had for the religious figures. But we'll see. I'm sure that there's going to be more in the future. Les, thank you so much for your time. You're welcome. Les. Now, a reminder of the headlines. Shopkeepers discontinuing e-load or top-up services affect customers. Buzzing Gyalpo town attributes rapid development to Kurichu hydropower plant. And Buddhist monks learn modern science.
Now, in the weather update from the NCHM, tomorrow will be mostly cloudy, and the weather during the weekends will be cloudy with light rain expected over the northern, western, central and isolated places in the east. Light snowfall is expected over high altitude areas and passes. And this is all we have for you today. For details and updates, visit our website bbs.bt or Facebook page, YouTube, Twitter and Instagram. Thank you for joining us. Stay warm and goodbye. For the meaningful engagement of children or youth during winter vacation, the Games and Sports Division, Department of Youth and Sports, Ministry of Education will be organizing the Winter Youth Enrichment Program at Gelefu Lower Secondary School and Finsuling Middle Secondary School. Registration will be done on first-come first basis. Interested class 4 to 10 in the locality may contact the concerned focal person for registration. Mr. Hindubla, blood group AB positive, 49 years, from Lichen village of Yangtze Geuk under Yangtze Dzongkha is suffering from an end-stage renal disease since 15th of September 2021 and require kidney transplant as an ultimate treatment as per the treating physician's advice. His immediate relatives are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, medical complication and age factor. As a result, he is left with no other alternative than to look for kidney donors. Therefore, potential and compassionate donors aged between 21 to 58 years with blood group AB positive are requested to call 1744-4073 or 1762-8645 for kidney donation. The Dzongkha Sodu in Shamgang informs that the Dzongkha Sodu will be held on 30th and 31st of January 2023. In this regard, the members of the Sodu and other concerned officials must report on 30th of January 2023 at 8:30 am for the registration without fail. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and completion of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort.
This is to inform all our valued customers that we, Bhutan Isuzu Motors, would like to give a special New Year discount. Offer includes Newcham 10,000 cash discount, free food mat worth Newcham 3,500 and free Timpu delivery worth Newcham 7,000. This offer is valid till 31st of January 2023. New stock will be reaching in January 2023. Hurry up and grab the opportunity at the earliest. For bookings, contact us at 1788 4057, 1798 0569 or email us at bhutanisuzu@gmail.com. The Bhutan Broadcasting Service announces that the written test for the post of Assistant ICT Officer will be held on Saturday, 24th of December 2022. Applicants are requested to report at BBS at 9 a.m. For further information, please log on to our website www.bbs.bt. The Bhutan Power Corporation Limited in Thimphu notifies all its valued customers that the BPC will be taking power shutdown for relocating the 11 kV line at Tsentapsa on 24th of December 2022, Saturday from 9 a.m. till 5:30 p.m. In this regards, there will be power supply interruption in Jimina area, Siluna area, Singi Factory, Pulina, Gidaphu, Gidagom Hospital and Tsentapsa on the aforementioned date. However, BPC shall try to complete the work as far as possible and restore power supply at the earliest. For further information, please call the toll-free number 1250. The Bhutan Broadcasting Service is looking for 6 reporters and 6 TV English producers. Interested applicants must have minimum qualification of bachelor's degree from a recognized university and should have scored on average 60% and above in class 10, 12 and college. Applicants must be able to write exceptionally well in English and must speak English fluently. Eligible and interested candidates may apply along with all relevant documents within 4th of January 2023 before 5 p.m. For more details, please contact HR section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. The Department of Agricultural Marketing and Cooperatives under Ministry of Agriculture and Forest invites sealed bids for the construction of Package 1, Centralized Pack House with Office including Site Development and construction of water supply at Samtsi, and Package 2, Construction of Centralized Pack House with Office including Site Development and Dismantling of Existing Structure at Dagana, Dzongkha. A complete set of bidding documents can be downloaded from their website www.moaf.gov.bt or www.damc.gov.bt, and it must be submitted within 11th of January 2023 before 10 a.m. and it will be opened on the same day at 10:30 a.m. Please note that the bidders are allowed to submit bid for only one package. For details, please call 1741-4206 or visit the office of the DAMC MOAF during office hours. Dzongkha, the Journalist Association of Bhutan, with support from Asia Foundation, has developed a toolkit to combat disinformation. And to talk more about it, I'm joined by Sangi Choki from JAV and Phubdoji from Ningnor Media House. Let's begin with, why do you have this toolkit? The Bhutanese community like the ability to discern disinformation from misinformation and disinformation. So to do something about this, we felt that such a toolkit was necessary for us to actually develop. So with fund support from the Asia Foundation, we actually managed to develop the guidebook. So is it alarming? What is the cause of concern here, Phubdoji? In terms of fake news, it's the cause for concern is a lot. You know, I'd like to start a little bit by talking about the 3 types of fake news that the toolkit talks about, because it's important to know these differences. First is misinformation. So if I just go around saying something like, "Oh, my friend keeps farting all the time," right? It's simple. It's of course a fake news. Fake news, but he doesn't have a bad intention. Yes, it's just a joke, but it's still fake news. But right? how is that going to affect? That one is not as dangerous as the other two. This one is misinformation. The other two is disinformation and malinformation. Now, if I go around saying something like,
my opponent in the next election, let's say, that person is a terrible person who has no loyalty, who has no patriotism. If I go around saying things like this, I'm doing it with an intention to cause harm to them and to profit myself, right? That's disinformation. And there's also malinformation, where you target big groups at the same time, right? So the dangers with this is Bhutanese are falling prey to scams on WhatsApp, on Facebook, a lot of scams about Australia visa, a lot of scams about winning lotteries that you never signed up for. These are the dangers. People lose their life savings. In some cases, like in the example of the US, a lot of dangerous examples from recent years. Example, Dylan Roof, who went on a mass murder spree, right? He had also been influenced by fake news to a large degree, right? He had read a lot of fake news sites, and that had informed his beliefs about African Americans, right? And that caused him to go and shoot up an entire group of people, right? So the danger of fake news is real. It's extremely real, and it's everywhere now. In our context, where we should be careful? It matters. I think before we get to that, what we maybe want to talk about is where fake news in Bhutan is prevalent, right? We find that there are four main sources of fake news in Bhutan. The first is sometimes government agencies, without any intention, without any malice, what they end up doing is they end up creating what we call information vacuums. So, for example, like think about all the lockdown rumors that took place over the last 2.5 years. All of these were because if people heard that there might be a lockdown, right, and the relevant government agencies did not come forward and said, hey, we know you've heard this. Yes, we know you've heard this. We just want you to say this isn't. Just wanted to let you know this isn't true, right? So because of this, it creates an information vacuum, and that leads to fake news. That's one source. The second, yes. Let's continue with that. So what should the government do? They should be more proactive, right? 100%. So Dr. Ashish Jha, who is the COVID czar for Joe Biden's administration in the US, he said that, in his duties as the COVID czar, he often found that the trouble with COVID fake news was because government agencies were always like, oh, we need to be 100% certain that we're going to do this. We need to be 100% accurate when we're telling people, right? But what Dr. Ashish Jha says is that's the problem, because people don't wait around for 100% accurate information in the age of social media, right? What they want is timely information. So what doctor says is just go out there and say, hey, you know what? We're not 100% sure about this yet, but it looks as if this is relevant, and that's why you should take care of it. That's why you should pay attention to it, right? So that's what government agencies should do. So is it because now everybody has access to media, right, through social media platform? Would you like to agree with that? Because fake news is created, or is it always prevalent? Was it always there in one form or another? I think fake news has been there a long time back. It's just that, it's after the pandemic it became more popular. But I think the emergence of fake news started way back. I think because we had instances where, when I was a little girl, when I was in my high school days, I still remember people like my neighbors saying there's hate hunters. We're not sure whether that's true or not. I think the mainstream media didn't cover that as well. I'm not sure. I haven't actually heard of any news clarifying that's not that's not real. Back then, I wasn't sure whether that was real or not, but I actually got scared because we had rumor saying there were hate hunters. Children should be inside. So such fake news. I think such fake news it emerged way back. But it's after the pandemic that it got more popular, and now with social media, I think it's getting more popular. Just to add to that, a story that I like telling is the first recorded battle in human history is about 3,700 years old. It's the Battle of Kadesh, right? So
and scientists, historians actually believe that the Battle of Kadesh is also our first recorded example of fake news. So it turns out fake news has been around since the very start of human civilization. It's just that social media has amplified some of the issues. It has made it easier to spread it. Now, when we have a problem, there should be a solution also, right? Because I know, because the truth will ultimately prevail, that's what they say. And then when we're growing up, things like this were taught through fable, like, the boy who cried wolf. When you read that story, then you actually come to realize, So, in today's context, how are you trying to reach to this general mass, the audience, to actually tackle fake news? Or to authenticate, whether it's right or wrong? 100%. So I think we talk about fake news and about fact checking, right? So the first thing that we have done is, as a partnership with JAB, so Nyingnor is also involved there. We have Bhutan Fact Check. So through Bhutan Fact Check, what you can do is, if you have seen some news, right, that you have suspicions about, you can just send it to us. You can send it to us on social media, or we also have our website. You can send it to us there, and then we will fact check it for you. So that's the first thing that we have done. But in general, what we've also tried to do is, because we believe that the best solution to fake news is literacy, right? To make every Bhutanese so literate that every time a fake news comes across their screen, they're immediately suspicious of it, right? So in order to do that, we've conducted a number of workshops. We've done it with parliamentarians, CSOs, journalists so far, and ideally we would love to do it for everyone. But at the same time, what we're also doing is, when there are no fake news reports to check for Bhutan Fact Check, we are creating short videos which tell people how they can spot and identify fake news. So how can they identify fake news now? So from my experience with working on fact check for the last 2 years with JAB, started off during the pandemic when we started fact checking COVID-related news as volunteers. So in my experience, the most effective tool that I've found is something called the CRAP test, right? So it's CRAP as in CRAAP. And so what you're looking for is, every time you see suspicious news, the first thing you want to look at is if it is current, right? Currency. So, sometimes you might say a statement, right? I might take that statement completely out of context a few years later and said, Ashok said something like this, right? So that would create fake news. You did say that statement. It's just that it was taken out of context. A good example of this is, but which also happened to be relevant with the current. Exactly. Whatever is happening. So, example, last year what happened is, as you know, Bhutanese left WhatsApp and started moving towards Telegram, right? And the reason for that was because Bhutanese heard this news that WhatsApp was going to start sharing metadata with Facebook. The only problem is, WhatsApp has started doing this in 2016, right? The news was from 2016. We were just looking at it in 2021. So that sort of fake news caused people to move from WhatsApp to Telegram. That's C. Next thing you want to look for is relevance, right? So whatever information comes across, right, you want to ask, is this information relevant to the entire story, right? If this story is not holding up, if it is not relevant, you have to call it crap and then move on, right? Next is accuracy. What you want to do is, each story, right, each news is formed of many sub-stories, right? It's formed of many sub-claims. You want to fact-check every single one of those claims, right? You want to see, do all of these hold up to independent verification? And if it doesn't, it's fake news, you forget about it. Next thing you want to look for is purpose, right? Why is the person who's spreading this fake news spreading it, right? In my experience, a lot of fake news in Bhutan can be discerned just by looking for two main things. The first is purpose. You want to ask, why is this person talking about this other person like this, right? Why is this person lying about this thing, right? So you want to look for that purpose, and you'll always find that there is some intention behind the fake news. That's number one.
Number two, that is useful is you want to look for scams. A lot of Bhutanese have fallen prey to WhatsApp scams, right? So the only thing you need to look for there is if something sounds too good to be true, it probably is. You know, like if someone messages you and says, "Hey, you just won $100 million in a lottery," but you don't remember buying a lottery, that's too good to be true. So that you want to be suspicious of that. Now, elections is around the corner. Now, what kind of fake news do you think will circulate around this time, and where people should be careful? I think one of the most common examples of election fake news will be based on claims made by politicians, right? You might say something like, "Oh, this person is going around paying people to vote for him," things like this. So you're bound to see election fake news like this. You're bound to see allegations of things like corruption. You know, like, "Oh, this person, don't vote for them. They were corrupt when they were in their previous office." So you're bound to see a lot of examples of this. And recently what's happening is now, because Nyingnor is a tech company, right? So we work in the digital space. And when we work in the digital space, my biggest worry for the next election year is actually related to artificial intelligence, right? So we have seen in this year alone, we have seen remarkable transformations in terms of human tech space, right? I'm not talking about crypto, I'm not talking about NFTs, because those are nothing. Those are, in my opinion, not even worth the investment. What I'm talking about is things like text-to-image revolution. There are AI softwares now like DALI, Midjourney. All of these AI will, if you just go into Google and say something like, go into these apps and say something like, "Can you create a photo where Mr. Ashok Tirua from BBS looks like he's about to kill, let's say, a chicken or something," right? Let's say I want to spread fake news that like that about you, right? I'll just go into something like that, and the AIs now have the capability of creating images like that out of nowhere. That's text to image. There's also something called text to speech revolution that's happening, because there are softwares being developed now where your voice signatures can be replicated by an AI, and then I can just type in, "I want this voice to say this line," right? And then imagine if I get that and then spread it on WeChat or WhatsApp, saying that Mr. Ashok is going around saying things like this, right? That's text to speech. Next is deep fake. Right? There was recently a case where this guy on TikTok managed to convince everyone that he was Tom Cruise. So everyone started thinking he was Tom Cruise. And then he came clean and said, "Actually, I'm not Tom Cruise. I've just been doing this deepfake experiment." Right? So there's a lot of AI tools that have developed this year alone, over the last few years, that have released this year. And all of them will affect our election next year if people are able to use it. Okay. Now, after developing this toolkit, the first thing is you went on to train parliamentarians and government officials. Why did you want to address them first? Well, we trained the parliamentarians and government officials first because we used the strategic approach because the government officials, they have the power to actually reach and inform the larger section of the population, and CSOs, because they also we target the same audience, so that's how it is. And then the parliamentarians also likewise, they can go to their own constituencies and okay. I think ideally we would love to take this training to everyone, right? But we simply don't have the funds for that. It's a logistical nightmare. I do some of these trainings and I'm tired by the end of these two. Every time we do one section of the population, I'm tired by the end of it. So imagine if I had to do this across the country to everyone, this would be extremely difficult. So as Sanjay said, by taking a strategic approach, right, by targeting parliamentarians, can they go back to their constituents and say, "This is what fake news looks like, this is how you should be careful of it," and then targeting CSOs who also go back to their own constituents, we're able to do this in a much better way. So what are some of even before you decided to come up with this toolkit, something must have prompted to come up with, okay, there is a problem there, and so what are these findings that you have? Particularly of disinformation, malinformation. As I mentioned earlier, the Bhutanese community people actually lack the ability to discern information. So,
this was evident during the pandemic, where so many informations were available online. So people, they weren't sure whether that was like real news or whether that's fake news. So, it was evident there, and that actually has led JAP to actually, do something to combat disinformation. So, yeah. Particularly, it must have the worst experience that you must have faced during the pandemic, right? When people had nothing to do, and then and some people must have been just were doing it for fun, right? Yeah. Yeah, there was an example early on in the pandemic. There was a voice message, viral voice message from a girl who claimed in Dzongkha. She claimed that she had died by COVID and that she had come back to punish China for it. And when we were fact checking it, I was like, how do we even fact check this, right? Because it's such a simple, obvious fact check. We just be like, dead people can't talk, right? That should have been enough, but there were still some sections of the population that believed in it seriously. Right, so the question is, how do you reach out to populations like this? And the funny thing is, as you said, the pandemic was a nightmare because people had a lot of creative people, very smart people, had a lot of time on their hands that they did not know what to do with, and some of them unfortunately chose to spend it creating fake news like this. Now, when we are talking about malinformation, disinformation, misinformation, it is also in a way deteriorating the trust of media itself. The question of trust in a society, of course, the importance cannot be overstated, right? If you cannot trust the person who's next to you, you'll not want to do anything with them, right? You'll not want to start a business with them. You'll not want to enter into business with them. Anything like that, right? So trust is very important. And what fake news has done is it has sort of created this shadow idea. Right, it has said, you cannot wait for Kunsal or BBS to break the news about the government anymore, right? Because there are so many stories that were started off as rumors online that ended up being true, right? All these leaks of, I don't know about you, but I saw like 3 or 4 different lists of those managed out groups during the lockdowns, right? So because all of these stories, no matter how often they are wrong, 1 in 100 times they prove to be right? So people now start believing something like, you cannot wait for Kunsal to break the news anymore. You cannot wait for BBS to do it. You have to rely on social media. So it has eroded public trust in media houses, not in terms of people trust these media houses less now, but in terms of they believe that these media houses, it's not in the interest of the media houses to break government stories anymore. So now they're relying more and more on social media sources, which is dangerous because we never know who's behind some of the bigger pages, right? And we don't know what kind of news they will spread in the future as well. So what is your advice? Now elections is around the corner. So should the government officials, the whatever news and press releases they have, should they be coming to the mainstream media first, or they use their own platform to send out news or disseminate news? That's an amazing question. So in my opinion, the best approach to do this is, first of all, we have to try and get some media literacy out to the public as soon as possible, right? So I think no entity in Bhutan has the reach like BBS, right? So panel discussions like this, maybe documenting some of our workshops so that you can air it on BBS and people can watch it. Things like this, we have to get that done first. Secondly, the thing to do is the government and the Election Commission must consider bringing together a strategic partnership again, right? Having private office individuals like myself, having CSOs, all of them together to conduct real-time fact checks, right? As soon as there is a fake news, it comes to Bhutan Fact Check. We fact check it, send it back to them. Government agencies help in spreading that information, right? But the final question, which is your main question here is, do we go to the media or do we go to the government agency first? And here, I think it has to be a mixed approach of both. What has to happen is government agencies should start off by releasing their statements on social media. And like media houses, if they want, they can spread that as well. But something that we can do better, especially as journalists, something that we can do better is, instead of just sharing the story post as is,
journalists must step up and provide editorial commentary over it, right? So if the government is saying something like, "Oh, there's a notification of livestock products import from India," right? So instead of just sharing that without any context, you can share it, but the journalists have the responsibility of adding commentary to it, adding context to it, right? The government had done this previously, now they're doing this, stuff like this. So it has to be a mixed approach. Okay. Thank you so much for your time, and I do hope JAB and with the help of Ningno will continue to come up with the tools to combat, because this is something I think almost 90% of our population is using social media, and it has become a cause of concern, and I wish you good luck for that, and thank you very much for joining us. And I'm Ashok Tirua. Thank you for now and goodbye. The Bhutan Broadcasting Service is looking to recruit 2 graphics designers. Interested applicants must have qualification of bachelor's degree or diploma or certificate in graphics design and should have experience as a graphics designer or in related field. Interested candidates fulfilling the other set eligibility criteria may submit your applications along with the relevant documents within 23rd of December 2022 before 5 p.m. For any inquiry, please log on to our website www.bbs.bt or contact the HR section at 02 322 600 during office hours. The Department of Agricultural Marketing and Cooperatives, Ministry of Agriculture and Forest invites bids from eligible bidders for the construction of Package 1, construction of integrated cold stores at Samsi Dzongkha, and 2, construction of integrated cold stores at Dagana Dzongkha. Please note that bidders are allowed to submit bid for only one package or work. A complete set of bidding documents can be downloaded from www.moaf.gov.bt or www.damc.gov.bt. Tender documents must be submitted within 20th of January 2023 before 10 a.m. and it will be opened on the same day at 10:30 a.m. For more details, please contact the office of the DAMC MOAF in Thimphu or call 1741-4206 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations for the re-tender of supply, installation, testing and commissioning of broadcast equipment for BBS-CL television from established and reputed national and international suppliers. The complete set of bidding documents can be purchased from our procurement section during working hours or can be downloaded from our website www.bbs.bt. The bids must be submitted within 4th of January 2023 before 10:30 a.m. to our procurement section, head office Chubachu in Thimphu, or email specified in SBD. For further information, please log on to our website or contact the project manager at 02-322-770 or 02-322-600 during office hours. Nationwide Open Art Competition to celebrate the 115th National Day on the theme An Extraordinary Nation. His Majesty the King, during the recent address in Parliament, said, "We believe that Bhutan is extraordinary, the land of Pelden Dukpa, blessed by Guru Rinpoche and Shabdrung Ngawang Namgyal. If we want to remain exceptional, our efforts should also be exceptional. As a small, developing country sandwiched between 2 giant neighbors in an ever-changing world, our only option is to be extraordinary. We must focus all our current efforts to build strong foundations of an extraordinary nation." The National Day 2022 Art Competition is inspired by His Majesty's vision for Bhutan and invites you to present your thoughts on what it means to be an extraordinary nation in the form of an original artwork. The 10 winning entries will be turned into NFTs, non-fungible tokens, with the support of DHI Innotech, which will also provide further support to the artist in navigating the world of NFT art. The original works may be in any medium, including digital art, but must be submitted as an image by email to art@nd.bt within 25th of December 2022. Please ensure that any photographs submitted are of good quality for the judges to view the work clearly. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th
of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940 8740 or pharmacy at 0091 927 940 1187. The youngest math will be conducting winter coaching program for classes 8 to 12 of 2023 in Chubachu, Tempu. The coaching will be provided by their qualified, well-trained and experienced tutors for BCSE and BHSEC. The program includes various extracurricular activities like life skills program, hiking with Denker's Getaway, Zumba dance session, film celebrity visits and interactions, and many more. For more details, please call 7776-0144 or visit their Facebook page, Youngest Maths. Known for its beautiful landscape and significant historical monuments, Bhutan is one of the thriving Dzongkhas in the country. The economic livelihood of its people is improving, and with the domestic airport in operation, it has further boosted the local economy. There is so much happening in the four geoks of the Dzongkha. For latest news and updates from Bhutan, follow me, Kitju, on BBS News. Kuzampo, you're watching BBS News with Kezawangmo in the headlines. Shopkeepers discontinuing e-load or top-up services affect customers. Buzzing Gyalpujing town attributes rapid development to Kurichu hydropower plant. And Buddhist monks learn modern science. From using paper vouchers to e-load and recharging through mobile banking services, the telecommunication service has come a long way. But now with easy access, many people use mobile banking services to recharge talk time and data in their mobile phones. And this has reduced the number of e-load service providers. E-load is a paperless recharge facility and available to prepaid customers. These days, most of the shopkeepers in Thimphu town don't provide e-load facility. BBS talked to more than 40 shops along the Nurzin Lam and near the Centenary Farmers Market and found that only 7 shops provide the e-load facility. Most of the shopkeepers said they have discontinued the service as they cannot make a profit from it. I cannot make a profit like in the past. We have to buy an e-load from Telecom with a minimum of 20,000 Nutum. Even for Tashisel, we used to get about 6% commission, but now we don't get that too. It's just a waste of time. That's why I stopped selling e-load. And when they stop selling e-loads, customers are affected. There is still high demand for the service. Customers like elderly people and those who don't have mobile banking services still visit shops looking around for the service. I don't know how to recharge talk time and data. Moreover, I don't know much about MBOP. But when we go to the shops, the e-load facility is not available. If this is the situation in the town, I'm sure that people in the remote areas are facing a lot of difficulties. In the past, the talk time and data packages used to be available in all the shops. Now, we cannot get paper vouchers and data packages anywhere. It is problematic when we have to make calls or talk. It is not a big problem for those who know how to read and write. But for people like us, it would be helpful if we can get these services from shops again.
Even if we have money, there are no shops which provide e-load facility. It is very difficult for us who don't know how to read and write. According to the Bhutan Telecom Office, they have revised the rule whereby minimum amount of e-load shopkeepers have to buy is 5,000 neutrum. It was implemented since the end of October. Officials added that they are in the process of creating awareness among the shopkeepers about it. However, officials have yet to compile the data on how many shopkeepers provide the service. Namgidema for BBS News. The police in Peru have arrested 2 men for selling drugs. The men in their 20s and 30s were apprehended on Tuesday following a tip-off. The police seized more than 2,800 SP plus capsules from the 2 men. The police also arrested another pair of men who were with the suspects but did not find any drugs on them. However, they tested positive for the drug. The 2 have been released on surety but will be referred to the BNCA for rehabilitation. As per sources, the drugs were smuggled in from across the border and brought to Peru for distribution. Once a tired old town, Gelpujing has now become a preferred place for business, with more government institutions and regional offices coming up in the town. The town's growth began following the commencement of the Kurichu hydropower plant in 1992. Since then, the town has changed over time. From smooth roads and a neatly maintained vegetable shed to a football ground on artificial turf, among others, the Gelpujing town today looks beyond recognition. From just 5 shops in 1997, today there are 58 shops. The people attribute the development to the commencement of the Kurichu hydropower plant. During 2002 and 2003, there was only one paddy field at Gelpujing, and with the establishment of the Kurichu hydropower plant, the former Dzongkha 6PM has encouraged us to sell goods to the laborers working at the construction site of the hydropower project. Prior to the construction of the project, there was no settlement. Compared to the past, Gelpujing has developed rapidly. During my childhood days, when I used to come to Gebejing with my dad, there used to be only a handful of shops, and most of the places used to be covered with bushes. But gradually, with the construction of the Kurichu hydropower project, the number of shops has been increasing. According to the residents, the 7th Royal Bhutan Flower Exhibition, held at Gelpujing in May this year, further helped in the development and beautification of the town. In the past years, we only had a makeshift vegetable market. But thanks to His Majesty the King, the vegetable sheds got a facelift, and currently we are making a living by selling vegetables. And our business is also going well as of now. Gelpujing town has really developed now. We are grateful that the internal roads have been also constructed and blacktopped, and street lights are installed along the roads, and footpaths are also constructed. We also see an increasing number of construction works in the town. Gelpujing town has developed a lot compared to the previous years. The government has constructed internal roads around the town and it looks so different today. Likewise, the inauguration of the Gelpujing-Nganglam bypass in 2018 has helped the shopkeepers of Gelpujing to transport commodities within a day from Phintsling and Samrup Dzongkha. The construction of the Gebejing-Nganglum bypass has also benefited us a lot. When there was no bypass route, the goods from Phintsling had to route from Samrup Dzongkha and Trashigam. With the road connection between Gebejing and Nganglam, it takes only 4 hours to reach Gebejing from Nganglam. Truckers used to take 2 days to reach Gebejing from Phintsling in the past. The price of commodities has also decreased now. In the past, we used to take 2 days to transport goods from Phintsling to Mongar via Samrup Dzongkha. But now, we can reach here from Phintsling within a day, and the bypass route has benefited us immensely. We are able to sell goods at a cheaper rate.
Similarly, Gyalpushing town is seeing a boom in construction after the pandemic. The construction of my building started 3 years ago, and when I was about to do the roofing works, the pandemic hit our country and I did not get laborers to carry out the pending works. So, due to the pandemic, the construction works got delayed by about 2 years. Furthermore, the Mongar district administration has allocated more than 68 million Newton to develop Gyalpushing into a lakeside model town, which includes a river rafting facility. Today, Gyalpushing town caters to the people of Kenkar, Jurme, Saling and Drepung Gyeoks. For Sonam Sering in Mongar, Sonam Pem for BBS News. The condition of the road leading to the Samrup Choling Dzongkha office in Samrup Dzongkha is in need of repair. The bad road condition is causing inconvenience to both commuters and residents of Thanchugempa village in Phuntsathangyok as the road passes through the village. The residents are troubled by the dust pollution caused by the bad road. The condition of the road along some stretch is so bad that it is difficult even for a Bolero pickup truck to drive. Most parts of the road are filled with potholes and need resurfacing. Due to the dust pollution, Ugen Tenzin spreads water on the road near his house. It's his everyday task. The entire house becomes dusty when vehicles travel along the bad road. We are facing lots of problems. The bad road is causing inconveniences to both motorists and pedestrians. The bad road is causing many problems. Firstly, the houses near the road are facing dust problems, and secondly, small vehicles cannot use the road. The road condition is becoming worse. Due to dust pollution, we always fall ill. Moreover, there is a sharp turn where vehicles get stuck. The road is causing problems. Residents say the road condition has been poor for 3 years. Although the stretch is just about 800 meters, they say the road needs to be well maintained since it leads to the Samrup Choling Dzongkha office and court. But residents need not worry. According to the Samrup Choling Dzongkha administration, about 4 million iltram is allocated to resurface the road. The work will be awarded soon and is expected to complete by March next year. For Kilewanchu in Samrup Dzongkha, Tashiangden, BBS News. A farm road has become a necessity for the farmers of two Chioks in Pemagatsal. In the absence of one, the people of Gazawung village in Chokerling Chiok have left nearly 50 acres of land fallow. Kerong and Gazawung Chioks are connected by a road, but the distance is long. It takes more than 3 hours for the people of Gazawung to reach Kerong. And while most of the people of Gazawung Chiok have land in Kerong, it has remained fallow for over a decade. As we're simple farmers, we feel like we're paying a huge amount to hire the vehicle. If we get a farm road direct to Gazawung from here, we would be grateful and it would solve our problems. We have very good land there. We can cultivate paddy and varieties of vegetables. We have already informed the Geok to connect Kerong and Gazawung with the farm road. We must travel from Drezamo and Shuguri, which is a very long way for us. And if we take another route from Lungkhangma, then it is dangerous as there are chances of encountering wild animals. That's why it has been inconvenient. The Geok Gapses plans to construct a farm road could not materialize in the current plan due to budget constraints. We have received a request from the people for the need of a farm road. We are planning to include in the next 13th five-year plan and accordingly allocate the budget for farm road construction. The people are planning to revive their fallow land if the proposed farm road construction materializes. With no farm road connectivity, we lose interest in farming.
We have an orange orchard there, but it was destroyed by wild animals. If a farm road is constructed, we will revive those orchards and cultivate more. The proposed farm road will be 10 to 15 kilometers from Gazawung to Kerong, thereby shortening the distance. If constructed, it will benefit nearly 200 households in 2 villages under Chekoling Gyeok. For Teledoji in Pemagatel, Kyalzong Choden, BBS News. With the ever-growing impact and importance of science on human lives, traditional monastic monks have taken to learning the subject. 17 monks from various Buddhist institutes participated in the training on astronomy and cosmology in the capital. The training, according to the organizers, will help the participants understand modern science and incorporate it in Buddhism, including astrology. The 11-day training ended today. Astronomy is the study of the universe and its objects, and cosmology is a branch of astronomy which deals with the nature of the universe. I think science and Buddhism are both searching for the truth, and I appreciate that a lot about Buddhism. That is why I'm a scientist, is because I look for the truth, and science and astronomy in particular looks for the truth out in the universe. I think in Buddhism they look for the truth within as well, which is a new area for me. I'm told that many Buddhist monks don't have a big training in science and astronomy, so we're trying to show that some of the questions that they deal with, that science and astronomy has their own way of dealing with it and their own answers, and then that could be of use to them. So how can science help religion? What are the contents of the training? To understand all this and more, we have Lammirab Doji here in the studio with us. Kuzampula. Yes. So now let us start off by understanding about this training. I understand that there were trainers from NASA as well, so it's something so amazing. So tell us about this training. What are the contents of this training now? Thank you for having me. Yes, actually, this is the 5th such kind of workshop, 2nd of astronomy and cosmology. But we have also had trainings on neuroscience and physics. Well, I personally think that this is a tool where we can go hand in hand with Buddhist philosophy. Although in the Buddhist field we contemplate a lot using logic and looking, internalizing our views, whereas in science you sort of look outwardly and see what the basics of what the Buddha taught a long time back. And in fact, Buddha happens to be one of the greatest scientists ever, actually. So I think science being the religion of the time, where a lot of people believe in it, I think it's a good tool to be going hand in hand with science, because if Buddhism is meant to be finding truth, so is science. So as we move along, I'm sure that there's a bridge and a handshake that we can always get together. I think I'm going to come back to this topic. It's something really interesting that I want to discuss as well. So now, yes, moving on to the training, what is the importance of this training? Why is it important for monks, our monks, to learn science? Yes, because, well, as I grew up, actually, I thought that science or scientist was somebody, not even human kind of a thing. It was just something different. But we realized that science used the logic as much as we do. But then this is more like towards the outer space, whereas Buddhism looks more internally. And in any case, as I said, both intend to find the truth. And what Buddha taught 2,500 years back is something that is still valid and will always be valid. And science is yet to prove it wrong. So in which case, as of now, we see that science actually is supporting or finding what the Buddha taught some 2,500 years back. So that in itself is an appreciation that we can appreciate science and move forward and use science as a tool to sort of gain more confidence in the philosophy that we study, and at the same time also to believe what science is getting into. And that's when I say we can go hand in hand. Oh, okay, that's amazing. And now, as mentioned earlier in the story, the objective of this training is to help our monks understand modern science and also to incorporate it in Buddhism as well. So could you help us understand how can this be done? How can it be incorporated? Well, as I said, it's not that we learn science and sort of incorporate it
nor is it that we just sort of try to impose Buddhism on science. Because both both philosophy or both the path are trying to find truth, then if it's white and if it's truly white, I think we're both trying to get to that point. And if science wants to get to that path, I don't think there's another way to move forward. So it's true in Buddhism also. Lasla. And yes, coming back to the topic about science and religion, I think there has decades, it's been decades, it's been years that there has been discussions around, a lot of debate around surrounding this topic. We have always thought that these were two very opposing topics. So why do you think? I think, and now with training such as this, the discussion, it seems to have changed. So why do you think it is that? And could you help us, elaborate on the relationship between science and religion, especially Buddhism? I think you're talking about a time when science, normally we just took it as Chipa and Nangpa, Yes. But that's when we didn't have a dialogue. Now that we're in dialogue, we understand each other better. As much as we understand or try to understand science, I think the scientists are more interested in the Buddhist philosophy for the same matter that it's trying to find the fact. And as I said, Buddha happens to be one of the greatest scientists ever. And it's the difference that we're using here is Buddhist logic using to internalize ourselves and to realize, closing our eyes and to contemplate, whereas science using all the latest technologies are trying to find things outside. But if there are things outside as it is, that's what we say. For example, when you talk about the famous prayer of Dewachen, Kedub Karma Chame, who happened to be living like 13 generations back, said that towards the western direction, after many immeasurable universe, is the Buddha field of Amitabha. And we can only close our eyes and think of the infinite, the universe that we need to cross. But suddenly here's the science who's saying that, there are this solar systems and, and the universe, and we have recognized this many numbers so far. And then when the question, we ask them is like, how many do you think there are more? The scientists or the astronomers would normally say, maybe billions, trillions, infinite. And here we have a group of scientists who have like the very advanced technologies where spent billions of dollars to make that happen, versus somebody who lived 13 years. We're not talking about the Buddha. We're just bringing it closer. So somebody who lived just 13 generations away, without using a piece of glass, has already mentioned way ahead of what science is finding now. So I think there's always truth in Buddhism, and that makes you feel that you trust the path your own, even more actually. So that way I think we can complement each other. Yes, it's amazing, isn't it? So yes, now, what can we expect from our monks from here on with this training? Do we expect our monks to be holding telescope, telling us about astronomy? So yes, could you tell us a little bit about that as well? Astronomy is a very interesting subject. There are a lot of things that we know about but haven't really seen or had any visuals. And here's the science showing us the latest development as it's happening in the world. And we also had the opportunity to talk with the research fellows in the Michigan Technological University. So the questions being asked were like, the professors here, he was asking students as to, hey, how is the universe doing under your watch? So universe under your watch, what does it mean? So the evolvement, the creation, the cosmology, the astronomy, it's out there, but we know it internally using the logic that was been laid out by the Buddha, centuries back, versus science using all these technologies, following in the same footpath. So we can always use science to especially educate our younger generation, to give them gist of what Buddhist philosophy is and why this is science as well.
Lasla. And I think when we talk about astronomy and cosmology, I think we have always had this understanding that it's something Western. So it's amazing to know that it can be implemented, incorporated here in our in Buddhism as well. And can we look forward to another training such as this in the The future as well? terminology, astronomy and cosmology may be Western, but the meaning of what it actually is probably universal, and more so in Buddhist world, because we have Buddhist cosmology where it goes on to say the same thing. And as I said, the difference is having visual or not. And yes, this is the fifth kind of the science workshop that we have had for the religious figures, but we'll see. I'm sure that there's going to be more in the future. Lasla. Thank you so much for your time. You're welcome. Now, a reminder of the headlines. Shopkeepers discontinuing e-load or top-up services affect customers. Buzzing Gelpojing town attributes rapid development to Kurichu hydropower plant. And Buddhist monks learn modern science. Now, in the weather update from the NCHM, tomorrow will be mostly cloudy, and the weather during the weekends will be cloudy with light rain expected over the northern, western, central and isolated places in the east. Light snowfall is expected over high altitude areas and passes. And this is all we have for you today. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, Twitter and Instagram. Thank you for joining us. Stay warm and goodbye. The Bhutan Broadcasting Service is looking to recruit 2 graphics designer. Interested applicants must have qualification of bachelor's degree or diploma or certificate in graphics design and should have experience as a graphics designer or in related field. Interested candidates fulfilling the other set eligibility criteria may submit your applications along with the relevant documents within 23rd of December 2022 before 5 p.m. For any inquiry, please log on to our website www.bbs.bt or contact the HR section at 02 322 600 during office hours. The Department of Agricultural Marketing and Cooperatives, Ministry of Agriculture and Forest invites bids from eligible bidders for the construction of Package 1, construction of integrated cold stores at Samsi Dzongkha, and 2,
construction of integrated cold stores at Dagana Dzongkha. Please note that bidders are allowed to submit bid for only one package of work. A complete set of bidding documents can be downloaded from www.moaf.gov.bt or www.damc.gov.bt. Tender documents must be submitted within 20th of January 2023 before 10 a.m. and it will be opened on the same day at 10:30 a.m. For more details, please contact the office of the DAMC MOAF in Thimphu or call 1741 4206 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations for the re-tender of supply, installation, testing and commissioning of broadcast equipment for BBS television from established and reputed national and international suppliers. The complete set of bidding documents can be purchased from our procurement section during working hours or can be downloaded from our website www.bbs.bt. The bids must be submitted within 4th of January 2023 before 10:30 a.m. to our procurement section, head office Chubachu in Thimphu or email specified in SBD. For further information, please log on to our website or contact the project manager at 02322770 or 02322600 during office hours. Nationwide open art competition to celebrate the 115th National Day on the theme An Extraordinary Nation. His Majesty the King during the recent address in Parliament said, "We believe that Bhutan is extraordinary, the land of Pelden Dukpa, blessed by Guru Rinpoche and Shabdrung Ngawang Namgyal. If we want to remain exceptional, our efforts should also be exceptional. As a small, developing country sandwiched between two giant neighbors in an ever-changing world, our only option is to be extraordinary. We must focus all our current efforts to build strong foundations of an extraordinary nation." The National Day 2022 art competition is inspired by His Majesty's vision for Bhutan and invites you to present your thoughts on what it means to be an extraordinary nation in the form of an original artwork. The 10 winning entries will be turned into NFTs, non-fungible tokens, with the support of DHI Innotech, which will also provide further support to the artist in navigating the world of NFT art. The original works may be in any medium, including digital art, but must be submitted as an image by email to art@nd.bt within 25th of December 2022. Please ensure that any photographs submitted are of good quality for the judges to view the work clearly. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940 8740 or pharmacy at 0091 927 940 1187. The youngest math will be conducting winter coaching program for classes 8 to 12 of 2023 in Chubachu, Thimphu. The coaching will be provided by their qualified, well-trained and experienced tutors for BCSE and BHSEC. The program includes various extracurricular activities like life skills program, hiking with Tankers Getaway, Zumba dance session, film celebrity visits and interactions, and many more. For more details, please call 7776-0144 or visit their Facebook page, Youngest Maths. Dzongkha, the Journalist Association of Bhutan, with support from Asia Foundation, has developed a toolkit to combat disinformation. And to talk more about it, I'm joined by Sangi Choki from JAV and Phubdoji from Ningnor Media House. Let's begin with, why do you have this toolkit? The Bhutanese community like the ability to discern disinformation from misinformation and disinformation. So to do something about this, we felt that such a toolkit was necessary for us to actually develop. So with fund support from the Asia Foundation, we actually managed to develop the guidebook. So is it alarming? What is the cause of concern here?
In terms of fake news, it's the cause for concern is a lot. I'd like to start a little bit by talking about the three types of fake news that the toolkit talks about, because it's important to know these differences. First is misinformation. So if I just go around saying something like, "Oh, my friend keeps farting all the time," right? It's simple. It's of course a fake news. Fake news, but he doesn't have a bad intention. Yes, there. it's just a joke, but it's still fake news. But right? how is that going to affect? That one is not as dangerous as the other two. This one is misinformation. The other two is disinformation and malinformation. Now, if I go around saying something like, my opponent in the next election, let's say, that person is a terrible person who has no loyalty, who has no patriotism. If I go around saying things like this, I'm doing it with an intention to cause harm to them and to profit myself, right? That's disinformation. And there's also malinformation, where you target big groups at the same time, right? So the dangers with this is Bhutanese are falling prey to scams on WhatsApp, on Facebook, a lot of scams about Australia visa, a lot of scams about winning lotteries that you never signed up for. These are the dangers. People lose their life savings. In some cases, like in the example of the US, a lot of dangerous examples from recent years. Example, Dylan Roof, who went on a mass murder spree, right? He had also been influenced by fake news to a large degree, right? He had read a lot of fake news sites, and that had informed his beliefs about African Americans, right? And that caused him to go and shoot up an entire group of people, right? So the danger of fake news is real. It's extremely real, and it's everywhere now. In our context, where we should be careful? It matters. I think before we get to that, what we maybe want to talk about is where fake news in Bhutan is prevalent, right? We find that there are four main sources of fake news in Bhutan. The first is sometimes government agencies, without any intention, without any malice, what they end up doing is they end up creating what we call information vacuums. So, for example, think about all the lockdown rumors that took place over the last 2.5 years. All of these were because if people heard that there might be a lockdown, right, and the relevant government agencies did not come forward and said, "Hey, we know you've heard this. Yes, we know you've heard this. We just want you to say this isn't. We just wanted to let you know this isn't true." Right. So because of this, it creates an information vacuum, and that leads to fake news. That's one source. The second, yes. Let's continue with that. So what should the government do? They should be more proactive, right? 100%. Yeah. So Dr. Ashish Jha, who is the COVID czar for Joe Biden's administration in the US, he said that, in his duties as the COVID czar, he often found that the trouble with COVID fake news was because government agencies were always like, "Oh, we need to be 100% certain that we're going to do this. We need to be 100% accurate when we're telling people," right? But what Dr. Ashish Jha says is that's the problem, because people don't wait around for 100% accurate information in the age of social media, right? What they want is timely information. So what doctor says is just go out there and say, "Hey, you know what? We're not 100% sure about this yet, but it looks as if this is relevant, and that's why you should take care of it. That's why you should pay attention to it," right? So that's what government agencies should do. So is it because now everybody has access to media, right, through social media platform? Would you like to agree with that? Because fake news is created, or is it always prevalent? Was it always there in one form or another? I think fake news has been there a long time back. It's just that it's after the pandemic it became more popular. But I think the emergence of fake news started way back. I think because we had instances where when I was a little girl, when I was in my high school days, I still remember people like my neighbors saying there's hate hunters. We're not sure whether that's true or not. I think the mainstream media didn't cover that as well. I'm not sure. I haven't actually heard of any news clarifying that's not that's not real. Back then, I
I wasn't sure whether that was real or not, but I actually got scared because, Yeah, you know, we had rumor like saying like there were hate hunters, you know, children should be inside. So, you know, such fake news, I think such fake news, it emerged way back, but it's after the pandemic that it got more popular, and like now with social media, I think it's getting more popular. Just to add to that, a story that I like telling is the first recorded battle in human history is like about 3,700 years old. It's the Battle of Kadesh, right? So, and scientists, historians actually believe that the Battle of Kadesh is also our first recorded example of fake news. So it turns out fake news has been around since the very start of human civilization. It's just that social media has amplified some of the issues. It has made it easier to spread it. Now, when we have a problem, there should be a solution also, right? Because I know, because the truth will ultimately prevail, that's what they say. And then when we're growing up, you know, things like this were taught through fable, like, you know, the boy who cried wolf. You know, when you read that story, then you actually come to realize, you know. So, in today's context, how are you trying to reach to this general mass, no, the audience, to actually tackle fake news? Or to authenticate, you know, whether it's right or wrong? 100%. So, I think you know, we talk about fake news and about fact checking, right? So the first thing that we have done is, as a partnership with JAB, so Nyingnor is also involved there. We have Bhutan Fact Check. So through Bhutan Fact Check, what you can do is, if you have seen some news, right, that you have suspicions about, you can just send it to us. You can send it to us on social media, or we also have our website. You can send it to us there, and then we will fact check it for you. So that's the first thing that we have done. But in general, what we've also tried to do is because we believe that the best solution to fake news is literacy, right? To make every Bhutanese so literate that every time a fake news comes across their screen, they're immediately suspicious of it, right? So in order to do that, we've conducted a number of workshops. We've done it with parliamentarians, CSOs, journalists so far, and ideally we would love to do it for everyone. But at the same time, what we're also doing is, when there are no fake news reports to check for Bhutan Fact Check, we are creating short videos which tell people how they can spot and identify fake news. So how can they identify fake news now? So from my experience with working on fact check for the last 2 years with JAB, started off during the pandemic when we started fact checking COVID-related news as volunteers. So in my experience, the most effective tool that I've found is something called the CRAP test, right? So it's CRAP as in CRAAP. And so what you're looking for is, every time you see suspicious news, the first thing you want to look at is if it is current, right? Currency. So, you know, like sometimes you might say a statement, right? I might take that statement completely out of context a few years later and said, oh, Ashok said something like this, right? So that would create fake news. You did say that statement. It's just that it was taken out of context. A good example of this is, but which also happened to be relevant with the current. Exactly. Whatever is happening. So, example, last year what happened is, as you know, Bhutanese left WhatsApp and started moving towards Telegram, right? And the reason for that was because Bhutanese heard this news that WhatsApp was going to start sharing metadata with Facebook. The only problem is WhatsApp had started doing this in 2016, right? The news was from 2016. We were just looking at it in 2021. So that sort of fake news caused people to move from WhatsApp to Telegram. That's C. Next thing you want to look for is relevance, right? So whatever information comes across, right, you want to ask, is this information relevant to the entire story, right? If this story is not holding up, if it is not relevant, you have to call it crap and then move on, right? Next is accuracy. What you want to do is, each story, right, each news is formed of many sub-stories, right? It's formed of many sub-claims. You want to fact-check every single one of those claims, right? You want to see, do all of these hold up to independent verification? And if it doesn't, it's fake news, you forget about it. Next thing you want to look for is purpose, right? Why is the person who's spreading this fake news spreading it, right?
in my experience, a lot of fake news in Bhutan can be discerned just by looking for two main things. The first is purpose. You want to ask, why is this person talking about this other person like this? Right? Why is this person lying about this thing? Right? So you want to look for that purpose, and you'll always find that there is some intention behind the fake news. That's number one. Number two, that is useful is you want to look for scams. A lot of Bhutanese have fallen prey to WhatsApp scams, right? So the only thing you need to look for there is if something sounds too good to be true, it probably is. You know, like if someone messages you and says, "Hey, you just won $100 million in a lottery," but you don't remember buying a lottery, that's too good to be true. So that you want to be suspicious of that. Now, elections is around the corner. Now, what kind of fake news do you think will circulate around this time, and where people should be careful? I think one of the most common examples of election fake news will be based on claims made by politicians, right? You might say something like, "Oh, this person is going around paying people to vote for him," things like this. So you're bound to see election fake news like this. You're bound to see allegations of things like corruption. You know, like, "Oh, this person, don't vote for them. They were corrupt when they were in their previous office." So you're bound to see a lot of examples of this. And recently what's happening is now, because Nyingnor is a tech company, right? So we work in the digital space, and when we work in the digital space, my biggest worry for the next election year is actually related to artificial intelligence, right? So we have seen in this year alone, we have seen remarkable transformations in terms of human tech space, right? I'm not talking about crypto, I'm not talking about NFTs, because those are nothing. Those are, in my opinion, not even worth the investment. What I'm talking about is things like text-to-image revolution. There are AI softwares now like DALI, Midjourney. All of these AI will, if you just go into Google and say something like, go into these apps and say something like, "Can you create a photo where Mr. Ashok Thirua from BBS looks like he's about to kill, let's say, a chicken or something," right? Let's say I want to spread fake news that like that about you, right? I'll just go into something like that, and the AIs now have the capability of creating images like that out of nowhere. That's text to image. There's also something called text to speech revolution that's happening, because there are softwares being developed now where your voice signatures can be replicated by an AI, and then I can just type in, "I want this voice to say this line," right? And then imagine if I get that and then spread it on WeChat or WhatsApp, saying that Mr. Ashok is going around saying things like this, right? That's text to speech. Next is deep fake. Right? There was recently a case where this guy on TikTok managed to convince everyone that he was Tom Cruise. So everyone started thinking he was Tom Cruise. And then he came clean and said, "Actually, I'm not Tom Cruise. I've just been doing this deepfake experiment." Right? So there's a lot of AI tools that have developed this year alone, over the last few years, that have released this year. And all of them will affect our election next year if people are able to use it. Okay. Now, after developing this toolkit, the first thing is you went on to train parliamentarians and government officials. Why did you want to address them first? Well, we trained the parliamentarians and government officials first, because we used the strategic approach because the government officials, they have the power to actually reach and inform the larger section of the population, and CSOs, because we target the same audience, so that's how. And then the parliamentarians also likewise, they can go to their own constituencies and. Yes. Okay. I think ideally we would love to take this training to everyone, right? But we simply don't have the funds for that. It's a logistical nightmare. I do some of these trainings, and I'm tired by the end of these two. Every time we do one section of the population, I'm tired by the end of it. So imagine if I had to do this across the country to everyone, this would be extremely difficult. So as Sangye said, by taking a strategic approach, right, by targeting parliamentarians, can they go back to their constituents and say, "This is what fake news looks like, this is how you should be careful of it," and then targeting CSOs who also go back to their own constituents, we're able to do this in a much better way.
So, what are some of the even before you decided to come up with this toolkit? Something must have prompted to come up with, okay, there is a problem there, so what are these findings that you have? Particularly of disinformation, malinformation. As I mentioned earlier, the Bhutanese community people actually lack the ability to discern information. So, like this was evident during the pandemic, where so many informations were available online. So people, they weren't sure whether that was like real news or whether that's fake news. So, it was evident there, and that actually has led JAP to actually, do something to combat disinformation. So particularly, it must have the worst experience that you must have faced during the pandemic, right? When people had nothing to do, and then some people must have been were doing it for fun, right? Yeah, there was an example early on in the pandemic. There was a voice message, viral voice message from a girl who claimed in Dzongkha, she claimed that she had died by COVID and that she had come back to punish China for it. And like when we were fact checking it, I was like, how do we even fact check this, right? Because it's such a simple, obvious fact check. We just be like, dead people can't talk, right? That should have been enough, but there were still some sections of the population that believed in it seriously. Right, so the question is, how do you reach out to populations like this? And the funny thing is, as you said, the pandemic was a nightmare because people had a lot of creative people, very smart people, had a lot of time on their hands that they did not know what to do with, and some of them, unfortunately, chose to spend it creating fake news like this. Now, when we are talking about malinformation, disinformation, misinformation, it is also in a way deteriorating the trust of media itself. The question of trust in a society, of course, the importance cannot be overstated, right? If you cannot trust the person who's next to you, you'll not want to do anything with them, right? You'll not want to start a business with them. You'll not want to enter into business with them. Anything like that, right? So trust is very important. And what fake news has done is it has sort of created this shadow idea. Right, it has said, you cannot wait for Kunsal or BBS to break the news about the government anymore, right? Because there are so many stories that were started off as rumors online that ended up being true, right? All these leaks of, I don't know about you, but I saw like 3 or 4 different lists of those managed out groups during the lockdowns, right? So because all of these stories, no matter how often they are wrong, 1 in 100 times they prove to be right? So people now start believing something like, you cannot wait for Kunsal to break the news anymore. You cannot wait for BBS to do it. You have to rely on social media. So it has eroded public trust in media houses, not in terms of people trust these media houses less now, but in terms of they believe that these media houses, it's not in the interest of the media houses to break government stories anymore. So now they're relying more and more on social media sources, which is dangerous because we never know who's behind some of the bigger pages, right? And we don't know what kind of news they will spread in the future as well. So what is your advice? Now elections is around the corner. So should the government officials, or whatever news and press releases they have, should they be coming to the mainstream media first, or they use their own platform to send out news or disseminate news? That's an amazing question. So in my opinion, the best approach to do this is, first of all, we have to try and get some media literacy out to the public as soon as possible, right? So I think no entity in Bhutan has the reach like BBS, right? So panel discussions like this, maybe documenting some of our workshops so that you can air it on BBS and people can watch it. Things like this, we have to get that done first. Secondly, the thing to do is the government and the Election Commission must consider bringing together a strategic partnership again, right? Having private office individuals like myself, having CSOs, all of them together to
conduct real-time fact checks, right? As soon as there is a fake news, it comes to Bhutan Fact Check. We fact check it, send it back to them. Government agencies help in spreading that information, right? But the final question, which is your main question here, is: do we go to the media or do we go to the government agency first? And here, I think it has to be a mixed approach of both. What has to happen is government agencies should start off by releasing their statements on social media. And like media houses, if they want, they can spread that as well. But something that we can do better, especially as journalists, something that we can do better is, instead of just sharing the story post as is, journalists must step up and provide editorial commentary over it, right? So if the government is saying something like, "Oh, there's a notification of livestock products import from India," right? So instead of just sharing that without any context, you can share it, but the journalists have the responsibility of adding commentary to it, adding context to it, right? The government had done this previously, now they're doing this, stuff like this. So it has to be a mixed approach. Okay. Thank you so much for your time, and I do hope JAB and with the help of Ningnor will continue to come up with the tools to combat, because this is something I think almost 90% of our population is using social media, and it has become a cause of concern. And I wish you good luck for that, and thank you very much for joining us. And I'm Ashok Tirua. Thank you for now, and goodbye. For the meaningful engagement of children or youth during winter vacation, the Games and Sports Division, Department of Youth and Sports, Ministry of Education will be organizing the Winter Youth Enrichment Program at Gelefu Lower Secondary School and Finsuling Middle Secondary School. Registration will be done on first-come, first basis. Interested class 4 to 10 in the locality may contact the concerned focal person for registration. Mr. Hindubla, blood group AB positive, 49 years, from Lechen village of Yangtze Geuk under Yangtze Dzongkha is suffering from an end-stage renal disease since 15th of September 2021 and require kidney transplant as an ultimate treatment as per the treating physician's advice. His immediate relatives are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, medical complication and age factor. As a result, he is left with no other alternative than to look for kidney donors. Therefore, potential and compassionate donors aged between 21 to 58 years with blood group AB positive are requested to call 1744-4073 or 1762-8645 for kidney donation. The Dzongkha Sodu in Shamgang informs that the Dzongkha Sodu will be held on 30th and 31st of January 2023. In this regard, the members of the Sodu and other concerned officials must report on 30th of January 2023 at 8:30 a.m. for the registration without fail. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. This is to inform all our valued customers that we, Bhutan Isuzu Motors, would like to give a special New Year discount. Offer includes Newcham 10,000 cash discount, free food mat worth Newcham 3,500 and free Timpu delivery worth Newcham 7,000. This offer is valid till 31st of January 2023. New stock will be reaching in January 2023. Hurry up and grab the opportunity at the earliest. For bookings, contact us at 1788 4057, 1798 0569 or email us at bhutanisuzu@gmail.com. The Bhutan Broadcasting Service announces that the written test for the post of Assistant ICT Officer will be held on Saturday, 24th of December 2022. Applicants are requested to report at BBS at 9 a.m. For further information, please log on to our website www.bbs.bt.
The Bhutan Power Corporation Limited in Thimphu notifies all its valued customers that the BPC will be taking power shutdown for relocating the 11 kV line at Tsentapsa on 24th of December 2022, Saturday from 9 am till 5:30 pm. In this regards, there will be power supply interruption in Jimina area, Siluna area, Singi Factory, Pulina, Gidaphu, Gidagom Hospital and Tsentapsa on the aforementioned date. However, BPC shall try to complete the work as far as possible and restore power supply at the earliest. For further information, please call the toll-free number 1250. The Bhutan Broadcasting Service is looking for 6 reporters and 6 TV English producers. Interested applicants must have minimum qualification of bachelor's degree from a recognized university and should have scored on average 60% and above in class 10, 12 and college. Applicants must be able to write exceptionally well in English and must speak English fluently. Eligible and interested candidates may apply along with all relevant documents within 4th of January 2023 before 5 p.m. For more details, please contact HR section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. The Department of Agricultural Marketing and Cooperatives under Ministry of Agriculture and Forest invites sealed bids for the construction of Package 1, Centralized Pack House with Office including Site Development and construction of water supply at Samtsi, and Package 2, Construction of Centralized Pack House with Office including Site Development and Dismantling of Existing Structure at Dagana, Dzongkha. A complete set of bidding documents can be downloaded from their website www.moaf.gov.bt or www.damc.gov.bt, and it must be submitted within 11th of January 2023 before 10 am and it will be opened on the same day at 10:30 am. Please note that the bidders are allowed to submit bid for only one package. For details, please call 1741-4206 or visit the office of the DAMC MOAF during office hours.